Tak krásné ráno všem příznivcům FinTechu. Special warm welcome to representative of European Digital Finance Association who is meeting in Prague tomorrow, and you have a great occasion to meet all of them today. Jsem strašně rád, že jsme tady a že jsme tady opět v České národní bance, takže bych k poděkování za tyto prostory zároveň připojil poděkování zde přítomnému Janu Procházkovi, členovi bankovní rady, za podporu FinTechu. Ano, se to nezdá, ta podpora je dlouhodobá, ta podpora se začíná projevovat například tím, že do České republiky přišlo 255 žádostí o licenci, což si myslím, že je skvělá zpráva pro FinTech. Samozřejmě pro licenční řízení je to náročné, ale věřím tomu, že se s tím poradí. Takže pojďte k nám a děkujeme ještě jednou za to, že tady s vámi můžeme být. Je to tak, určitě v pohodě. Tak jako správný autista se schovám za pultík, jo? A v angličtině, jo? Teda jako. Jo. Morning English, okay. Morning English without coffee, okay, perfect. So good morning and thanks for a warm welcome. So it's a great pleasure and privilege for me also to welcome you here in our beautiful spaces of Česká národní banka. For me, it's for the second time here in this conference, FinTech Roadmap 2026. When I stood here last year, I was speaking, or I start with the situation from the day before the conference, because I was visiting the concert of Dua Lipa, and I was trying to compare Eva Farna as a shining star with the FinTechers of Czech Republic. So I did it because I think that it was a shining star moment for her, and also for you. It could be also such a moment for the FinTechers. Yesterday I was not visiting any concert, but I was visiting FinTech Week, and I was participating in the panel which was called Ty vole, co je to stablecoin? I can translate it something like, what the hell is stablecoin? And I think it's a really crucial moment for me because it was really strange. I really feel weird. Simona will maybe can say a few words about it, because for me as a conservative central banker speaking about stablecoin with the branding like Ty vole, what is stablecoin? Okay, so it was strange, but I did it. I managed it. I feel I succeed, and it was great. It was perfect. No, and I think if someone had told me a year ago that we would be today also with the Czech National Bank, I probably wouldn't have believed it, because we have a portfolio including Bitcoin, stablecoin, and some deposit tokens. Our governor, yes, our governor has a presentation in Las Vegas in MIT, so it was a keynote speaker on Bitcoin conference. So I think we also, it was mentioned, this application. So when we have seven succeed companies in this sector of exchange and trading platforms, our CASP, we said like naši kaspíci, we said in Czech, naši kaspíci, so seven already are done, are approved by Czech National Bank. So we start playing also even more significant role in payments, including instant payments. So we also opened the CERTI system to non-banking providers, which I think is a really big step. We did also a big work on the support to development of APIs between banks and non-banks players, and there will be also panel of people from Czech National Bank, Mr. Vodrážka, Mrs. Košnarova, and Mr. Ambrož, and there will be also perfect panel and workshop about FinTech and what is the name? Regulatory Sandbox, Simona, and this is a really big success, and I really keep fingers crossed, and we are not part of it, but we are participating, we are supporting, and we're really enjoying it. So thank you very much. So it was maybe a long, but I'm so sorry because it's a Thursday and I have bank board meeting as always. So I will be participating after lunch and then mainly on the party time. So thank you very much. Thanks. Thank you. Have a nice day and enjoy the conference. Bye. Thank you. And indeed, it was a reason for a bit rush start, because the board of the Czech National Bank is indeed taking a meeting. The good news is, however, that despite this conference room is 15% more expensive, the ticket stayed the same, so the inflationary pressures are not there, at least from the FinTech Roadmap side. But this
place is actually happening, and this conference is happening thanks to our partners. And I would love to welcome both of the key partners to stage. So Viktor and Tomášek, please join me in welcoming the FinTechers here. And let's welcome them too. Good morning, Prague. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, all the market disruptors, market fintech challengers, and fintech lovers. Welcome in Prague, Europe. I'm really glad that we are organizing this very important fintech workshop directly here in Prague. Very special thanks to Czech National Bank for providing not only the premises but understanding the business needs. Special thanks to Tomáš, representing C-Starter, our partner in business of Česká spořitelna. And I'm really proud that Visa is a premium top partner of this event. The market, customer needs, and the technology is evolving each and every day. You know it very well. We in Visa, we know it as well, and we feel it every day. Visa in the last 7 years has changed so dramatically and more than in the last 70 years. We made a lot of acquisitions, even in the fintech area, invested a lot of money, and Visa is no more only card transaction business. We have other pillars of the growth. We can right now build a bank from the scratch with all the functions like deposits, credits, loans, transactions, processing. We are sending money worldwide to 6 billion endpoints, where not only to cards, to accounts, or to banks as such. I am really glad, happy, and grateful that Visa is a choice number one, not only locally here in Czechia, for the fintechs. In following, I would like to thanks and express the thankful that the partners which I will mention gave the trust to Visa to grow their business with them, and to illustrate you how fragmented and colorful the business with Visa could be. So very big thanks to Eurovac, a leader in fleet and fuel industry. We partner business with Twisto, Buy Now Pay Later, presenting being here together with us, as well the vFlow, who is dealing with the expense management, Coinbase, dealing of course with crypto, FTMO and Sitfins, dealing with FX and cross-border transactions. So the main message of my talk to you right now is, when you think about any kind of transactions, not only for the cards, but to accounts, or if you are considering to build a bank, please consider Visa to talk to us. We will do our best to make your business grow. I wish you a great day. I wish you that you meet all the people you would like to. You will meet new faces, find the information which you are looking for, and enjoy your stay in Prague. Thank you very much. Hello everyone, good morning and welcome. It's a pleasure to be here again, and thank you for the invitation and that we could partner again with Visa and other sponsors. Let me start with a simple observation. The pace of change in financial services is exponential. What used to take years now happens in months or even weeks. And it is not just about the technology. It is about how quickly institutions can adapt, integrate innovation, or scale it into real impact. So ultimately, I am not talking about running endless pilots. At Spořka, our ambition is clear and simple. We are building a modern AI-driven financial institution that helps our customers improve their financial health, but that ambition needs to translate into concrete impact, whether through solutions that improve our internal processes, deliver new solutions to our customers, or tailor-made services, or, for example, improve our defenses against organized crime. And for that, we also recognize
with our 200 years experience that we cannot and definitely should not do this alone. And that is exactly why we are here today, our team, our colleagues from Česká, why we partner with strategic companies like Visa, and we would like to motivate you to help us with this goal. Last but not least, this is the key reason why we support FinTech Roadmap. Thank you very much and enjoy today. Thank you for your support, C-Starters. Thank you for your support, Visa. Thank you. Enjoy the day. And also thank to support of the Czech Fintech Association, which I'm chairing. My name is Miroslav Lukeš. My real pleasure to welcome you all here for three big reasons. First of all, Czech Fintech Association is the partner, like always, like usual. But in fact, it's the members that are partnering, because about 10% or a little less than 10% of your fee is actually, or membership fee, is actually going to this conference, which I think is really worth it. So please give a round of applause to members of Czech Fintech Association. The second great thing is that FinTech Roadmap is part of a CE FinTech Week, which is an amazing idea, and we've been around several great events that really kind of push the minds and make us more connected. And that's the third thing that I think we're living through, complete change of the world. And it is certainly AI, it is simply the shape and trends in the geopolitics or the world of business. And I have now privilege of pretty much spending 3 weeks of each month abroad, from APEC to LATAM, and there's a new reality. You know, maybe in Europe it doesn't seem like, you know, we still try to believe that we can influence something, but it's done. The changes in the world happen. Now the cards are dealt, and we need to deal with the cards. So I would say today, what matters is reading the new reality, and I'm very happy that in the world of AI, in the world when the new business challenges arise pretty much every day, Czech FinTech still has an amazing position to be also globally competitive. Honestly, making Czech FinTech doesn't really make sense given the size of the market, so having the ambition of a global FinTech is the right place to go, and we have a great starting position. The way we treat with it, it's up to us, but I'm very happy that thanks to FinTech Roadmap and thanks to the whole FinTech Week, I'm sure we'll be more driven and more aspirational, because that's exactly the ingredients that will make us as Czech FinTech or CE FinTech succeed. So please take inspiration today. We have a lot of things that happen in the last 12 months, not only the 255 applications and FinTech Sandbox, but each and every FinTech actually has gone a big journey. I hope it will inspire you, and it will inspire you like the first panel. So Martino, come over and introduce your first panel today. Oh my gosh, I'm so nervous, so many people today. But I'd like to say thank you, because it's an honor for me to moderate the first panel of this great FinTech conference, I would say the best in Czech, again this year. I do remember that last year I was talking with panelists about regulation, about this, how FinTech communicate with regulators, how they struggle in it, and how could FinTech Sandbox help in it? This year, the FinTech Sandbox is alive. It's already helping the FinTech companies, and how it helps FinTech companies, and what they expect, and what will be the next steps. We will discuss today with our panelists. So let me invite our panelists and claps for them, who are Simona Michalíková, Director of Regulatory Sandbox Department from Czech Invest. Hello. Jan Šovar, Partner in Attorney's Office FinReg Partners. Marian Vandas, Risk and Compliance Manager in consulting company Fivecraft.
and Jiří Hruchý, CEO and founder of financial advisory Up Frankie. Yeah, you can sit here. It's for you. And just before we start, I should mention one thing. Downstairs is a DLT workshop. So who's interested in DLT topic should go downstairs. And we can start our discussion. And I start directly with Simona, because you are kind of mother of regulatory sandbox, let's say. From very beginning, what we are writing about regulatory sandbox, I communicating with you. I know you are head of it. So I'd like to ask you, what are the first impressions from regulatory sandbox, and what is the most important outcome of it? Because today it has 21 participants. It's running in full swing. So the word is yours. If you have a microphone. Good morning, everybody. Yeah, a very young mother, I need to say. We are really proud. Last year, we made here some promises, and we were able to fulfill them all. Furthermore, we delivered even more that we promised last year. The first outcomes, we have 21 participating companies, which made us the biggest sandbox in Europe. It's a really high number, and we are really glad that the portfolio of the services is really diversified. We are really glad that we are able to support the fintech sector individually by the regulatory testing with the potential of the regulatory dialogue, with technical testing, and with business help, which is a really unique part of the sandboxes. And probably maybe that's also the reason why more different countries came for us and would like to inspire us, would like to inspire themselves here in the Czech Republic and to replicate our model in their countries. Yeah. We are also happy that we can make possible to organize or to support a broader debate about or discussion about the current fintech issues. The fintech sector is really important in the Czech Republic, and we are really happy that finally we are getting the attention from the state and from different countries, and that we can really support this really important, growing, and high quality sector. Maybe I stay with you, Simona, because I just like to ask, what's the most significant thing you found out in this first round of running FinTech Sandbox? Like, if there is one topic like FinTechs are asking, like have in common, like you have 21 companies. Probably the most common thing is they weren't aware of what they should expect from the sandbox and what they will need in the end. They do knew about the regulation, and they are not aware of all of the regulation problems. We try to teach them, and that's probably the most common thing, that the problem in the beginning is pretty less expensive than the problem when you are bigger. So probably this is the thing that we can see now. Thank you so much. Maybe I come to Jirka Hluchý, because when we were talking before our panel, you told me that the sandbox was like a gift from heaven from you. What was the topic you were like struggling before you entered the sandbox, and in which it helps you the most? Well, on the first time, we were discussing inside the team about the regulation, because we were not sure if we are regulated or not.
So that was the most important thing why we applied for a sandbox, and we get the answer. But on the other side, I have met so many nice people like Marianne with his company and the others, because we find people, we can talk to them and ask them what they think about our product and what they think about our thinking about the case we are doing. So they help us to think about it, and we change the product a little bit. So you changed the business model? Like, how much you changed it? Just a little bit. Now, we didn't change the model as a model, but we definitely changed storytelling about the model and how we think about it. From Simona, from Mirka, I hear the word regulation. The regulator expert is here, Honza Šovar. I'd like to ask you, Honza, when you were helping the companies in FinTech Sandbox, what was this most discussed topic? Was it the orientation in regulation or communication with regulator, or what was this exactly? Like, what part were the FinTech struggling? I think there were several layers. One of them was the business model as such. That means to what extent the business model will be touched by any type of regulations, whether there are ways how to tune the business in terms of avoid the regulation to some extent. So that was more about the structuring the phase regarding the starting of the business model and the ideas that the promoters have behind. That's, I think, one thing. The other thing was in the sandbox, what is really achievable. Because as Simona mentioned, I think there have been miscellaneous expectations from the various participants to what to expect from the sandbox. So I think there was also the discussions in terms of how we can adjust, let's say, these expectations to the real outputs that are reasonable to achieve within the sandbox perimeter. Expectations and outputs. Could you be more concrete? What they expected? They expected, for example, that they come to you and they say, we have a project, we don't know how to do the regulation, but we expect you solve for us everything. Or how it was in reality? Yes, more or less. I think there is a limited time, that there are limited sources in terms of the, let's say, workload, finance, and so on. So you need to obviously pick a few, let's say, topics that are relevant and that to a certain extent can be, let's say, not solved, but at least pushed forward in terms of the solution. So for instance, you have a business plan, but you have, for instance, IT, let's say, it is based on the IT solution. You have various, for instance, valuations models, so you can discuss that and to what extent these models are relevant in terms of the requirements of the regulations. You can touch the AML, you can discuss at least, let's say, to generally or more broadly how, to what regulation the business plan will be touched. But you should, I mean, you need to somehow streamline your thinking to a few points that are reasonably, let's say, possible to somehow push forward within the sandbox environment. And I think that's something which some of the participants expected let's say, full service regarding their participation. So that there were some, let's say, misunderstandings in terms of this. Marianne, you want to add something to it? Maybe I could add our experience. Some of participants were expecting to
like a whole regulatory license to be delivered or DORA compliance project to be delivered, but it usually takes years, you know, or a year, and if a lot of a year or more, or maybe like pen testing whole their solution, but it's not how the project works. Yeah. You, as Honza mentioned, you have to focus on some topics and go through it. So it's the best when FinTech is struggling in one thing. For example, before Sandbox, he knows in Sandbox I want to solve this one issue, and probably in Sandbox they will solve this one issue. But if they come with widespread of issues, it will be mess. Well, it depends on your strategy. You can have a broader, you can have an expectations that you want to discuss, can be a platform for the discussions. It can help you then to, let's say, navigate through your business plans to what extent you want to go pursue. That's one approach. Or you can pick up, yes, 2 or 3 topics in platform, but depending on the particular participants. But I think both ways are reasonable, or they are achievable. Simona. What I think the problem is that without Sandbox, when even you find out some money for the lawyers, you go to them with just one specific problem, but you are missing the whole regulatory screening. So during the process, a lot of problems arise, and as was mentioned, the time is limited. The whole license process, and to solve every problem connected with regulation, it's not possible to do that in 6 or 8 months. So the expectations should be somehow corrected to what is possible and what not. Marianne, Jirka mentioned that you helped them with changing a little bit of business model. I'd like to ask where maybe the companies are struggling when they are transferring from idea to functional business model. Okay, maybe I will be more general, not just Jirka's yes, case. of course. But yeah, in our experience, the struggle usually is not to deliver something that works, but the real issue is to make it work in a regulated financial environment. Yeah, that's the difference. Usually the startups, fintechs, are not struggling with the technical solution, but they much more struggle with all the regulations, processes, and maybe the first thing I would say, what you as a founder should do is to make product market fit check, first thing, and validate your business model, as mentioned a lot of times. And then you should check your regulatory framework, and then you can develop and run regulated business. Is possible all of this to do in Sandbox? Not at all, but we are able to provide our advisory and show the participants the way how to do that. Yeah. It's not my discussion platform. This panel is mostly your discussion platform. And first question arises, so I read it, and then I will continue. I have many more questions on panelists, but don't hesitate to ask whatever you want. So the first question from audience is, and whoever from you who can answer, is Czech Republic a good place to build fintech? From regulatory perspective, what countries does Czech compete with? It's a very great place to build a fintech. We have many high educated people, great technical infrastructure, and the biggest advantage about the regulations that not everybody is aware of is that in the EU we have a pretty harmonized framework in regulations. So when you do that fight and you get the license or you are compliant in Czech Republic, you have a
target market of the whole EU. And that's a great advantage here that not many are really aware of. I think it's a very good question. I mean, a year ago, I would answer like more enthusiastically yes. I would answer this question as well. I think the Czech Republic is a very good jurisdiction to start the business. But I think we need to be careful about the trajectory we are at the moment. There are new pieces of the regulations that are coming, and normally they stem from the EU, but still there is a huge place for so-called gold plating and the national, let's say, additions that are made to the regulations. And from my personal point of view, I'm a little bit worried, or maybe more than a little bit, that the trajectory we are at the moment could lead us to the place when we are here in 2 or 3 year horizons, that the response to the questions could be a little bit different. So I think we should watch the new propositions of the new legal instruments that are currently proposed by the government, the Czech government and the EU, and debate them quite openly, not to ignore them, because they can be, let's say, gold plating and other regulatory requirements which may give us, let's say, a new trajectory, which from the perspective of the fintech environment, that is at the moment, I think, very strong. And we have a very good basis that has been building up for a few years, so that we are not lost on this way. Jirka, I'd like to ask this question to you because you are here as representative of business. So what's your opinion? Do you think it's good to start business in Czech Republic? And maybe I had another question on you, which I had. What expectation did you have when you were entering the sandbox? And what have you received? You mentioned that you changed your business model, but I'm asking, like, practically, what do you receive? Like lawyer advice, technical advice, like this? Okay, I will start with the first question. I'm pretty sure, yes, Czech Republic is a good place to start a business. I've run a few businesses in here right now, and I'm not going to move outside. I'm pretty sure we have a FinTech association, startup associations, and these guys dealing with the government every single day to helping the founders to make us the opportunity to found the companies here, to grow the companies here, and also maybe to exit the companies here. So yes, Czech Republic is a good place for the business. The second question, yes, I mentioned, yes, my only one question I had for a sandbox was the regulation, because we were not sure if we are under regulation or not, because this is most important on the beginning of the business, and we get the answer after a law analysis from great agencies, so that helps so much. And on the other side, as I mentioned Marianne, but I did mention the universities, they are in the sandbox. We have Mendel University in Brno, and also UJEP University in Ústí nad Labem, and they are helping us with the testing the product. The one of them is helping us to testing with security, and the second one, they have students, they are from the Gen Zs, we are talking to them, and they are helping with the business case. Working with students, are these students like great colleagues? How is it working with Gen Z? Because we writing a lot about it, like the Gen Z has different habits, everything. How's it? I don't deal with the students directly because we have partners from the university. We talk to them. Actually, we have a meeting today afternoon, so I could have more information for you later. But yeah, we are talking with Frank to the Gen Z generation. They are completely different. So yes, I'm pretty sure they will help us to get the correct feedback on our product.
Marianne, you are also dealing probably, I would say, with like university, because you are there like kind of some mediator also in discussion, no? Because you advise also in business, technical perspective. And maybe I'd like to ask you, what are the most discussed technical topics? Are those like payments, security, or what is it? Yeah, I would like to say, maybe back to the first question or what Jirka mentioned. I think the students and their point of view maybe a little changed his business model. We helped Jirka to check his like technical solution and also his business case, yeah, from the financial point of view. This is what we do. And back to your question, Jirka and also other participants were the most into IT security, I would say. It's the theme what's resonating a lot today. So yeah, mainly it was about IT security from regulatory point of view, like DORA compliance, NIS2 compliance, also licensing, and then of course regulatory compliance from AML point of view, which is very important for all regulated businesses, and also financial questions like business model validation, and also, which is very important, is funding. If you want to run a startup, you need funds for that. So we also help fintechs to prepare for funding rounds. And so for pitching and etc., exactly. They get some coaching or something like that. Yeah. Hanzo, I'd like to ask you, because I mentioned in very beginning that last year we were talking about communication between regulator and fintechs. Also now you mentioned that sometimes it's happening gold plating in Czech Republic. We have a tendency to be very like the best in it. And do you see any shift in communication between companies and regulator during the time the sandboxes existing? I don't know whether I can comment whether it's somehow related to the sandbox, but generally I think that the communication between the regulator and the, let's say, the market participants or the applicants for any type of license is extremely good. I think it's very open. You need to be prepared, let's say, have a specific questions or, let's say, concrete and viable proposition you want to discuss. But generally, I think the CMB has a very good place in this sector, and I cannot say anything against their openness and willingness to discuss if this has head and heel, as we say. Will you help also in sandbox with the companies with communication with regulator, like doing kind of mediator or something like this? Not in the sandbox. In the sandbox we discuss, as I mentioned, specific topics, there was a general discussion at the regulator, and from our experience, there was no case which would also, let's say, involve discussion with the regulator. I just like to sum it up for someone who's maybe interested in next round of FinTech Samples. We will discuss it, and I will give you a word in a second. So if I understand it well, in Sandbox, the FinTech gets kind of consultation, kind of roadmap of business, what to do, what are weaknesses, how to correct it, etc. But then they have to make decision on their own. Am I right? Yeah, they needed to do their decisions on their own. They're fully right. But I just maybe like to add to the previous questions about the openness of the Czech National Bank. We are here at the FinTech event under the auspices of the Czech National Bank. Yeah. That's probably the simple answer. And the dialogue with about some regulatory
about the regulation problems. We do provide something called regulatory dialogue where it's needed. It helps with the regulatory clarity in the areas where it's not clear about whether you are under or not under the regulation. And it's with the independent representatives from the Czech National Bank. So there is also space for this discussion in Sandbox when it's needed. Thank you so much, Simona. And I'd like to continue if there's no any other question from audience. I check, no. I'd like to continue with what's gonna be next, because now is Sandbox running. And I think when we were discussing before the panel since September, should start another round, am I right? We are discussing with the ministries the second round of the FinTech Sandbox. We are preparing just some small cosmetic changes to make the process more easy and to provide better and broader help to the potential participants. But we are discussing it. But what I can say, we are not only discussing the second part of the FinTech Sandbox. In cooperation with Prague Stock Exchange, we are preparing the IPO Sandbox. And we are discussing also this Sandbox with the ministries. And if everything will go smoothly, it will be the first IPO Sandbox in the world. Wow, it's great. And will be there also more like sector sandboxes, maybe? Like, do you think that it is the way to do a sector sandboxes instead of like widespread sandbox? There are sandboxes in more sectors in the world, healthcare and etc., mobility, I don't know where else. And there is a huge interest for different sandboxes here in the Czech Republic. More institutions, our partner, the Czech Startup Association, do have the sandboxes on their program. Also the second economic transformation. And the method or the sandbox tool is proven from a history that is a really useful tool to support the innovation in different sectors, not only in FinTech. Marianne and Honza, what from your perspective, from your discussion with companies, should change in second sandbox? It's a tough question, but it was already mentioned, maybe the expectations. Yeah? This is what we try to narrow. The expectations to what can be provided, what can't. As simple as that. Jirka, I'd like to... Yeah, I think I can follow that, and probably I would say more, let's say, or clear guidelines for the participants what the sandbox is about. One thing, maybe when we were discussing the expectations or something, here was mentioned also the DORA, which is like big something, giant, everyone's scared of. Do you think that it's make more difficult for fintechs, like to cooperate with banks, with other financial institutions? Is it a problem, or do you think it's way too better? And do you discuss it so much, and do you want to focus on it more in second sandbox? I'm sorry, I didn't get it. What's the connection between DORA? DORA, yeah. Like the regulation of DORA. Yeah. If there's more tough environment for fintechs, and if you want to focus it more on DORA in second round on sandbox. Okay, got it. Thank you. DORA is definitely much bigger challenge for fintechs than banks. Yeah? Banks have all the stuff needed, all the know-how, whole teams to deal with it, compliance, IT security, and so on. And so yeah, it's really tough for small fintech startups to go through it, and
build the infrastructure, the security, and also the teams to run all the security needed. So yeah, definitely it should be one of the main topics in the second round. I would recommend it. Jirko, I'd like to now ask you, if there would be one thing, because we are going slowly to the end, one thing, why should FinTech join the sandbox? From your experience, from what you left there, what it would be? Because sandbox will open their eyes. It will help them to think about their business, about their products, and this is what I get from the sandbox, and I'm really appreciated for that. Also, as I mentioned, we had the opportunity to meet so many great people. We will probably not meet if there will be no sandbox next time. Maybe this question can be for all of you, because you all have different perspective of your experience. And I'm also interested in all of your opinion for this. Why should FinTech join it? Marian, you can continue after Jirka, because you have a microphone. Yeah, definitely what Jirka mentioned, new people and new points of view, yeah, on your business. And from our perspective, it's definitely what we can help participants with is business consultation, but also the technical. And it's very, very appreciated, because in this first round, there's a lot of law firms, a lot of universities, but we're the only who has also business and technical point of view, and I think it was really appreciated among all participants. Thank you. Honta? Well, I think it's always good to have, let's say, another platform when you can somehow push forward your ideas regarding a business plan. In my personal opinion, the sandbox can never be the dominant one. You need to still have your own personnel, your own legal advisors, IT advisors, and other persons that are involved which help you with the business. It's just one, let's say, platform which can develop certain ideas that are apt to be, let's say, that are apt for the sandbox as such. And Simona? Because we can help in more ways than you can imagine or you expect that you have a problem with. And because by helping you, we can get a feedback from you. And you are not the only one who is facing this specific problem. So you are helping us to make the FinTech environment more clearly and trustworthy. Thank you so much. We have here one last question from the audience. I read it very fast because we have 2 minutes. Is European regulation the ultimate handicap or catalyst for higher quality innovation? How can we win the global tech race by playing with a completely different rulebook than China or India? Who want to answer? Can you still micros? And I think it's a very good question. I can give just, let's say, more high-level responses. First, I think it's the way how we approach, let's say, the risk in the real life in this society in general. That if we accept that the risk and the failure is absolutely nature part of the life, as a, let's say, a starting point how we approach the entrepreneurs and the regulation and the legislation, then I think that's the starting point, and we can, let's say, moderate the regulations and the applications around this, let's say, centerpiece. This is very extreme, from my point of view, actually very, very important philosophy.
In the European and especially in the Czech society, from my experience, is that the failure and the unsuccess is still considered something that is, let's say, a mark that doesn't allow you to, let's say, restart, and the risk is considered something that is absolutely unwanted. So I think it's this kind of perception, that's one thing which we really should discuss and focus on. And the other thing is the gold plating or the national, let's say, peculiarities, the national ideas which we still give into this piece of legislation, which are not from the Brussels. They are totally ours, and this is also the way which I think also the associations and the industry should give, let's say, attention to that part. Thank you so much. Our time is going to end. Last 24 seconds. Wanna someone else answer it quickly? One sentence. I would say thank you to Sandbox 1 and good luck to Sandbox 2. I think it was great end. I'd like to also thank all our panelists, which was Jiří Hluchý, Marian Vandas, Jan Šovar, and Simona Michalíková. And thank you all for attending this great conference. Thank you for the great panel. And thank you for making the FinTech Sandbox happening once again. We have next topic, and obviously, because it's open finance and how open finance is happening in Europe, we have the international speakers in this window. So please join me in welcoming Alessandra Guyon and Henrik Nigord-Thielier. Please join me on stage, and it's yours. Let's give them a warm welcome. Thank you very much. Thank you. Little music. Thank you very much. So we have only 10 minutes, so we're going to be quite fast. First of all, thanks to everyone in the organization to have us here today, and especially Andrei. I don't have a timer, so that you know. We are supposed to have only 10 minutes, so the timer will be important. So I'm Alessandra. I have many hats, and one of them, one of the most important one, I believe, is chair of EDFA, the European Digital Finance Association. We are a federation gathering the ecosystem, the local ecosystems, such as the one who has been organizing the event today. So here is the timer. So now, how do we do? So what we do is we work on a mission, on the same mission, which is to foster ecosystems in digital finance that are borderless, based on innovation, and as dynamic as possible. So how we do this is by organizing a lot of events, roundtables, FinTech visits at the DG FISMA. We try and create really dialogue with NCAs and so on. One of the things we do is we organize working groups. So to all the fintechs in the room, if you want to join the conversation and have an impact at a very high level, talk to Andrei, I would say, so that he can introduce you to our working groups. Now, these working groups, what we do is that we gather the voices of thousands of fintechs and we bring them to the EU regulator. One of these working groups, next to me we have Henrik. One of these working groups is focused on open banking, FIDA, of course, and payments. And Henrik is co-chair of that group. Not only on that side, but also he will bring a practical view on open banking, as he is a fintech entrepreneur, co-founder and founder of Intellitech from Norway. Henrik, welcome. Thank you so much.
So if you want, we can sit maybe to be a bit more comfortable. But so can you please explain what Intellitech does? But let's leave, out of the room pitch and usual stuff. You have lots of consumers in front of you. What do you bring that they didn't have beforehand? Well, basically what we try to do is to allow the consumers to reuse their data. So we're working with InsurTech and insurance data. So we have created a service that is actually a B2B2C service. So it's licensed by the incumbents. And it allows the consumers to authenticate safely with a digital authentication method. And then we download the policy document and analyze it and structure all the data. And then reach the data set and then send everything to the other insurance company that you want a competing offer from. So it's a very tedious process in most markets to actually get an insurance quote. It's a lot of data. So we kind of solve that hassle and collect all your data that you already have given to another insurance company in less than a minute. So that's what we do. Thank you, very clear. Now, what I find fascinating is actually how you do this. Can you please explain how you get the consumers to get these insurance data that are their own, actually? Yeah, and that's the frustrating part, basically, because we're actually forced to use crawlers. So the user will give a permission to the insurance company that licenses our software, and then we have robots or crawlers that will navigate the logged-in pages of the insurance companies that we collect data from. And that's obviously not how we want to do it, because it's both time-consuming and it's unstable compared to APIs. But that's what we're forced to do, and we've been trying to get bilateral data agreements for 8 years without succeeding in the Nordics. So continue to push, but that's an example of why we need a regulation, basically, I would say. Okay, wow. So basically you're using web scraping to do something that actually should be a basic right of any consumer in Europe. And I think that this is really typically something that we can see without a framework. It's a practical example of bright minds spending energy, time, and everything you have into workarounds instead of essential, efficient solution, I believe. But let's talk about FIDA, because what will FIDA bring to you, to the consumers and maybe the insurers in the room? Because I believe that, indeed, we know that FIDA is dividing very much the incumbents on one side, the fintechers on the other. What will it bring? I think it will reduce friction for everyone involved, basically. But I think, at least for insurance, I think one of the things that we fail to discuss is that we don't ask the question who is actually processing and consuming most of the insurance data in Europe already, and that is the incumbents. Especially in the Nordics, the best practice method of giving a quote is actually to ask for your policy document, and then you have insurance advisors manually collecting the data and punching it into their core systems. And we have seen several reports from McKinsey and Capgemini that actually states that manual data collection and processing is the single most time-consuming event for insurers. So we have obviously done tests with our services, and we see that we can reduce the time spent on data collection by 90%. And if you just, let's say 60 to 90% increased efficiency, that actually means between 50 and 100 million hours saved on data processing annually. And that's between 3 to 5 billion euros saved annually. So I think the industry could actually benefit a lot from it, but we always speak about this as a threat and not as an opportunity to improve efficiency or to create growth. So I think actually, obviously the fintech environment will benefit from it, but I think also the incumbents could really make a huge efficiency increase by adopting FIDA. And therefore consumers as well. Absolutely. So FIDA is good for the three of us. Yeah. So little game in 3 words. Can you tell me what is FIDA for consumers? Increased data ownership. Okay. For insurers? Major efficiency improvements. Okay. And fintech startups? Finally, data access. And for Europe? I would say
growth and control, I would say. Yeah, sovereignty. Sovereignty, well, yes, yeah. better word. So now, I'm just going on the other side of the fence, but I mean, you're doing it. Intellitech is doing it, is gathering the data. Okay, it's not super efficient, but why do we need FIDA then, if the market is doing it itself? Well, it's a really good question, but I think without the regulation, there is basically no trust, and it doesn't scale well. So you need to have, across all the 27 markets, you basically need a framework that makes it easier to scale, also for the European incumbents that actually work across borders. And I think that the growth will continue to come, but I also think that AI agents we have seen a significant increase in the use of AI agents. So people are logging into their insurance companies' web pages, and then they're using Copilot as a part of Edge, and then they start asking questions. So what we're seeing now is actually that data is already flowing to the US and also to Asia. And so we're starting to lose control of the data. So open finance and open banking is actually already happening, but we're losing control, and the incumbents don't get compensated, and the consumers have no control of how their data is being stored or processed. Mm-hmm. And I don't really think the majority of the consumers know the potential consequences of using AI services with personal data. So I think now it's also turned a bit from just being an opportunity for growth to actually protecting the incumbents in Europe as well. I think we need to regulate AI agents much more efficiently, and I think FIDA could be the way to do that. Mm-hmm. So yeah. So because we have actually 1.5 minutes left. Last one, 4 small questions, yes and no. Or no. Is FIDA good for consumers? Yes, I would definitely say so. Is it good for the incumbents? Yeah, pretty clear in my opinion. Yes, good summary. And will it be implemented in time? No, I don't think so. I think we'll be delays. And will we land it at all? Yes, I think we will. I feel there is a significant change in the discussions and dialogues that we have with the incumbents, representative from most European countries. Okay. So I think so. That's perfect. Now, I will just summarize everything. Thank you so much, Henrik. I think that definitely the conclusion is that open finance is already happening. Our data is already flying out. It's moving. Our data, we give it, and everyone in the room, I'm sure, is giving data like that to AI, not knowing where it's going. It's actually going overseas. To a legislation where we don't control the framework. So it's not a question of are we sharing it, or shall we share it or not, but how we do this. Do we create a framework with our values, with our ethical values, with our codes, our standards and so on, or do we leave that data, leave our continent and without any control? So, to everyone in the room, fintechs, if you want to join the conversation and have an impact at a European level, please contact Andrei to be able to join the working group of Henrik. And to all incumbents in the room, I really deeply believe in dialogue, and EDFA is built on that. So please reach out to us. We would be super happy to keep the dialogue going. Thank you very much. I think it was a great summary. It's happening. It's there. It's up to us to not to influence, but basically take care of the advantage of that. Another big trend, and a lot of things are happening in lending. So Tomáš Zurela will talk about that part of fintech. Please join me here, and join me in welcoming Tomáš. Dobrý den. Ladies and gentlemen, very good morning. I have a presentation. Can somebody put up the deck? Very well. My name is Tomáš, and I'm from Firefish. In Firefish, we keep ourselves busy by... Oh, great. Good. In Firefish, we keep ourselves busy by bringing you
an open market for Bitcoin-backed loans. And the title is a little bit conservative, controversial, I wanted to say. It's easier with, lending is easier with Bitcoin, and I'll explain what I mean. Throughout the deck, I'll also explain why we are here. So, when you lend, traditionally, your most important question that you will never ever be able to answer is, will this customer actually repay for sure? And you never know. Never. You always put it into a model, you have some score, etc., 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 but you never know for sure. What we do, we kind of bring a paradigm shift. We change the lending question completely. Is there a collateral? And that's it. Is the collateral enough? That's it. And we always know for sure. And I know that many of you are bankers, you all know where there are such loans, there are such collateralized loans, Lombard loans, etc., etc., etc. But it's not widespread, it's not for everybody. And I do agree, even our loans are not everybody. We are, well, our go-to-market is strictly limited to people who have Bitcoin so that they can put Bitcoin as collateral. We are Bitcoin only. Nevertheless, you have a couple of friction areas or a couple of areas where where traditional loans are kind of more difficult, really. But on the other hand, sometimes it's also more easy because the local banking rails work really well with traditional loans. And for example, this is why we are here. We are here because we are internet native, and we need FinTech, and we need banking partners to help us with moving money and bringing money, because we are a marketplace. We're not lending our money. It's not us who is lending. So where is the friction? The friction is, like, we identify a couple of friction. Maybe it's not the full list. Nevertheless, you have a list of frictions where Bitcoin radically simplifies or even eliminates the three. Here we go, the gun. Because you lock the Bitcoin, so the gun. There is no more the economic question, will the lender be able to repay? It's gone. We are sure. Which brings me to the next line, how it works. Simple. Lock Bitcoin, lend money, repay, get Bitcoin back. And if you don't repay as a borrower, your Bitcoin goes to the lender, or it's liquidated at fiat goes to the lender. Simple. Works always. So this is what we do. Our customers are borrowers on one hand and lenders on the other. The interesting thing that we bring for lenders is zero credit risk. And when I say zero credit risk, I mean zero credit risk. There are other risks, obviously, operations, etc., 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 but the credit is zero. We guarantee that. How is it? Well, over-collateralization, Bitcoin liquidation engine, and default protection. And we can cover these. So what are the rates that we have? What can you do? Or what can you reach? So this is the comparison. I'm assuming zero credit risk fixed income, or near zero credit risk fixed income. And that's the comparison. The curve is steep, but it's generous, very generous. And we are also ready for institutional partners. So we have been thinking about how to bring our proposition, and we've got a MiCA license. We're fully regulatory compliant. You don't have to have interaction with Bitcoin if you're on the lending side, if you don't want to. And you, as an institution, you can choose ways where you are not exposed to the individual borrowers. So we can shield you from individual borrowers. We've got the infrastructure for that. So how does it all
fair, what have we achieved so far? We've been in the market for about 2 years with our public release. It released April 2024. And what we have achieved is roughly, and the numbers are from February, so now it's a little bit higher. We grow fast. Roughly 170 plus, maybe it's already $180 million dollars in loans. It's not only in dollars, we recalculated most of the loans that we do is in euros, but you can do euro, Czech koruna, Polish zloty, Swiss franc, USDC, and USDT. Outstanding loan balance at end of February was 111 million USD recalculated. We have 20,000, maybe 28,000 today users. We've done 22,000 loans. The default rate is, and I'm going to have a look, or default rate was 0.48%. And when I say default rate, it doesn't mean that you as a lender don't get paid. The default rate means that we take the Bitcoin, we liquidate it, and we send you the money, or we give you the Bitcoin, whatever you choose. So this is how we work. Questions? I've got 2.5 minutes left. And if there are no questions, I was here on Tuesday, or not here, but some different place, but FinTech Week, and there was a question: how big is how big is Bitcoin-backed lending anyway? And there was our founder Martin, who was on a stage, and he started calculating. Obviously, he didn't have the number on top of out of the cuff. But he started calculating, and by the time he was, or actually before he was finished, he was cut off, so the number never came through. Nevertheless, we very much compare it to the real estate, because the real estate is today the biggest collateralized market in the world, and that is, I'm going to have a look, roughly $151 trillion. Then securities, which is actually the best collateral for collateralized loans for institutions, not for individuals, but for institutions. That's about 45 trillion, and I'm using American convention, so trillion means 10 to the power 12. And Bitcoin is today roughly 40 billion, 3,800 times less than mortgages. So where is it going to go? And we believe it is probably our opinion. It's not financial advice. It's our opinion. We believe it's gonna increase 20,000% in the next 10 years. So it's gonna go from 40 billion today somewhere to 8, maybe $10 trillion. And that's the pie. That's the pie that we are working with. And you can be part of it. So please come talk to us. Thank you. Thank you, Tomáš. Thank you. It's pretty amazing. Big shifts, and we'll actually stay in the era of lending and the era of credit. Thank you for saving 40 seconds, which makes up for a bit of a debt. Talking of lending, the time debt that we have here, and we'll stay in the era of lending, in the era of debt, in the era of credit. And Martin will present his panel talking about a credit stack. So Martin, come over. Yeah, the applause comes basically for leading the panel, but also for being a great supporter of Czech Fintech Association from the very beginning when you still were the sea starter. So welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, I will introduce my panel, but before I do so, I just want to say, wow. I want to enjoy this. I remember it was 5 years ago when you guys threw the first year of FinTech Roadmap. It was a very nice event. All of the years it was a very nice event. It was school vibe and community vibe, which is still here, but this is amazing. So I just wanted to start with this. And we are going to talk about how open banking and AI are reshaping lending. If you look at the headline, Open Banking, AI Lending, you might think that this is AI-generated headline. You know, the prompt would be something like,
take 3 trending words in financial world and put them in a sentence, and that would be the result. So this is not how it happened. There is a logic behind the headline and behind the topic we want to cover here with my guests. And to understand the logic of this topic, you need to understand what is success definition in the lending business. I know many of you understand it. From my point of view, the success in lending business is defined by a few KPIs. It's KPIs like time to yes, approval rate, take-up rate, price of the credit, delinquency rate. And these success KPIs, which define if the lending business is successful for both creditor and borrower, are defined by data and tools. And we are going to talk about data and tools. And one of my first projects in finance, it was some 15 years ago, was about implementing big data. You might remember this buzzword which was used 15 years ago, big data into lending, and machine learning based tools for getting quicker time to yes, approval rate, etc. So I'm really happy what I'm going to learn in this panel, and let's start with the discussion. So, my name is Martin Medek, I'm co-founder of Unicorn Attacks, and I have 3 guests today with me. And I would like to welcome to the stage Roman from Home Credit. Roman is head of products in Home Credit. Home Credit is international lender operating mostly in Europe and Asia, right, still. I would like to welcome Alexander from Contomatic, head of business development in Contomatic. Contomatic being a data and infrastructure provider for not only for lenders. And Julien from Bird & Bird, attorney in a financial and financial regulation group. Welcome. And Bird & Bird is international legal company focused on finance and regulation. All right, guys. So I'm going to sit down with you. Welcome, and thanks for joining me. So we have 3 mics for 4 persons, so we're going to share the mics. And I would like to jump straight into the topic and ask each of you the same question. And the question would be about open banking in lending. Let's start with the open banking. We have 2 topics, open banking and AI. And open banking is a thing, is a reality on the market since 2018, 2019, so already 5-6 years. So tell me, where do you use open banking tools or opportunities which open banking provides as a lender, as an infrastructure provider, where you advise your clients? You know? Let's start with Roman, please. Okay, so from Home Credit part of view, it's about, when we speak about Czech Republic, it's about Bank ID and AISP. So the processes for the identity verification, and after that bank statement information, which is very connected with income proof. Yeah. So for us, these 2 are practically main tools how to verify the client. Now we speak about, for example, shortness of the process from hours and days. Now we have happy way around 5 or 10 minutes, yeah, from application to the cash on your bank account. So it's absolutely crazy how we fast can be with these tools. Yeah. Maybe a little grounding of this theme. Open banking, it's not a silver bullet for the scoring. It's a very good tool, but it's not a silver bullet. You need much more information than only open banking. So it has 2 separate parts.
Thank you. Yes, I think Roman touched the key point here. So the way we see the market is actually the APIs are working. So the data is there. We are really good in gathering that data because the API is working across all the geography, all the legislative across Europe. So it's relatively easy. It has its problem of its own, so obviously, but that's not the topic to discuss here. But it's there. So I believe that the kind of a technical side, the playing field on that level is pretty much leveled. But I'm 100% agree with Roman that I think there is a gap between the data access and the data use. So we do provide data for our customers, banking data, but it's a question of what type of layers you put on top of the actual raw data to your customers. So either you score those customers, you do some labeling of the transactions, you do some vendor verification or identification, you put you put some additional value to the actual data that the customers are using. And I agree again that mainly it's most of our customers use it as an income verification tool. So it does shorten the process as Roman described, but it's okay. It's not like transform. It doesn't. It's not a revolution. It shortens the process, which is super for the customers. But from like a technology standpoint, it doesn't. It's not a revolution. I think we are way ahead of the way before the revolution that is going to happen. As a lawyer, the first thing I could say is, PSD1 introduced this concept of non-bank financial institutions to compete with traditional banks. PSD2 introduced open banking, allowing further competitions between those payment institutions. But basically, account information services, so AIS, was meant to be something really, really basic, if I may say. It's basically the AISP providing a consolidated information on all the payment accounts that the users hold with several account servicing account payments. You see, so ISPSPs. It was basic. But the use cases that we are talking today were already very innovative at the time of PSD2. Because what we need to really be aware of is that when the AISP provides the account information services, it provides that regulated service to the account holder. So let's say, for example, this is the SME who would knock at the door of the credit provider to get the credit, right? And the AISP will pull the data from the account and share this data with a third party, which is the bank. They may do so because it was requested by the payment service user. So you see, at the very beginning, it was not entirely clear if this could really qualify as a genuine AIS. And some of the clients came to us saying, do you think we are allowed to do that? Because at the end of the day, we are accessing a payment account. But if you are accessing this payment account without proper justification, so you would not be providing a legal AIS, it might be a breach. But then at some point it was clarified by the European Banking Authority, EBA, saying that you don't need to show the data back to the payment service user. It's okay for the AISP to share these data with a third party. And that's really important. That's something that actually will be clarified now in the future text of PSD3 and PSR, but it's really essential in the EU. I would just say also that it's also a big difference compared to the UK. The UK also has this broad definition of an AIS, but it's still uncertain whether the third party doing all the stuff with the data might be also providing an AIS. But under the EU, and especially in the future, it is absolutely clear that the one providing the regulated service is the one collecting the explicit consent from the user to access the account, whether or not he would be accessing this account
directly or via an aggregators, for example, a TSP. Okay, thanks for your insights. I'm going to stick with the data topic because you touched interesting things regarding the data. And if I understand you correctly, and this is also my point of view, it's not about not having quantity of data. It's not about having not enough attributes. Because especially in Europe, I think that data for each of the customers, they are so broad, so many attributes, so widely available. So it's not anymore about missing the data or not having the data at all. I would say, and you touched it, that it's not only about the quantity and quality of the data, it's about the usage of the data. So how should we look at the data in the context of lending and the data which open banking provides? Is it like sticking to few attributes and using them well, and how to define which are these right attributes? Is it about statistical models? How you approach this topic? You know, for Roman, I could imagine that you are deciding what attributes are the predictive ones. For Alexander, I can imagine that clients asking you, I need some data, you know, and you have to tell them, okay, wait a little bit, you know, so let's take one step back and talk about what data attributes you need. So how you address this, let's say, topic in the world where we are overflowing with data? I think that generally future of scoring, it's not only, I think it's not about the cutting of the list of data. Yeah, it's much more about approach when the data should be sourced or downloaded only on the background without the client. Yeah, so. My dream, and I think that in that speed of AI, it can be at the end of the year. My dream is that client make only one login to their, for example, bank, and after that we will be able to get all the information for the scoring, but without fulfilling the form. Yeah. And I think that is the future. Future is not about the cutting, but it's about the cutting on the client side. Yeah. Okay. Well, I totally agree. Going back to what I said at the beginning, so we do provide 12 months bank account history to our customers, so they can assess the customers based on that. But what they are taking is income verification. How many loans does he have? Has the customer is handling those loans? And that's pretty much it. So 80% of the customers are just looking at those two parameters. What we encourage our customers to take a closer look of how the income fluctuates, how the customer is handling like his unexpected expenses. Do you see any unexpected expenses on the account? I don't know, the fridge broke, or like the washing machine got broken, so you need to purchase new one. So this is actually telling you much more about the customer. Does he has a capacity to have some savings? Does he has any savings? So there's a huge like blue ocean of the not data, but the results that you can take away from the data. And I think this is the way that the AI can step in and do some analysis for you, or at least, you know, point you in the direction when you can find those key topics. So that would be my take on the subject. Okay, thank you. And Julien, the same question for you, but from the legal point of view, like I could imagine that if you get more and more data, there are certain risks associated with gathering the data. So are you in a situation where you need to advise your clients like, okay, look, you need to not only focus on gathering the data and using them, but also focus on the security point of view and GDPR and these things? Of course. Again, we are talking about open banking, so it's by definition account data, payment account information, and nothing else. And you can only access this payment account information in order to provide the service that you promised that you would provide to the client, and nothing else. So you can already, on that basis, provide innovative products, like we said. But of course, you could not do more than that. For example, because I'm from Belgium, in Belgium there is there's something really specific, is that
when an ISPSP make available payment account online, and actually all these rules on open banking also applies to the non-payment account maintained by the ISPSP. So for example, a saving account. So a saving account in Belgium would be subject to the same open banking rules. So in a sense, it's even more data that you could get. But of course, it would be better in the future when we will have open finance. You could build so much with all this information. But even today, there are what we call premium APIs and some projects like the EPC SPA scheme, when you can get more data. But unfortunately, I think that a few TPPs joined this scheme, but no ISPSP. So a bit difficult, yes, to build on this premium APIs. Yeah, sure. Just one more comment to the original question you asked, Martin. So I think the actual, I don't know if you guys have any like friends in your surroundings who are really hesitant to give up the data. They do not give any consents. They do not use any socials. They do not use even like WhatsApp or whatnot. They are really cautious about who they give the consents to. I love to have those people around me because they teach me so much. Because they teach me that I think the winner on the market will be the one who will have the ability to explain to a customer, why do you actually need that data from me? Mm-hmm. Because in like a wave of a data that's available, you know, the one that will be a winner will be the one that's, okay, I need to take your bank account because this and that. Not like a raw information in your process that, okay, you need to give out your bank account and we will process your application. That doesn't work anymore. Okay. You need to say, okay, connect your bank account so we can give you a decision within 30 seconds instead of 30 days. Of course, don't use that message because it's crap, but you get my point, right? So there is a whole UX experience to a customer that needs to be applied here. Maybe one thing, yeah, and absolutely agree. And it's connected with one thing. Maybe we should to put something more than only scoring, because these open banking things now with AI, it can be about the products which are clearly only about client, not about loans, only about client. For example, with AI and with open banking, we can have super great financial analyzer, and it's connected with open banking. So one thing is connection because of loan, and another thing is connection because of something like the financial health of the client. Yeah, that's good comment. Good comment. Now, I have some mental construct in my head which just pop up. So please, I hope you will be able to follow, because the next question will be out of it. So the necessity of the data is, if you have, as a lender, if you have a client which you already know, you are fine, you have a lot of data already, or enough data to fulfill the lending KPIs on a really good level, like approval rate, delinquency rate, etc. But the value of the data comes if you have new to bank, new to market clients, where you have zero, new to lender, I said new to bank, new to lender clients, new to market clients. And the narrative in open banking from the beginning was there are fintechs, there are incumbents. There are incumbents with a lot of data, with a lot of clients, and there are fintechs with added value, but without the client data, without the client portfolio. So the fintechs going to use open banking and AIS to get the data from incumbents to service their clients with lending, payments, whatever. After these years, we are at the moment that there are many fintechs on the market with a huge portfolio of clients, with huge data about clients, and many of customers which are only using fintechs and not incumbents. So is there now a time where incumbents can take data from fintechs and use them for their good? Are you in contact? Are you having some, let's say, demand from incumbents? Look, guys, we want, use your services to get the data from fintechs. We are incumbent. We want the data from fintechs. Let's change the, paradigm a little bit. Well, we always like
the bilateral cooperation. So if you are taking the data, we will be happy to take your data as well. This is how the credit bureaus have built their portfolios, right? So you are entering the data, or you're taking the data about the customer, and under the condition that you're gonna feed the system with your data as well. So that would be awesome. Maybe FIDA will change that, as we heard from the previous presentation. That's still work in progress. So we see it as a great opportunity for the market. But devil is in the details, obviously. And yes, so I think it is already happening in the BNPL product that the e-commerces are implementing, right? So there are some fintechs that are collaborating with e-commerce. I think this is the first step. Some of the e-commerces doing that on their own, but they are creating their own divisions that are in charge of that. So I think this is like a foot in the door is already there. So we do have BNPL product that is evolving. Obviously, we take a closer look at it as well. Because the data shows that the 70% of the customers pay within those grace periods, so they are not a lending consumers per se. It is an information, that feedback from the e-commerce that that customer paid within the 30s. It is valid information for the future lender as well, obviously, but yeah, that would be awesome to have that data on our hands as well. Yeah, absolutely agree. Again, we have. Okay. For us, answer of course yes, but I think that it's the one very good reason why we have to have regulations, because I think that. Not every fintech wants to share data with us, for example, because it's something like a part of their know-how. So if the regulation will be so bright that these fintechs will be part of FIDA, for example, it will be great. But I think that it has to be supported by the government or the EU. Just one quick comment. From a payments perspective, it's sure that the TPP getting the data would never be in a position to share any data, because we are always talking about payment account data. As long as they don't maintain any payment account, there couldn't be any such a thing as sharing this information. But it's a really good question, and again, it was something that was discussed under FIDA, and I recall that last time I checked was a year ago, I guess. Data holders, so all the incumbents, credit institutions, insurance company, and so on, had to share the data that they obtained directly from the customers. But then the question was, wait, I can act as a data holder, but also as a data seeker. I don't remember which was exactly the name, but would I be also required to share the data that I received for other participants? And I think on that question it was not totally clear. But again, for those licensed as the FISP, I think was the name, Financial Information Service Providers, at that time the answer was also no. You don't need to share the data that you would have obtained from the data holder. But it's still subject to change. We still want to protect the new entrants. Okay, thank you. Let's move towards AI topic. I will come back to open banking, but with AI is changing a lot of things, definitely lending as well. And AI is also changing how you should frame your questions about AI, because if I would just ask you how you apply AI tools in the lending or what you see on the trends, this is not a valid question, right? Because I would have to say like if today or yesterday or a week ago, because the changes in the AI tools are so quick, like that how we used AI 3 months ago is not valid today, So I'm not gonna be so specific in the question. My question is general, like AI in your companies, like for example in your company and your clients' companies, like what use case you have seen or you working on right now in applying AI, whatever tools, to lending processes, decisions, data gathering, client
relationships? Okay, so from us, I start with scoring, because it's a quite a famous term now, if AI scoring should be or not. Part of scoring is AI, because you need to, for example, check the behavior information, and it's quite a crazy block of dates, so AI is great for that. So as a part of the scoring, it's great. It's a source of data for the main scoring. Another thing is how to use and implement AI idea to the company. We are trying to have maybe a little bit different approach. It's not only about sucking the people off. It's much more about creating the free time. Because AI is super great in the things which are quite boring. Everybody hates it, and now we have a tool how to solve that. So our point of view is that we trying to surfing on the wave of AI. We know that don't have a 5-year strategy for AI or something like that, because it's a hesitate of time. But we are trying to use the AI for creating time of our people, one thing. And another is to improve the processes for the client. Because now we are in the crazy time where, for example, my product managers or squad leads can make through vibe coding a great app for financial health, for example, and it's a work for 1 weekend. It's a crazy time. So short sentence as a last. It's for us. It's much more creating the time and surfing on the wave of AI. Thank you. Well, I think with scoring, we used AI when we didn't know that is being called AI. So it was, automation, large language models were over there. So it's like already been there for quite some time. Now it has like a sexy name of AI, but it was automated way before that. I think the low-hanging fruit is lying right under the surface. So I think what AI can help you with is how to underwrite the score in real time. So some of our customers already are, because the AIS service allows you to take the data about your customer even 6 months after you have granted the loan to this particular customer. So you have a data up front, and the way our customers are currently using that data is they are just checking, did he took a loan with the competition or not? And they try to do something about it. And what they are trying to implement now is make some AI tools that can help them understand what is going on with the customer after you disbursed a loan to this customer. Do you need to adjust your risk strategy based on the information from the bank account? Maybe do you need to adjust the credit limit that you have granted to your customer? So this is one thing. The second thing is that I think the AI is going to change in a short period of time, will change the roles of a certain people. Roman has touched that already, right? Within the organization, you do try to free some time with your employees to make their job easier. And you described it perfectly. AI does a very good job when there's a boring job to be done, or very time consuming. So going into a more specific example, for instance, credit analyst, I think is going to be more of a supervisor of the processes that's going to be automated, which is happening at the moment right now, but it's going to be deeper and deeper go into this direction. That's going to be just supervising and managing the AI processes that's going to come up with the decision. And this is not going to be like a manual work, going through the papers, making some analysis and calculating some numbers, but it's going to be just analyzing if the AI agent does a good job. Doesn't he miss? Is it hallucinating or not? So
That's something that that comes to my head. And some use case, you ask about that as well. One of our customers is using AI to explain the contract to the customers. So they do have obviously, contract must be there, must be certain paragraphs, and it's super boring. Nobody reads that. But the first page of the contract is AI generated, very tuned, like a summary of a contract. This is the key points. This is the main risk. This is something that you need to pay attention to. You need to be careful with this, with that, and these are your rights. So like a one-pager that helps to understand the customer, because we know they don't read it, but at least they can take a look at the first page. That's really good use case. Thanks for mentioning this. You can personalize it, based on the segments, like also how it's written. Very nice. On the AI thing, not much to say on my hand. Of course, AI can be used by all these providers for the core products, but also for whatever is ancillary, for those who are subject to AML, which will not be the case in the future for pure AISP. Also, I'm not sure if you are a pure AISP or a payment institution authorized, just AISP. Because if you provide also a PIS, you would be a payment institution, still subject to AML. And so AI can be also useful in that case. Not relevant to AIS, but relevant to payment initiation. For example, we talk a lot today about agentic commerce, where the AI is able to fetch any products on the internet and then eventually make the payments. I'm sure in the future maybe there will be this kind of agent also for AIS. I don't know. Yeah, that's true. And then one more question regarding the AI influence on the lending. Like, my point of view is that if you ask the general public about AI, what comes up in the head is like the large language models, like ChatGPT and Gemini. So this is the AI what majority of public has in their head. And I think it decreased the hesitation of customers with sharing I don't want to say data, but sharing whatever they have in their mind with the tools, with the software. People are asking AI chatbots like crazy things. Do you see it somehow in the data, in the conversion rate, that customers are more willing to share their data because now they are more used to share their data with computers? I don't think so, I have to say. I think that it's still same because I think still in public AI it's not so famous as in our bubble, I think. But we have diagrams of the future processes, and if the regulation will be brave, the situation can be very easily that the loan will be only about your agent. Yeah? You only say, I need 10,000 in 10 minutes, and after that it blinks on your account. Yeah? So now there are practically no technical issues for that, but we will see what will be the description of regulation which make the future. Yeah, that's a nice idea for AI agent. I would sell them, in tandem with a repayment agent, like earn some money and repay the loan, Yeah. And do nothing. Yeah. For some people, it's a nightmare, to be honest. Yeah. But we touched this topic already, so I think it's a way. Well, the hesitation is there. Hesitation is real and understandable. But I encourage our customers to stop treating it as an educational problem. It's way more than an educational problem. So I think we are past that point that we were explaining to our customers, hey, this is safe, don't worry. They know it's safe. Obviously, we didn't have any breaches as a sector yet, so let's see how we will handle the first main one that's going to break the media.
But generally speaking, the technology is safe. We are regulated. We know we invest heavily in the compliance and the security, obviously, as every other of our competitors. But when you stop at the security issue, you don't win the market. You need to go further and explain to a customer why. Right? I remember back in the day, because Contomatic is on the market since 2009, so nobody even heard about PSD2 then. We were scraping the data already, which was frowned upon, but we had a first mover advantage because of that. So I remember I was working in the lending business, and we were first early adopter of the scraping technology. And I remember we broke down the process into two sections. So either you insert PDFs with your bank statements and your income confirmation, or you go the AIS type product, or you just leave your bank account data and we will take a peek at your bank account. I remember the conversion rates were very poor, but when we switched the pricing a little bit, so we said to a customer, okay, we're gonna charge you less. Then the customer, obviously, like 70% of the customers were choosing that way. But again, this is like the example from the past. I think we are way past that stage as well. So again, we need to focus on explaining to a customer why do we actually need the data. I think it's a risk for the FIDA as well, because when we will have access to like a social security information, medical information, insurance company, so explain that to me why you need my social security information, where there's information if I was sick what was the disease. So apologies for using the corner case here, but you get my point. So why do you need that data to issue a loan with me, or to get a decision on any other financial product that you wanted to offer me? So this is a main of a topic of more of an educational topic, and just how to explain it to a customer. Okay. Thank you. We are coming to end of the discussion because the time is nearly up. But I'm gonna end with two brief questions. One is from the audience. It's about the costs of getting the data through AIS. Is it expensive? How is it expensive? Is it expensive compared to other sources? So how you as a user of AIS data, how are you looking at the cost? Cost of open banking? Yeah, well, cost of the data you get through AIS and other open banking sources. Okay. Bank ID, it's more than 100 per question, so it's quite cost not effective. But AISP, it's a significantly lower price. It's I think around 20 crowns. Okay. Well, yeah, I think that says it all. Thank you. It's a message to Bank ID guys in the audience. No, they are friends. Yes, of course they are friends. And I would like to close the discussion. For me, very useful discussion. Thank you. I would like to close another thing which, well, when we talk about AI, what we hate about AI is hallucinations of the agents. So I don't want to ask question asking you to hallucinate about how the next 3-5 years looks like, because that would be a pure hallucination. So let's shorter period of time, I don't know, next quarter, next 6 months. How do you think about open banking, AI, and these another new tools, new ways how to get sources and applying them in your business? What are your specific plans? Do you have some initiatives, some activities in this area already running and you want to close them soon? Tell us something, show off what you are doing in this area, which is interesting to everybody. Yeah. I think that when we speak about scoring, it will be nothing because we are in the strong regulated market. Yeah. But the usage of AI can be very, very wide because, for example, and I think for me it's super interesting. Now is the famous term second brain, yeah? And we're trying to make the second brain in home credit. Yeah?
So the knowledge from all brains of home credit will be in one database, and after that it will be super powerful. For example, me, chief product officer. Yeah? So that is the I think for the next month that is the biggest thing. Of course, we have something quite often, like agent, which is based on LLM, but this knowledge base, it's a super interesting thing. Interesting and scary. Yeah. In a nutshell, I think that we focus on mainly delivering as much products on top of the banking data that the customers are receiving from us at the moment. So we do have labeling, we do have vendor recognitions, we do have scoring. And I think the key factors in the nearest future is going to be it's going to be a lot of data. Customers are going to be confused why you know so much about me and what were the sources, why you need that information in the first place. And then the winner is going to be who can identify that key factors in this data. From my perspective, in 6 months, it will be more or less the same. Nothing new. But the new PSD 3 and PSR text are about to be voted this month, I think. Then it will take 21 months for the new regulation to enter in force. And this will give open banking 2.0, so new rules. And what we expect there would be better APIs, easier access to data for AISPs. And it's really big one, this change, because as you may know, right now the AISP can access the data when requested by the user, but when the user is not requesting the data, the AISP is allowed for 4 refreshes in 24 hours. It will change the PSR. They will be able to access the data all the time, even if this is not expressly requested by the PSU. But some information will be required. It will take also some adaptations in terms of strong customer authentication, because you guys will be required to apply SCA at least 2 times a year. Job for you? Yes. It would be great for everyone. Okay, gentlemen, thanks a lot. Thank you that we could cover the lending in context of open banking and AI topic from the lender point of view, infrastructure provider point of view, and legal point of view. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Also on my behalf, and thank you, Martin, for leading the panel. The next panel is extremely important because it talks about what it takes that global finance really bet on Central Europe, right? And as we said in the beginning, we have a great starting position, but at the same time, the world is not still. The world is moving, and we have many contenders. So it is, I would say, at least for me, one of the most important one and very dear to my heart for at least 2 reasons. The first reason is that I see the world changing and I see all these shifts. And the second reason, and it's not that it's followed by lunch, the second more important reason is that the panel will be led by Marek Ditz, who is an excellent banker who successfully switched into a successful neobanker. So Marek, thank you for coming. Really appreciate that. Thank you very much, and allow me to welcome our esteemed panelists, Thomas Dunn, the CEO of Orbian, who has been holding this position for more than 2 decades, and Orbian is a global leader in supply chain financing and specialist leader. Welcome. Then a person who I don't have to introduce, Adam Šoukal, who is our local leader in working capital financing, the CEO and founder of large fintech, Roger. His success dates more than 10 years, a decade, yes? So decade, 2 decades. We have here, I would like to say, a father fintech and the son fintech. So you can see that fintechs which started
in last century became global now, which is inspiration for you. And our third esteemed guest is Eduard Dvořák from the company Moro Systems. Moro Systems is one of the leading Czech software integrators and enterprise integrators and supplier of bright ideas to financial industry and fintech, including my startup Partners Banka originally. So welcome, and I will start with Thomas. Thomas, some people here might not know about Orbian because you were a bit pushed away by the brand and successful work of Adam on this market. Can you please briefly introduce your role, your customers, and your global reach? Does that work? Yes, that's good. Okay, good morning, and it's lovely to be here in Prague. It's a city that I've visited on many times, but the first time visiting kind of with the privilege of actually having business here in the Czech Republic, so it's great. But this is, I promise, this is the one slide that we will put up here during this panel to kind of talk about things. But I just thought for all of your information, given that Orbian may not be a company that you're familiar with, that it was worth putting a slide up that you could take a photo of and you can take home and show your children tonight and enjoy it. Orbian is a big company. It was first founded in 1999 as a joint venture between Citibank and SAP. And that's sort of been the DNA of the company ever since. We don't think of ourselves as a fintech, and one of the things we'll talk about later on in this panel is the difference between fintech companies and what we feel that we are, how we describe ourselves, which is that we are a technology-enabled financial services company. And there's a very important distinction between those two, which we'll elaborate later on. But Orbian now, it's operated since 1999. It was taken private from Citibank and SAP in 2004. And since then, the capital structure has evolved and the business has developed. We now operate in a little over 60 countries around the world. Our focus very much is on what we call supply chain finance, which is the purchase under true sale protocols of confirmed receivables. So we concentrate on the payables financing. It's sometimes described as reverse factoring, but that has been the focus that we have. We have a suite of products now that include virtual payment cards and various risk management tools that enable buyers and suppliers across the globe to kind of best meet their respective working capital objectives that they're each set. I put some numbers up here regarding our asset size and our revenues and whatever. I think that the number that's not up here that I would kind of is that over the last, and this is an important distinction when thinking about the supply chain finance sector generally, it is one that is characterized by very low margins, a very high level of competition, but Orbian has managed to carve out for itself a very substantial moat around the business that it does. Over the last 5 years, we have generated after tax and after investment, sort of capex investments, a little over $80 million, so closing in on 2 billion Czech crowns of free cash flow, which we've variously invested. That investment has been split, or that fund's then been split about 2/3 into strategic investments that we have made, including the acquisition of Roger, which we completed last year, but a series of other strategic investments, and then 1/3 that has been paid to our shareholders as dividends. And that is something that I always think it's important to state at kind of events like this, is that ultimately there are shareholders that need to be looked after. They either need to be fed via an exit sale, or they need to be fed through reasonably reliable and regular payments as a return on their investment. And we've taken that responsibility very seriously at Orbian over the last several years. So thank you. Yeah, thank you for introduction. When the local fintech is acquired by a global company, it's typically perceived as the end of story. But the presence of you three means something different. It looks like there is a new start and there is some new work to do. So I will start again, Tom, with you, and then I will go one by one. What was the reason why you acquired Roger? Why you actually were pointing to this opportunity and made it your priority? Yeah,
That's a great question. So Adam and I were first introduced about 6 or 7 years ago, before the pandemic, and we spent some time together discussing our respective businesses. Nothing happened then. The pandemic got in the way, and then Roger, they took a new shareholder, KB, the subsidiary of SocGen, acquired a 25% stake. And then towards the beginning, or towards the end of 2024, we re-engaged. We'd stayed in touch, but we hadn't really been focusing too much on kind of business discussions. And there was the opportunity there was an opportunity to reacquire the shares that SocGen had previously bought. And that, for me, I really liked the business. I really liked Adam and his leadership team, but acquiring a 25% stake didn't make a great deal of sense to us. And so instead, we were able to put together a workable transaction that saw Orbian acquire 100% of Roger, partially for cash, which was paid out to SocGen and to a couple of other institutional shareholders, and then equity in Orbian that was issued to the owners and founders of Roger. There was never a single question that this was the end of the road. In fact, everything that motivated us to do this transaction was about the additionality of things that we were going to be getting from Roger. Roger had an adjacent supply chain finance business. That was great. That added clients to us. Particularly, they have a fantastic footprint in the e-commerce sector, and we were very keen to learn about that sector and to do that. They have a very important business in an area that we haven't currently done, which is accounts receivable financing, which is factoring, a very different business from supply chain finance or payables financing, one that we were keen, however, to start to learn about in order best to serve our clients. And thirdly, there's just an amazing pool of talent within Roger that we felt that we would be able to develop all sorts of value-added opportunities from working more closely with that team. So there was never a question that this was the end of the road. This was always the beginning of a new chapter. Okay, it sounds to me that Komerční banka did a very great job. I originally come from incumbent too, so part of the story is also that the incumbent and transforming bank is helping the Czech startups to grow and then is allowing them to exit to the hands of the global specialists. So Adam, what do you bring to Roger? Will you be dissoluted and dissolved in the Roger family, or what is your competence which is relevant to the group? So I'm still staying as a CEO of Roger. I like that job. I'll keep it if I can. Looking at the group level, so Roger is the only regulated entity in the Orbian group, and I think that Czech Republic is a good place to be regulated in. The Czech National Bank has been very good. Every time we went through regulatory process, and we have done 3 of them, so we have learned a lot, and I think it's a much better license, for instance, than being in Baltics. It's just perceived really well, and we never had problem passporting it. So one of the things that I kind of look after on a group level is this part, the regulatory, and what we work on especially now is the B2B payments. So we work a lot on the international payments, like and it's thanks to this merger that we have done that we are able to get dollars to China in 18 hours, which was unheard of, and a lot of our clients and Orbian clients are benefiting from that. So that's one thing that I'm looking after. And the other thing is the product line that Tom spoke about, and that's the receivables business. So we have started as a peer-to-peer factoring platform, and the account receivables factoring business is something that still accounts for 1/3 of our incomes. And because Orbian does not have that in their product portfolio, so wherever there is opportunity, Roger can come in and offer that product to Orbian clients. And thanks to that, we now are servicing US deals, which I like very much, because my ambition always was to be an international company. And Tom just has a great platform to make this possible. So it's about the regulatory framework that we have on a group level. It's about the product proposition
Obviously, the e-commerce bit that I'll just echo on what Tom said. 68% of Czech e-commerce is using our platform to finance their suppliers, and we have made a great footprint. So e-commerce is something that we also, whenever there is an RFP on a group level, we are part of it. So those are my areas. Okay, perfect. So I hope that in a payment area you will be more swift than a company called Swift, and this will bring some better customer experience. And Eduard, Moro Systems, how have you been supporting Roger before the acquisition, and how your role has developed after the acquisition of Roger by Orbian? Thank you. We are on the market for 20 years, though, not long as Orbian. So, but we are offering our services to financial institutions and fintechs as well. So I believe that's why Roger introduced us to Orbian, and to help them with their system. We are not fintech, and we are developing software, I would say, really in a good way, so we can support the businesses such as Orbian. And they are in a transition period, moving from old system or existing one to the new one. And we've invited to this phase, help them to scale their new system. So that was the story. And I believe that thanks to our very good work in Czech Republic, and then of course outside, because we have many projects outside Czech Republic, that was the expertise that Adam noticed and his team, and introduced us to Orbian. Let's look closer to Orbian Group business, so that Moro Systems has more perspective and knows what to do in the future. How is your business developing, basically? What is your unique proposition, Thomas? Because you must have one if you are global. And how it's developing going forward, and how is Roger supporting it in the future? Okay, so I think that if you like, the core USP for Orbian has always been that our service levels and the product offering around what we're doing in the core supply chain finance programs will be the best in the world. And I'll refer back to the thing that was 14 times named the best. And we know that the awards are awards, and they sometimes, but just the sheer consistency of the way that we are recognized has been very important for us, because our main competitors are giant banks. Our main competitors are Citibank and JP Morgan and Deutsche Bank and Bank of America. The only way that we're able to compete with them is by offering a service that is attuned to the needs of these multinational global corporations in a way that they feel is they are getting the very best of the best. So that's always been the underlying USP. To that, and those are easy things to say. How does one actually go about delivering that day in, day out? The first thing is by having the robustness of a system that is not necessarily right at the leading edge, because sometimes the leading edge can be the bleeding edge of technology, but it is there, it's in a situation that nobody feels that they would do materially better by going to a different provider. And that's been a big part of the work that we've been doing with Moro Systems. I must say that the introduction to Moro was an unexpected bonus of our acquisition of Roger. It's a great shame that, it's not a great reflection on us, is that we hadn't discovered Moro Systems before. But once we had an office in Brno and we were around the corner from Moro, we discovered them, and has been an outstanding partners for us already. So the first thing is to have the system. The second thing then is to have a culture of customer service excellence that permeates the company from top to bottom, and that it is recognizing that every program, every piece of business is a reflection of what the clients are seeking to do and to achieve. A supply chain finance program is not ours, it's not the bank's, it is the buyer's program working together with their suppliers in a collaborative fashion. And everything that we do is designed from a service perspective, designed to support that. And then from a product perspective, the product innovations that we have done around, for example, the virtual payment card and around the interest rate risk management tools that we have created are designed to further the evidence that we are there to support a buyer and supplier in their joint working capital collaboration together. One more question to you.
the Orbian approach is sometimes called bank agnostic. For me, it's an ugly word. I know it from the technology agnostic, which means that you work with everyone, you don't have preferences. I would rephrase it rather as a partnership. Am I true? And do you enter in a partnership with corporates on one side and the banks on the other side to be really, as a specialist, focused on solution? On what's the concept? Yeah, it's a great question. And yeah, agnostic is not the world's best word, but in bank agnostic, whether agnostic is the truly ugly word, we'll leave to everybody here in the fintech world. What we mean by this is that, so in any program transaction, there are three parties. There's the buyer, there's the supplier, and there is the funder. And this is typically a bank. There's been a little bit of growing interest from non-bank providers of liquidity, but still the majority of funding comes from banks. When we talk about bank agnostic, what we mean is that there is a complete separation of the contractual relationships between each of those parties as far as the program is concerned. And this is vital in terms of building the resilience of the program, because what it means is that any one bank can drop out of the program. They can decide that they actually don't want to take exposure to that particular industry anymore, or they don't want to take exposure to that particular company anymore, or they've used up a lot of their capacity, of their credit capacity, providing a bridge loan for an M&A transaction that the company has done. All of these things can disrupt the flow of liquidity to the suppliers if there is a direct link contractually between that bank and a particular supplier. And what Orbian has done uniquely is to ensure that there is not that direct linkage. Every supplier, every program gets funded by Orbian in, to use a word that's even uglier than agnostic, in a fully fungible way. So the money that we raise from different sources of liquidity can flow equally to suppliers regardless of where it's coming from. And so if a bank decides that that either temporarily or permanently they want to withdraw from a program or reduce their capacity, the suppliers don't need to make any changes. We simply fund from a different source and flow the funding through. Okay, thank you for explanation. I promise to be a bit provocative, so I'm attacking your buzzwords a bit. There is always room for improvement. Adam, from your perspective, if you look at the market development, where do you see the companies are aiming, what they are requiring from you to improve and to get better? Where do you see the market is going? So there are two things. So on the supplier side, I think a lot of SMEs, those are ultimately the companies that are paying our fees. So those are our clients, and they are really important for us. They are looking for good customer experience. So we have not been the market because we were having the most funding or the cheapest funding or being the biggest institution. We always were winning the deals because the experience of the suppliers, of those who need the liquidity was really good. They come to the platform, they double-click something, and in 24 hours it's on their account. And this is kind of experience that fintechs can deliver in the segments where it was not previously possible for the banks. So I think that suppliers are just looking for that being very easy. Czech Republic is the number 1 or 2 country in using payments by phone. So you know each of you like how important the experience is. On the buyer side, what companies are looking for and how we get all this e-commerce business back in the day was because they want to make their processes very simple. They don't want to do repetitive works. They don't want to transmit files to different interfaces and doing repetitive things that can be done automatically. So how we want the relationship with the buyers is via APIs connectivity, be able to read the data and just eliminate the unnecessary human touch. So I think that's what our partners and buyers are expecting from us. And the funding partners, the banks, what they expect from us is almost radical transparency in what we do, how we channel the funds to the suppliers, how we collect the funds, how we
get the data about the underlying assets and how we translate that data for our funding partners. So each of the links have different needs, and yeah, we've probably done something right on the way because we are where we are. Eduard, when you now support the whole group, to which extent the requirements have changed for you, and is there anything you can say how you had to develop and how you are learning from it? I would start at Moral System is focusing on the financial services industry for last 8 to 10 years. So it gives us some expertise and knowledge about this industry in order to understand these companies better. So when we start the supporting on changing their systems, then it's much easier for us to do the right decisions, find the right platform for them. So we just approached this project for OBN. At the stage it was like a few years of development has been already completed. So at the beginning we had to do some initial assessment. So since then, so back 1 year, there are of course changes. But we know that it's happening, it's live, so we can accommodate that, and we are just working on some other stages. So we have a few production releases behind us, and we are in a starting point with the migrating new customers or existing customers to the new system. So it's challenging, but it's very interesting. Thomas, it seems that the platform and the infrastructure and the whole technology plays a key role in Orbian's history and the future. Why the banks do not do it themselves? Why they do not copy you? What is the unique and sustainable element of your business model? Well, I think that and it's actually a challenge across the industry, is that too many of the banks do have these platforms and these systems. There was an RFP that went out in the middle of last year for a very kind of large, glamorous, attractive Scandinavian company. It attracted 32 responses. That is a measure of actually how many, and of those 32, probably 25 were different banks, members of their banking syndicate, their core revolving credit facilities, that would have each said, we have a capability to be able to do this. Now, some of those, it's little more than an Excel spreadsheet and a series of email communications. Others have fully fledged platforms and systems. That having been said, what we're seeing increasingly is that more and more people are recognizing that that is a very inefficient way to operate. That in fact, by working with Orbian, they can, and I don't want to use the word outsource it as supply chain finance as a service, but it's getting towards that level of delivery, whereby the client can provide the bank can provide the client and the funding, and Orbian will deliver everything that sits in between. So the technology, the KYC, the supplier onboarding, the supplier contracting, and will provide the bank, having been, if you like, introduced to the client on one side, through the factory that is Orbian, out will come these neatly packaged little sausages that are the assets that the bank wants to hold against the supply chain finance program. And that is hugely advantageous from the bank, not only in terms of operational efficiencies, but also in terms of the allocation of capital that they need to put into the business. Mm-hmm. Thank you. Coming back a bit to the CEE perspective, when you were selecting a technology partner for your group, what was the reason why you selected Moral Systems as a technology company? What is it unique in this proposal? I don't think there was. I mean, the uniqueness about Moral Systems was that they clearly impressed us with their capabilities and their application. As I said, it was an unexpected bonus of our acquisition of Roger and spending time in Brno, which is obviously a center anyway for fintech excellence, based around the quality of the university there and at the young people that are coming out and into the industry there. We had previously had a development part. We'd had a development part that we'd worked with for a long time.
that had been a great success. We then migrated to as we were going through a kind of a major platform rework. We then ended up, and one of the things we have to do occasionally in this, to be honest about business, is to say when occasionally we make a mistake. And we made a mistake with the technology partner that we had development partner that we had for a while. And then when we were introduced to Morrow, it was really a case of, okay, this is what we've been looking for. This is the kind of organization that we have really been seeking to have. Frankly, the fact that they were based in the Czech Republic was not so important. The fact that they were just completely excellent in an absolute sense on an international standard was what was important to us. Thank you. It's nice to hear. So Adam, as for the CE business opportunities, where do you see the main opportunities and challenges? I mean, there are two regions that are now kind of driving the growth of Europe, and that's South. So Spain is doing really well, and also the CE. So it's us, Czech Republic, Poland, and I think that there is still a huge gap in working capital. If we look at the statistics, I mean, we are on kind of 30-40% of European average. How penetrated our kind of products are in the market. So there is a lot of work to be done, and just filling that gap, we are able to grow here by 30%. So we will keep doing what we're doing, and I think that there will be more and more demand coming in. Also, I'm very excited about the e-invoicing initiative. I think it will even increase the quality of the market. So the invoices are going to get even more digital. The quality of the underlying assets is going to be better. So I think that's what's coming, and those are quite exciting times. Okay, thank you. Feel free to ask questions to our panelists through your app. I will look in the meantime to my mobile phone, not to pay an invoice, but to see if there are some questions coming, because this Android technology works much better than this tablet here in this room. And I would ask in the meantime, Eduard, if you look at CE and the technology perspective, a perspective of companies like Morrow Systems, where do you see the main challenges? I think companies similar to us, I mean, we are now not small company anymore, but I think every software house that wants to deliver its services to this region, they must focus on some and get some specialty on a specific field. This will give them a lot of expertise and experience. They can share and offer to companies such as Roger and OBN and some other similar companies. So we have been doing actually these projects for a while, 10, 15 years. We are delivering services across the globe. So it was nothing surprising for us how to work with OBN. So it's much easier. And there, as Tom said, there are many universities in Brno, Praha, in other cities, so they can offer a lot of smart people. Mm-hmm. Thank you. We have first question coming from public. Thank you for this. If you were 20 years old today, in Europe's current regulatory climate, what specific industry or skill would you bet your life on to ensure you could outcompete the global market? I will start with Tom because it's a global question. Tough one. Yeah. I think that if I had to pick one area here, I would say that if you're 20 years old, you're smart, you're smart because you've grown up in the Czech Republic, and you are looking for something that is going to future-proof your career as well as possible. There has to be a concentration on the AI industry, because I think that is going to be transformative across so many sectors. And within that, I would say that becoming a prompt engineer, the understanding how to get the most out of whether it's Claude or it's
Gemini, or it is ChatGPT, or it's the evolving new technologies. It's the ability to question those in ways that develop the most meaningful answers. That's where I would start. I would see where then, by the time you're 22, I would see where the industry has moved on to, and I would that's where I would be concentrating my attention. I think that one thing that will stay for sure is the interaction between people. So I think the sales in terms of interacting with people on a normal, ordinary basis, not through some virtual agents, is going to be important going forward. So there will be much less admin work because the machines are going to do that for us, but the bankers, for instance, on the front line, they will stay. There will be private bankers and corporate bankers because people just want to speak to people. So if you're good at that, you will always have a job. You are. It's a question for public. You are required to answer. Would you become a software engineer now? That's a tricky. We'll see. I mean, how AI will shape our industry. It would be difficult for junior positions actually. If I'd be 20 years old and starting, so using AI is must, of course. So let's see how it goes. But we are closely watching and using AI, of course. But for some cases, we are just reluctant to use this technology. We are using, of course. I saw the previous panel about lending, and I don't agree with all these answers. We'll see, because if the project is complex and it's really there are many parties, systems to be integrated, I don't want AI to do all the work at this moment. Let's see how it goes. Yeah. Okay. So you push some kind of responsible development and responsible approach, which we are in the House of Regulator. They would like to hear it. You were so successful answering the question from public that there is another one coming. So I will start again with Tom. What do you think will be the biggest opportunity and challenge regarding the supply chain financing business? Regarding AI and technology in the next 3 years. So it goes to your vision, but specifically to your group. So where will you apply it most, where it brings more value added? Yeah, I think, and again, it comes back to this theme about what we concentrate on, what we think about, and how we develop Orbian's unique USP. And where AI is going to impact us is as an aid to decision making, as an aid to customer service, as an aid to the formulation of new products and new working capital analytics. What it is not going to do is become a decision making principle for us. In other words, it's going to, and this goes a little bit to what we were just talking about a minute ago, what Adam was saying just a minute ago, is that the human touch, the human judgment is going to remain vital. And what we say right now is you can use AI to make reversible decisions. So use AI to help frame decision making where if they get the answer, or if we're subject to human judgment, you would make a different decision. You've got the chance to reverse the decision that the AI was making. So we are not using AI, and I don't anticipate it using it anytime soon, to release payments out to our customers. We still think that that is something that is going to require a degree of human intervention, human judgment around making decisions on when payments get released, because those are irreversible decisions. Once 30 million euros has left our account and gone to a ghost account in the Cayman Islands, we can't get it back. We need to make sure that we are using AI to assist those decisions, not being the principal in making those decisions. Mm-hmm. The screen tells us here the time is up, but I still would like to invite both of you, Adam and Eduard, if you would like to very briefly comment. Yeah, I will be very brief, because otherwise Tom is going to miss his flight and you are going to be even more hungry. So
I'm super excited about two scenarios. So I'm really excited that I will be able to answer all my clients' questions outside working hours. If they want to talk to me, I will talk to them. If they want to write me, I will write them back. So that's something that was not possible and will be possible very soon. I'm also super excited to speak to all my clients around the world in their mother language. I will be able to answer a question from a Brazilian SME at 3 in the morning European time. And that's something that will be possible and is coming. So those kind of things, I'm really excited. I'm not going to push it to the sectors, like Tom said, like payments, because I don't have the luxury of making mistake. So if it's 99.99, it can't make payments. For technology companies, as Moro system is it's mandatory to use AI. So we are using. We are willing to use it more and more. But there are areas where we simply don't want to use that. So still, our senior staff is controlling the code, and especially it's about payments and the finances. Okay, thank you. So thank you for your attention. I hope you have enjoyed our panel, and I would like to thank Thomas, Adam, and Eduard for coming here and share their views. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you very much. It's really insightful. Thank you so much. Really appreciate it, Marco. Thank you for joining us today. And congrats on being a successful banker and successful neobanker. Well done. Lunch is coming, but not quite yet, actually. We have just a few minutes, and we'll talk about something that is really popular, which is the map of the FinTech, and Ondra will introduce it just like the rest of the afternoon. So please come over. Thank you. Hello everyone. I realize I am the only thing holding you back from lunch, so I promise I'll be super concise, but stay tuned because I've got an important message for you, I believe. So once my presentation is up, yeah, there it is. So we have a new FinTech map, and I'm here to introduce it. Just a couple of facts before I start. There's more than 180 companies. Divided into 9 categories, and it's the first version, so take it with a grain of salt. We'll be improving it and we'll make it as useful as possible. So I always like to start with asking why should we even do something? And for me, when I travel abroad to conferences, I always get asked how many fintechs are there in Czechia, what are they doing? Who is doing payments or XYZ. And as a local, I should have an answer for that. Unfortunately, most of the times I can recall like few names, but I'm not working dictionary or working directory, so I can't just name 20 names out of my head, probably. So how to solve this? Map was the right idea. You might remember this one, made by FinTech Cowboys, but they unfortunately pivoted to some other areas of their careers and are no longer active, which means the map hasn't been updated since 2024. And also, it was just a static image, no filtering, no searching. So it was super useful, but we thought, why not making it even better? So we built a new one. We got inspired by the idea of making it a static image, but it's not just a static image anymore. It comes with a full web version also, where you can filter not only by categories, but also by subcategories and tags. You can get some basic information about the companies, such as contact emails, when were they founded, their socials. And in case your company is missing and you believe you should be on the map, there's an application form where you can apply. And we'll make sure to keep the map updated. So with that being said, just go and explore the map. It's live at map.fintechroadmap.cz. And last but not least,
as you can imagine, building projects like these and managing them takes effort. So we would like to express thank you for our partners, Visa and Czech Fintech Association. As I promised, a very concise message, and thank you. Enjoy lunch. Thank you. Explore, share, especially with international partners, because there's no free lunch, and then you deserve the lunch. So bon appétit. And we're back at 1:45 p.m. So 12:45, please be back, or in the workshops that are happening in the other floor. So come back on time. See you soon.
So welcome back. I hope you've had a wonderful lunch. And we are ready to have next presentations and panel. With that being said, I would like to introduce here our gentlemen on the stage. We'll be talking about how fintech products are born in cooperation with banks and card schemes. So I will switch to Czech now because the panel will be hosted in Czech, right? But don't worry, if you can't speak our language, we'll have AI translations right there, so you can follow. Takže já bych teď rád předal slovo Jiřímu Patákovi, který panel uvede. Tak já doufám, že nám technika funguje. Ono to je vždycky nejpopulárnější panel po obědě, tak je potřeba potom otevřít i některé kontroverznější téma. Nicméně úplně na takový ten drobný úvod. My vlastně v Čechách jsme zvyklí na to, že těch úspěšných fintechových stories je strašně málo. A já osobně ty star z toho dnešního panelu znám spíš jenom z předávání těch cen, že jo. David, kolikrát si byl tam Deloitu a podobně na tom stage, jo. Takže dneska máte tu příležitost vlastně vidět jeden z těch největších fintechových příběhů i v tak malé zemi, jako je Česko, tady před sebou a s těmi hlavními aktéry, kterými jsou Mirek Koubek z České spořitelny. Dobré odpoledne. David Groch z Weflow. Dobrý den. A Braňo Bér z Vízy. Já možná začnu tím, že kdyby náhodou někdo v sále nevěděl, co to je Weflow, Davide. Já jsem postižený jako fintechář a fanoušek patriot, já vás sleduju, prostě každé vaše slovo a celou tu success story. Kdyby někdo fakt nevěděl, ten poslední člověk tam vzadu, co neví, co je to Weflow, co by se dozvěděl? Tak já děkuju za takhle krásný úvod, jako moc mě to potěšilo a zahřálo na srdíčku. Myslím si, že spousta lidí určitě neví, co děláme. Ne, my jsme B2B SaaS a digitalizujeme účetnictví. Takže to, co my děláme, je, že jakoby zajišťujeme, že všechny data, co se dostanou do vašeho účetního softwaru na vstupu, což jsou prostě přijaté faktury, účtenky, můžou to být nějaký další typy dokumentů, takže se jakoby dostanou do účetnictví co nejefektivněji. Ono to vypadá jako relativně jako jednoduchá úloha, nicméně úplně zase tak jako triviální není. Dá se to dělat celou řadou způsobů. Menší firmy to nemusí řešit vůbec, prostě dostanou nějakou fakturu, tu dají účetní to za ně nějak vyřeší, prostě to nějak zaúčtuje, ta firma o tom jako vůbec neví. Nicméně ta účetní s tím má nějakou práci. No a ono se to dá dělat třeba jako víc jako automatizovaně, tak jako to děláme my, že třeba faktura přijde na nějaký sběrný e-mail, my z té faktury automatizovaně přes AI jakoby vytáhneme data, pak ji pošleme na schválení těm správným lidem, kteří se k tomu mají vyjádřit a nakonec ji dostaneme do účetního softwaru a celý tohle se snažíme udělat tak, aby to bylo jako co nejlépe, úplně bez lidského dotyku, což je teda ještě jako velká budoucnost, ale aby to bylo prostě co nejmenším množstvím jako lidské interakce a současně, ale aby to bylo správně. Jo? Protože v tom účetnictví je hrozně malá jako marže pro chyby. A teď mi napadá, že vy jste vlastně začínali, když ještě AI vůbec vlastně v datech nehrálo žádnou roli, tak o to musí být dneska vlastně silnější se všemi těmi nástroji, co máte k dispozici. Přesně tak, jako součástí toho našeho řešení je nějaké jakoby vytěžování dokumentů přes AI. Na to my používáme službu od rozumu, kterou jsme používali teda od začátku. Teď tam máme jako celou řadu možností, jak ty data extrahovat. Nicméně ta extrakce těch dat je jenom jakoby malá část jako celého toho řešení. Větší část je to zajistit, aby to prostě oběhlo celou tu firmu tak, jak má, aby to celé bylo správně a aby se to celé dobře jako zaúčtovalo. Stejně tak je zajímavý vůbec ten začátek příběhu České spořitelny a Weflow. Já bych se, Mirku, vás zeptal, vždyť v České spořitelně tam vždycky bylo tolik chytrých lidí. Proč potřebujete Davida a další startupy k tomu, aby dělali něco, co spořitelna sama nezačala dělat? Tak asi platí, že děláme to, v čem jsme dobří. My jsme banka, děláme bankovní produkty.
A v tomto případě vlastně digitalizace fakturace, digitalizace vlastně účetních dokladů, tak před pár lety ještě vlastně s kolegy z Rakouska jsme zkoušeli vyvinout něco jménem George Pro. To se ukázalo jako slepá ulička a ten hlavní důvod je, že jenom v České republice je přes 100 různých ERP systémů a na to potřebujete samozřejmě nějaký operativní tým, který to integruje a podobně a to jsme samozřejmě dělat nechtěli. A tím, že vlastně naše dceřinka Seed Starter vstoupil do společnosti WeFlow, Davide, poraď mi 2022. 2022. Děkuju. Tak se to ukázalo jako správný směr a radši jsme vlastně tu věc outsourcovali a nechali to dělat lidi, kteří to umí. Ano, přesně tématem tohle panelu je, jak je možný, že vlastně foundři, kteří jednoho dne zavítají na ten bootcamp Seed Starteru, nakonec se podaří prosadit ten produkt do tak velké instituce jako Česká spořitelna. A mě se chce až, Davide, zeptat na to, proč jste si vybrali takovou oblast, vždyť to je taková hrozná nuda, to účetnictví a ty doklady a podobně. My jsme zvyklí na ty fancy věci v těch startupech. Proč zrovna to účto? No, to je jako samozřejmě strašně super otázka. My jsme k tomu přišli v podstatě tak, že já a Robert, náš CEO, jsme spolu dělali dlouhé roky v korporátu, pak se nějak naše cesty rozešly a v podstatě jsme nějak oba dva jako skončili s prací v korporátu a neviděli jsme, co máme dělat a najednou se nám naskytla nějaká příležitost koupit malého českého výrobce účetního softwaru, který se jmenuje 6K, na trhu je jako naprosto jako marginální. Nicméně měl jako krásné zákazníky, kteří to používali z oblasti účetního outsourcingu a já teda jsem dělal hlavně jako IT a i teda nějaký finance a Robert dělal jako celý život účetní outsourcing. A nám to dávalo jako smysl zkusit si dělat ten účetní software, ale současně jako Robert pořád chodil a říkal, že má pocit, že vlastně je tam jako hrozně manuální práce v tom účetnictví. Já, protože jsem dělal prostě jako v korporátech, kde ten problém je dávno vyřešený a už prostě 15 let všichni mají nějaký softwary na jakoby vyčítání dat z faktur a do těch SAPů tam jako to je nějakým způsobem automatizovaný, tak jsem úplně jakoby nerozuměl těm problémům jakoby těch malých středních firm. Nicméně a tomu, jak se ten účetní outsourcing vlastně dělá. Nicméně teda jsem se bavil s klienty, kteří jsou viděli v tom účetním softwaru a tam se opravdu ukázalo, že ten problém jako je veliký a že vlastně je to úplně jakoby nedigitalizovaný. Takže my, když jsme začínali v tom roce 2019-2020, tak v podstatě míra digitalizace byla jako úplná nula a vlastně těm účetním kancelářím všichni klienti dávali prostě papírové doklady a občas někdo jako hodně pokročil, jim to poslal mailem. No a my jsme jako vlastně přišli na nápad, že bychom mohli udělat něco jako zákaznický portál pro účetní firmy, aby se ty dokumenty jako vyměňovaly elektronicky. Tak jsme to nějakým způsobem postavili. Měli jsme to štěstí, že jsme to mohli pilotovat jako s velkýma významnýma účetníma kancelářema u nás, takže jsme dostávali hned jako super zpětnou vazbu, s kterou jsme pracovali. No a asi 2 roky jsme v tom pálili peníze a hrozně jsme se s tím trápili a už jsme to jako chtěli nechat. No a do toho přišel covid, což jakoby hrozně pomohlo té digitalizaci, protože do té doby to jako nikomu moc jako nezajímalo a nevnímal to nikdo jako téma. A najednou s tím příchodem toho covidu nám jakoby dramaticky narostla jako poptávka. Jo, takže jsme najednou viděli, že vlastně by to opravdu jako mohlo jít, no tak jsme se tomu věnovali ještě víc. A říkali jsme si, že jsme viděli, že na tom trhu začíná dělat víc firem a my jsme to celý jako bootstrapovali. A říkali jsme si, ale to vlastně není jako úplně dobrý. My, když jako to budeme platit sami, no tak tady takhle někdo jiný si zase třeba sežene investora, budou mít větší tým, jako předeženou nás jako funkčně a to zase jako úplně nechceme. No tak jsme začali jak hledat investora. Prvního investora jsme vzali v roce 2021, to bylo SCIO, a pak na začátku 2022 jsme vzali CSR České spořitelny. Nicméně tam nás jako vůbec nenapadlo, že bychom řešili platební karty. Jo. Tam jsme to čistě brali tak, že máme teda investora, který má jako veliký výtlak a my jsme chtěli společně s Českou spořitelnou v podstatě pomáhat digitalizovat malé podniky. To byla nějaká ta naše jakoby value propozice, s kterou jsme do toho šli. Postupně teda jsme se asi po 2 letech nějaký vzájemný spolupráce dostali do Georgie. Nicméně tam jsme viděli, že
to naše řešení na to není úplně dělané. No, jako fantasticky funguje v účetním outsourcingu, ale aby to používal jako malý podnikatel přímo sám pro sebe, to se jakoby dá dělat efektivně. Jo? My jsme na to příliš, řekněme, složitý a drahý. No ale, a teď teda asi, jestli mi do toho chce někdo vstoupit a říct, proč vlastně jsme začali dělat karty, jako to napadlo. No. Tak já mám na starosti v České spořitelně firemní platební karty a jednou vlastně z problémů, proč se ty karty nepoužívají, tak je právě ta papírová účtenka. Jo? Ať už je z platebního terminálu nebo nějaká elektronická z nějakého e-shopu a podobně. A právě my jsme udělali, tuším 2 roky zpětně, nějaký design sprint, protože samozřejmě startupy, které máme v portfoliu, chceme škálovat dál. A přemýšleli jsme vlastně s kolegou, který nám to facilitoval, ten měl za sebou tuším zkušenosti z Google, tak z nás za 3 dny vytáhal vlastně nápady. A následně my jsme ještě předtím měli několik výzkumů, které nám potvrzovali, že prostě je tam papírová účtenka a co s ní. Tak nás vlastně napadlo to spojit, protože vlastně WeFlow už v té době umělo digitalizovat faktury, tak logicky další krok vlastně těch dokladů, které jsou nutné k tomu účtu, jo, a následně účetnictví, tak jsou samozřejmě ty papírové účtenky. Jo. Tak na to konto jsme vlastně dali hlavy dohromady, jak by to mohlo celý fungovat a vlastně ten produkt už je teďka na trhu necelý rok s tím, že teď jsme skončili produkční pilot. Pojďme k víze. Jo, já občas učím nějaký fintechový seminář a vždycky ukazuju ty tabulky podle té tržní kapitalizace. A ta víza tam je jako nahoře, že jo, pro z vás, kteří neví, tak to x násobně přesahuje český hrubý domácí produkt. Takže ta otázka na vás je, Braně, úplně jednoduchá. Proč potřebuje víza startup jako WeFlow, byť ve spolupráci s velkým jako tady středoevropským hráčem? Tak dúfam, že si AI poradí aj so slovenčinou teda. Tak prečo Víza je vlastne zainteresovaná vo vývoji alebo v startupoch, v fintechoch? Je veľmi jednoduché, pretože to sú nápady, ktoré práve prinášajú tieto fintechy na ten trh a tým pádom ten trh sa inovuje a my ponúkame tie kolajnice. A my sa snažíme o to, aby tie kolajnice boli bezpečné, aby boli rýchle a aby ten fintechový svet vlastne tie kolajnice využíval. Takže z pohľadu vízy sú tu dve veci a jednou je teda, my úzko spolupracujeme s rôznymi venture capital fondmi a seed starterom ako práve ten nástroj toho, aby sme podporovali tú inováciu. Na začiatku aj Víza bola len nejaký fintech, ktorý vyrástol do obrovských rozmerov, ako ho vidíme dneska. A veríme, že kľudne aj z českých fintechov alebo stredoeurópskych fintechov môžu vyrásť významné spoločnosti v tomto sektore. A ten druhý je práve sú tie kolejnice, ako som spomínal, že je tu fantastická akoby ten spoločný akoby menovateľ je práve tá karta, alebo dokonca by som sa snažil akoby trošku už odprostiť od toho slova karta. My používame to slovo karta, pretože vždycky ho máme v peňaženke tú kartu a nejak ho používame ako retailoví zákazníci, ale kam sa vlastne to celé prenáša je, že vlastne tá karta je vlastne len nejaký virtuálny účet. A zrazu začneme vytvárať virtuálne účty cost centra, alebo nákladové centra, ako to v účtovníctve niekto takto nazýva. A ja si viem vytvoriť, koľko chcem nákladových centier, ja si viem určiť podmienky pre tie nákladové centrá a viem si určiť, že tie nákladové centrá budú použiteľné, alebo tie virtuálne účty budú použiteľné len pre transakcie, dajme tomu s velocitou 1 transakcia mesačne, alebo len v regióne Praha, alebo len s týmto konkrétnym dodávateľom. A tým pádom dodávame aj ďalšiu vrstvu akoby bezpečnosti. Dobre vieme, že dneska už vlastne tá bezpečnosť začína trošku byť veľmi dôležitá práve pre ten business to business platbu. A když vezmeme tenhle ten konkrétní segment, řekněme SMIčka, když to extrémně jako zjednoduším, jak významný oproti třeba klasickému retailu pro Vízu tenhle ten SME business je?
Tak všetci vieme, že SMIčka sú v podstate, v angličtine sa to volí backbone of the economy, to znamená, že sú to obrovskí zamestnávateľia, prispievajú obrovským príspevkom ku domácemu produktu a tým pádom my si nemôžeme dovoliť, ani bankovníctvo, ani Visa si nemôže dovoliť nejako opomenúť tento dôležitý segment, takže je to veľmi významný akoby segment a práve preto my, keď staviame tie kolejnice, tak sa snažíme staviať kolejnice ako pre toho mikropodnikateľa, tak pre toho SMBčko, alebo aj pre toho korporátneho klienta. Možná, Davide, na vás neuvažujete za Wayflow, že vlastně spíše budete taky těmi kolejnicemi na konci dne, místo toho client-facing solution, nebo že ještě víc dominantně budete těmi kolejnicemi vlastně v podobné logice, jak říká Braňo? No, jako my se těmi kolejnicemi v podstatě stáváme, ale jako ne v nějaký tady finanční infrastruktuře, nicméně v té jako účetní infrastruktuře. Jo? Takže my pro většinu těch našich zákazníků jsme nějaký nástroj, který je vlastně jakoby infrastruktura pro nějaké jakoby co nejplynulejší zpracování těch dokladů. Nicméně, když se tady bavíme teda o fintechách, a já jsem to neřekl, my jsme vlastně vůbec jako fintech nebyli, my jsme se prostě fintechem vlastně teda stali tím, že jsme začali spolupracovat se spořitelnou a pak teda najednou opravdu ze strany spořitelny teda přišel ten nápad, pojďte se podívat na ty karty, dávalo by smysl to integrovat do toho vašeho produktu. My z začátku jsme k tomu teda byli jako skeptický, protože jsme tomu vůbec nerozuměli. Já zejména jsem byl skeptický, ale jako potom samozřejmě, když jsme viděli, že opravdu to velký smysl dává, podívali jsme se, že v zahraničí ty řešení jsou a fungují velmi dobře, tak jsme nakonec začali teda hledat s kterýma partnerama, aby jsme to dělali. Samozřejmě na tom českém trhu přicházejí v úvahu dva, Visa, Mastercard, tak, který oba dva ty startupy podporujou, tak jsme jako měli dlouhé diskuze a jako ve finále jsme si jako s lidmi z Vizi strašně sedli a jako našli jsme tam jako opravdu jako zásadní expertízu pro nás a jako bez toho bychom to nikdy nepostavili. Jo. Takže... Teď taková jako logický dotaz. Když si vezmete, Davide, vy poměrně zvyšujete jako průměrný věk českého foundera v tomhleto. Děkuju. Já už taky, nebojte. Jo? Já už taky. Ale můj dotaz není na váš věk, ale spíš na to, jestli to hraje roli, když potom potřebujete postavit jako dospělý produkt a dospělý partnership s takovými institucemi, jako je Visa a Česká spořitelna. Zda ta vaše vlastně jako celoživotní zkušenost v tom je tou zásadní výhodou. Tak určitě to jako pomáhá, zas jako na druhou stranu člověk už v tom mým věku zas jako nemá třeba možnost pracovat jako 16 hodin denně. Jo. To jsem dělal třeba ve 30 a teď už jako taky mám jako nějaký dítě a taky chci třeba nějaký čas trávit doma, ale jako samozřejmě jako se té práci snažím dávat co nejvíc, to jako rodina snese. No. Ale je to určitý handicap, zase jako na druhou stranu je tam nějaká výhoda v nějakých zkušenostech a znalostech, to asi je fajn. To jako člověku pomáhá. Zase jste krásným příkladem i toho, když se potom rozhodne někdo takhle podnikat ve startupech i třeba po kariéře v korporátu, že to pořád jde. Jde to, já jsem tady zářný příklad a nikdy by mě to nenapadlo v mých, jako já nevím, 35, že budu startupista a ve finále to se jako baví mě to teda asi tak 100krát víc, než mě to bavilo v korporátu. Takže kdo dělá v korporátu, všem doporučuju. Díky. Já ti ještě doplním jednu vaší storku, kterou máte s Robertem Soudným, což je CEO právě Flow. Tak právě jak jste se tady bavili o těch zkušenostech, tak vy jste spolu zažili vlastně, kde Robert dělal šéfa tuším účtárny a ty jsi byl zrovna ten člověk s tou platební kartou, který neměl ty papírky v pořádku. A nosil ti různě čestní prohlášení a podobně a i na tomhle příběhu jsme to postupně zvedli, jo, jako na životní zkušenosti. Jo, přesně tak, že ten problém, který jako my řešíme s těma platebníma kartama, je pořád ještě jako z veliké části nevyřešen. V SMBčkách jako hrozně málo, velké firmy to už některé mývají. Nicméně jako klasika je, že firmy nechtějí dávat
platební karty, dávají je prostě minimálně prostě jednatelům nebo tam, kde se fakt musí, protože když někomu dáte platební kartu a nemáte k tomu nějaký jako dobrý kontrolní mechanismy, tak je to jako automatická jako vstupenka do průšvihu. Jo, protože určitě pak teda tou platební kartou někdo někdy zaplatí něco, co nemá, i když si to třeba neuvědomí, a pak to vyleze při nějakým interním auditu a prostě je to jako problém. Jo. Takže klasika je, že se těch karet fakt dává jenom málo a tam, kde se musí. Když to právě to, co my děláme, je, že umožníme ty karty používat fakt tak, aby to bylo naprosto bezpečný, aby to bylo celý jako průhledný, transparentní, online, jo, takže firma může prostě vystavit karty všem, třeba obchodníkům, a oni potom prostě můžou nakupovat jenom to, co opravdu mají nakupovat v čase, kdy to mají nakupovat. Hlavně něco zaplatí kartou, okamžitě vyfotí účtenku na mobilní aplikace, my to přiřadíme k té transakci, ta transakce je v reálném čase vidět, že proběhla, je vidět, že k tomu byl doklad, jo, celý se to pošle zase na nějaké schválení, ve finále to nahrajeme do účetního softwaru, kde to i automaticky spárujeme s bankou. Takže jakoby to manuální práce na to zprocesování je jako velmi malá, kdežto standardní proces bývá takový, že když teda už má někdo platební kartu, no tak s tou platební kartou prostě platí, protože o to jí má, že jo, teď teda má nějaký ty účtenky, který si teda buď vyfotí do mobilu, nebo si je teda dává někam po kapsách, což je automaticky postrácí. Když se někdo teda jakoby zodpovědnější fotí do mobilu, tak k ním za ním na konci měsíce přijde z účtárny, někdo mu to pošle mailem, tady mi vyplň, tady mám transakce z banky na té kartě, co byly, a tady mi k tomu dej doklady. No, tak ten člověk to musí dát doklady, teď chytrá půlku nemá, tak musí dát nějaký jakoby čestný prohlášení, že to jako nezneužil, dá se to na účtárnu, účtárnu zaúčtuje. Strašně práce. Ja len doplním, že si spomínal, že to je nudné. Pre niekoho to nudné vôbec nie je, pretože ja sa pamätám, keď som robil ja moje mesačné výkazy, tak som tam, zobral som tu takú tú veľkú obálku, napísal som tam maj 2017, hodil som tam tých 250 bločkov a faktúr z hotelov a z večerí, ktoré som mal, a poslal som to na účtárnu. A myslel som si, to musí byť masakr, keď to niekto dostane proste, a od 700 zamestnancov víza a oni to musia cez to prejsť, že to je. A vlastne keď som počul, že niečo takéto vlastne vie zautomatizovať celý tento proces, tak mne to prišlo ako super cool. A na to jsem se chtěl zeptat v tom dalším bloku je, jaká je vlastně třeba optika spořitelny nebo pak víza, že přesně, že vsadíte na jakou kartu vlastně vsadíte v těch partnershipech s fintechem, jo? Téma našeho panelu. Co je taková ta převažující optika? Že tak, jak říká Braňo, musí to být ten case, který cítíte i vy z vaší praxe, nebo můžete být odvážnější, tak aby jsme dali návod tady budoucím founderům? Tak my jako banka, tím, že já dělám segmentu B2B, tak koukáme na vše, co je vlastně možný zdigitalizovat, takzvaně jako denní rutinu nebo denní činnosti vlastně klientů. Jo? To znamená to, co jako banka nemůžeme dělat, ale tam, kde jsme schopni vlastně klientům pomoct s produktem, který vlastně jim zjednoduší život, což znamená sníží náklady primárně, ať už na FTIčka nebo cokoliv jiného. Tak tam touhletou optikou se díváme tím směrem. Hodně nám k tomu právě pomáhá C-Starter. Tak my si tu trošku akoby, by som povedal, na takom tom našom Central Eastern European piesočku robíme aj svoje veci. To je práve ten príklad V-Flow. Samozrejme Visa sa na to díva aj centrálne, to znamená v Londýne máme proste VC tým, ktorý vyhodnocuje tieto fintechy, a pravdepodobne viete, že Visa kúpila Tink v minulosti, open bankingovú štruktúru, kúpila Earthport, ktorá je vlastne taký trošku akoby hub pre Swiftové transakcie. Stavíme aj iné, kupujeme iné, ale to sú obrovské tikety. To znamená, že to je tiket, ja neviem, $100 miliónov plus, ale tu vidíme, že vieme podporovať aj lokálne nejakým spôsobom tieto fintechy a snažíme si im vlastne nejakým pomôcť ich vyťahnuť na to svetlo sveta. A potom sa snažíme, aby ten fintech nejako rástol a možno, že jedného dňa ho budeme kupovat. Už tady koukám na dotazy z publika, takže to zkusíme to trošku oživit. Ten dotaz sice zní, kolik času v průměru, Davide, šetříte účetním,
A já to možná trochu rozvedu, ten dotaz. Nemyslí si třeba účetní, že jednou nahradíte, že nebudou mít co dělat? No, účetnictví je jakoby relativně, řekněme, složitá disciplína, která teda většinou účetní kanceláři to dělá jako několik profesí. Tu část, který se říká accounts payable, zpracování těch příchozích dokumentů na vstupu, tu většinou dělají nějaký jako juniorní lidi a potom ty další části související už potom s tím jakoby reálním účetnictvím a jako reportingem a nějakou znalostí daní, tak to dělají ty senior účetní. V tuhle chvíli ty technologie jako umožňují výrazně snižovat práci těch junior účetních a o něco jako by to zesnadnit tý senior účetní. Když se mě někdo zeptá, kolik dokážeme zákazníkovi ušetřit, vždycky ta otázka je, jaký je ten výchozí stav. Jo, jestli je ten výchozí stav jako nedigitalizovaný, tak tam je to jako dramatický, tam dokážeme ušetřit třeba 70-80% práce, nejenom těch účetních, ale i těch lidí, co jsou v celém tom jako cyklu. Jo. Takže máme jako na to celou řadu případové, kde už je pod 50% nebo nad 50% jakoby úspory se dostaneme. Jestli teda AI někdy nahradí účetní, no určitě jako bude dramaticky s postupem teda těch řešení, které teď jako pomalu vznikají, my taky na jednom z nich pracujeme, bude určitě ubývat práce pro ty juniorní lidi a bude přibývat práce pro ty seniorní a zejména teda ty, kteří mají jako pozitivní vztah k AI. Jo, protože v celém tom účetnictví je celá řada věcí, které se samozřejmě dají automatizovat už teď a my to vidíme na našich klientech, prostě jsou zákazníci, kteří mají své lidi, kteří se věnují čistě jakoby digitalizaci, automatizaci, optimalizaci procesů a ty jsou schopni dosahovat výrazně větších marží než účetní kanceláře, které to jako nedělají. Jo, takže my u našich zákazníků, my se snažíme všechny naonboardovat jako co nejlépe, nicméně jako narážíme tam prostě na to, že je to celý relativně složitý, je to prostě o procesech, je to o spoustě jako komunikace s klientem, o tom, aby se to celý nastavilo jako pořádně efektivně. Takže my tam jako v rámci toho onboardingu můžeme udělat nějakou část práce, ale zbytek si potom ta účetní kancelář jako by musí odmakat sama. U těch koncových uživatelů je to jednodušší, tam prostě v té firmě se to jakoby organizuje výrazně jako jednodušeji. Mm-hmm. Je drobný dotaz na škálování toho biznesu. Jo? Možná, že bych na vašem místě přemýšlel nad tím, samozřejmě, jak mi velcí partneři jako Erste Group nebo Visa můžou otevřít ty kolejnice, když použiju to označení mezi možná další segmenty zákazníků, možná na jiné trhy, tak přemýšlíte, klidně dotaz na vás všechny, že byste tuhletu společnou službu vyrolovali na další trhy, případně dalšímu segmentu? Jo, jasně, my tady v České republice to máme postaveno exkluzivně na kartách České spořitelny a tady to nebudeme stavět na nějakých jiných kartách, nicméně pro další trhy, na kterých působíme, což je Slovensko a Německo, tak tam to určitě budeme stavět jinak. Tam se už vlastně bavíme nějakým způsobem, ako to teda posunúť do tých iných trhov a akú infraštruktúru si to bude vyžadovať, keď to nebude stáť akoby na tých kolaniciach práve tej Erste. Já tady asi dopovím spíš na ten segment, tak je to zhruba měsíc zpátky, co jsme pořádali konferenci pro sportovní svazy a to byl zrovna případ, kde jsme nad tím jako vůbec nepřemýšleli, přinesl ho kolega z Grant Thorntonu, kde implementoval řešení WeFlow pro Český tenisový svaz, kde asi víte, co se v minulosti stalo a vlastně to účetnictví celý zviditelnil a byly pozvaný jako většina nejznámějších sportovních svazů, které jsou v České republice a vlastně dorazili téměř všichni jako 80 zástupců a bylo to jako velice přínosné, takže i jakoby segmenty, na které jsme jako vůbec nepřemýšleli v rámci B2B, tak se to objevilo vlastně i jako ve sportovních svazech, kde ještě k tomu lidi můžou tam pracovat jako funkcionáři zadarmo, ale mají odpovědnost a mu to platí tou kartou a nebo to řeší prostě jiným způsobem a na těch casech se krásně ukázalo, že i ty lidi potom samozřejmě pracují někde ve společnostech a můžou to WeFlow následně zase přepoužít někde jinde, jo? Nebo doporučit.
Další dotaz, který tam vlastně zazněl tady na tom našem elektronickém fóru, je ohledně vůbec zákaznických výzkumů a spíš jako dat. Moje představa je, že vlastně Webflow je dominantně o datech, že musíte mít bambilion dat z hlediska jako procesovaných i z hlediska potom, jak ho zákazníci vlastně používají. Tak jak často se v těch datech hrabete, abyste věděli, co ti zákazníci v SME biznesu chtějí? No, jako samozřejmě často dřív jsme to úplně tak jako nedělali, spíš jsme se soustředili jakoby na to technické řešení jako takový, ale pochopitelně jsme velmi brzy došli k tomu, že se musíme těm datům věnovat. Teď přes nás proteče měsíčně asi 600 000 dokumentů, což je, a je to asi za 2,5% českého HDP, takže jakoby ten objem dokladů, který my zpracováváme, je relativně jako významný a jako samozřejmě je to pro nás jako zásadní věc, práce s datama vůbec, aby jsme celou tu platformu dokázali optimalizovat a vytvářet těm našim zákazníkům co největší přidanou hodnotu. No. Když se vrátím k tomu tématu toho našeho panelu, a to je, že ukázat, že to jde. Jo? Z malého nápadu se dá postavit jako velká věc. Možná, Mirku, na vás ještě, kolik toho spořitelna musí prosít, prodebatovat, podívat se do těch jako střev, aby vznikla jedna success story, jako je Webflow? Tak my jako korporace jsme se samozřejmě vevnitř jako hodně velký a náročný na zprocesování jako různých nápadů, ale nicméně vždycky je to o tom nápadu. Musí být ověřený, že nějakým kvalitativním výzkumem, na to postavený business case a potom se na to díváme tak, co té bance přinese vlastně v úvodovkách největší hodnotu a samozřejmě klientovi. Jo? Máme na to nějakou prioritizaci. Rychlý doplňující dotaz. Jak je potom těžké pro vás to protáhnout tou spořitelnou? Dovedu si představit, že se hodně naběháte. Ano, super otázka, děkuji. Jako samozřejmě to je můj job, to znamená vlastně, jakmile vlastně beru to prostě za svůj, tak samozřejmě jdu za tím, aby to protlačil a udělal maximum pro to, aby ten produkt byl úspěšný. Jinak to nedělám. A stejný dotaz na Braňa. Přece jenom Víza toho vidí hodně po světě. Jak je těžké potom vzít vlastně nápad z malého vlastně tady českého trhu a říct tady, já mám něco zajímavého? Tak viete, že sa pochválíme v Londýne, že aký sme tu super a všetko, jak to perfektne robíme a jak sa od nás môžu učiť. Takže berieme tieto príbehy určite do toho Londýna a snažíme sa, aby to tam na tých prezentáciách bolo, že proste my tu v centrálnej Európe máme takýchto partnerov a toto sme vymysleli a ešte lepšie je to vtedy, keď vlastne zistíme, že nikde v Európe nikto s takýmto nápadom neprišiel. Takže o to lepšie, potom sa snažíme akoby, ja som to popísal, že sa snažíme s nimi vytvoriť nejaké partnershipy s takýmito fintechmi a potom keď to ide, tak to potom ďalej tlačíme do tých iných krajín. A fakt to tam svítilo v tom Londýně někde na nějakém slajdu? Svítilo to tam. Krásné. Byl jste tam u toho, Davide, taky byl jste se podívat, co tam svítí? V Londýně jsem nebyl, nicméně za tu naší spolupráci, která už teda taky nějakou chvíli trvá, jsme měli jako několik jako schůzek s tými Vizi, kde jsme jim to řešení jako ukazovali a jako prezentovali jsme to párkrát. Jako. A to mi připomíná ten dotaz, my jsme se o tom vlastně bavili na tom callu vlastně před tím panelem. Ke komu vy třeba, Davide, vzhlížíte? Kdo je pro vás jako inspirací, ať už jako personálně, nebo z hlediska třeba firmy, od koho se učíte? No tak ta kategorie, do které my jsme právě tady s těma platebníma kartama vstoupili a která se nám jako velmi líbí a zatím nám jako nádherně funguje, tý se říká spend management a jako u nás samozřejmě jako je jedno řešení takové na trhu, nicméně v zahraničí teď se snažíme v tom Německu fungovat a tam jich je hned několik, tam jich je asi 5. Lídr německého trhu, nebo jeden z lídrů je moci, který to dělají jako naprosto fantasticky. Je tam dánské Pleo, je tam bulharský Payhawk a jako to jsou všechno fantastická řešení, kterými my se samozřejmě inspirujeme. No. Takže vidět, že ten přehled máte velmi dobrý, minimálně v Evropě, co vlastně existuje. A já se možná zeptám, tím, že se dostáváme pomaličku k závěru, klidně to je vlastně otázka na všechny 3 panelisty. Sedí tady určitě dost founderů současných nebo budoucích, kteří se budou pokoušet o podobnou věc, podobnou success story. Kdybyste si měli vybrat jako jeden tip,
co byste jim dali, aby to celé klaplo? Co by to bylo, Davide? No jako nebojte se, zkuste to, prostě přijďte za starterem České spořitelny s vaším nápadem, oni se vám na to podívají a jako když tak se s vámi nedomluví, ale jako nemáte co ztratit. Jo. My taky, když jsme začínali, tak jsme si říkali, co spořitelná, to oni se s náma vůbec nebudou chtít bavit přece, to jako ani nebudeme zkoušet, no ne, samozřejmě to má cenu zkusit, že jo. Jako když ten nápad je dobrý, když ty lidi jsou dobrý, jako něco jsou schopní vytvořit, no tak se na to samozřejmě každý z výsíčka rád jako podívá, že? Co platí na spořitelnu, Mirku? Tak jedna věc je oslovicí starter, druhá věc je na LinkedInu většinou klíčových lidí najdete. Oslovte nás a mrkneme se na to společně. A jak se dostat na slide do Londýna? Think big or go home. Perfektní. S touhletou myšlenkou já bych chtěl poděkovat Braňovi, Davidovi, Mirkovi, jejich příjmení a jejich firmy vidíte tady za výbornou debatu a držím palce, protože věřím, že ve Flow ještě rozhodně nenapsalo tu poslední kapitolu. Já taky a děkuji. Díky. Díky. Okay, I also want to thank you for excellent debate. Irko, well done leading the panel. And we'll stay in the world of building the fintech. So the next panel is about which building blocks you need and how to make it work. So come over and please introduce the panelists. Round of applause. Looks like we got the lineup right. Thanks everyone for being here. The after lunch sessions are always a bit tricky. This one switches to English. So once again, welcome in our panel on the building blocks for fintech. Today we're joined by representatives from Dekta, Fidu, Payout, and Baryon. Before we dive in, can I just ask each of you to please introduce yourselves and what you actually do? Thank you. My name is Gabriel Stefanak and I represent the company Dekta, currently head of sales. So a brief overview of the company. You may have seen it on these beautiful banners. We hold 3 EMI licenses, 2 in Europe, 1 in the UK, mostly for direct acquiring. But it will be soon, let's say, enlarged and we will go into different products and services. I represent Dekta, which is based in Riga, Latvia, and we are the technology providers, so anything from core banking to issuing and acquiring processing and some additional services. So definitely an important part of building a fintech, and I think we will discuss it during the panel. Hello, good afternoon. My name is Petr Heresman. I'm a partner of Direct Group and I'm representing here as the owner as well Direct Fidu, which is integral part of this group. For the time being, we are offering 2 main products, which is expense management and then FX and foreign payments. But quite soon we are launching a new platform, a virtual CFO, which we will be launching later this month or beginning of June. So we will tell you later today a little bit more about this. Thanks. Hello, my name is Tina and I am Chief Revenue Officer at Payout. Payout is a licensed payment institution established in Slovak Republic.
Our license is passported, so that means now we operate it across 10 European countries and process over 2 billion euro. We are not just only a payment gateway, but we are offering a payout payment account, and we are able to integrate fully with the internal system of our clients. So something like embedded finance. Thank you and welcome everybody. Thank you for the invitation. My name is András Hemberger. I'm representing here Barion Payment Inc. I'm the Chief Commercial Officer, meaning I'm doing pretty much everything which relates to the business. So if you haven't heard about Barion, we are a bit of everything. We are an electronic money institution managing accounts for individuals but also for commercial partners of ours in various currencies. We are also a gateway provider, so we are managing payment on behalf of our merchant partners. We are also a big data provider. We have an extensive network of merchants and we are collecting data, anonymized data, and trying to monetize it or aiming to monetize it with various partners, marketing agencies or anyone who is looking into some insights about individuals or companies. And last but not least, we are also, since very recent through an acquisition, we are also aiming to enter the physical world with electronic cashier solutions and also acquiring in-store. That's the recent addition we have. We have pretty much built everything in-house. That's how it started. We're going to talk about it today. And then some of it came through acquisition to this portfolio of different services. And I'm going to keep this microphone here, okay? That's perfect. Right. Thanks for the intros. I appreciate you accepting the invites to the panel. It's presented by Banking Circle. We are a global provider of payment infrastructure at the very base layer, which basically many other licensed entities then use to build their own fintech products. I'm glad to see that we have a panel that's literally representative of Central and Eastern Europe, which lines up really well with this year's edition of the FinTech Roadmap. Banking Circle is also expanding in the area, so this year we're opening branches in Poland, in Hungary, and the Czech Republic. Now, since the idea of the panel is to discuss what it takes to build and scale a fintech company in the region, let's start by discussing what are the actual building blocks that we use. Peter, if I may ask you to start describing what you used when you were putting together Fidu. So basically, when you are building a fintech, it's like orchestrating a variety of different infrastructure providers, starting from card payments, ML providers, and data providers, and you simply try to combine those in a seamless experience for the customer. It doesn't have any sense to own all of these capabilities. It's good just to orchestrate them and link them to the great UX, a great value proposition, and focus on the customer and the distribution. So that's basically how I view the building blocks of fintech. Got you. Thank you. András, I know you feel very strongly about what you build in-house, what you outsource. Yeah, so can you chime in on the angle? Yeah, the interesting thing, how Barion was born, and we are originally a Budapest-based Hungarian company, and we just recently celebrated our 10 years anniversary. So the idea of how it was born was about to offer an alternative for payments in-store, online, to the large schemes. So we were an APM essentially at the very beginning, and it turned out that we can add value to this, building a merchant network, and there were more and more of these building blocks coming to it, which we learned along the way. Some of them, as I said, we built in-house. Some items we have acquired through providers. Just why I'm telling this story, that a fintech might start with an idea at its inception, at the very beginning, and it can pivot to something more or even very different. So while you are acquiring all these building blocks, your focus might shift to other things or might be extended. And I think that's the beauty of fintech, that you have this kind of flexibility
and you are agile enough to change the direction. Obviously, when your investors and shareholders are happy with what you are presenting to them, but the building blocks for us have been very or massively exchangeable and extendable. Thank you. And you're clearly doing something well since it's 10 years. So happy birthday, Byron. Gabriel, you also provide some of these building blocks to your customers, and I know you've got a strong technology angle. So would you like to comment on that? Sure, thank you. And maybe I will build upon what Andras already started, because I think when you are building a fintech, starting from EMI payment institution or SPIs, so small payment institution, you are usually starting with a license, and you choose the license based on the business activity. So you need to decide initially if you're doing payments, acquiring, if you want to include issuing, etc. So based on the business model, and as Andras already mentioned, it can change along the way, and actually very often it does, because you have different consultants and different opinions along the way. But anyway, after you have chosen your license, usually you have to report to the regulator, who are your critical infrastructure partners. And this is where kind of the technology comes in. And I'm not sure actually if the payments is included, but from the products that we offer, definitely core banking. Core banking is definitely a critical infrastructure partner. Usually you have to submit together with a license, or even when you're changing providers, you have to submit the agreement with the infrastructure partners. On top of that, if you are doing acquiring or issuing, you need a technical processor. So this is someone who processes the authorizations and connects them to the schemes. So this is another piece of the puzzle that they have to announce to the regulator, and you have to have in place. And there are some others, I could break it down into small pieces. For example, core banking system has also the front end, so you need to have some sort of front end infrastructure. If you talk about the issuing, so on the issuing side, you have the fraud management system, you have the 3DS, you have some tokenization, so for the virtual cards. And on the acquiring, you obviously have also some settlement modules. You have modules for 3DS as well, the payment gateway, which is widely represented here. So there are quite many building blocks if we're talking about like building a fintech, and it kind of depends on from which angle we are looking at it. I think that's a strong point. It really depends on what kind of application you're building that determines what kind of stack and which of these building blocks you're going to need. I'm also glad that you mentioned core banking, because it used to be the case that there were only a few dominant providers of that technology. Now that is expanding, and I think people are discovering opportunities not only to build applications on top of that, but to also introduce new products at the base layer. One of the things that keeps coming up in conversations more frequently is virtual accounts. And that's one of the conversations, Tina, that we had also with Payout. How do you see that? Is it a groundbreaking technology? Is it completely transformative? How does it help you move from that original payment gateway? It's game changer. I can say it with full confidence because Payout was built on virtual accounts from day one. It wasn't the feature we added later. It was our foundation. And maybe I will be explained why. Because the virtual accounts solve one of the biggest problem, and it's reconciliation. Thanks to virtual accounts, you can creating a matching between the transactions and the source. And this is really important when you have more than 1,000 transactions and you are doing this manually. Businesses lose this up to 10% annual revenue when you are doing this manually. So we are trying to fix this, but we are looking on this from another one perspective, and it's from compliance risk. When we are looking who is paying, it's necessary to know who is paying and who is the receiver. So when we onboard the client, we have a strictly requirements and condition who will be on board and under the condition. Got you.
just passing the mic there. One thing I would highlight from what you mentioned is the reconciliation part. Another thing, and I'm really glad again that you mentioned this, is the internal efficiency gains. So often when building a fintech business, people look at one side of the equation, and that's how can I get the same thing for a lower fee, but they don't realize that behind a new piece of technology, there's something that can improve the internal business cases by improving the efficiency. Maybe I'm just going to repeat what you all told before, but I think it's the winning value proposition. I mean, we started without virtual accounts. It was a pain. It was a pain for our partners as well, so we moved on that, and that's now kind of the default. And as you said, from a reconciliation point of view, from ease of doing business, and so we can always assign a new account, and you can open up a new shop with a new account in a new currency, etc., etc. There is no way going without this anymore for us. Thanks. It's a bold claim, but I think it is representative of what's happening in the world of fintech. I too see virtual accounts, virtual IBANs, ideally multi-currency and ideally localized as one of the strongest points that helps build and later scale fintech businesses. Some of the applications are typically digital wallets, but also in the earlier panel today, I think there were discussions around receivables finance. It's a great application exactly for reconciliation. One thing that we see more and more often is banking as a service, and that introduces the question of first-party flow versus third-party flow. Gabriel, how do you see, or what are the potential pitfalls of managing first-party versus third-party flow? Thank you. So this is a question that is more directed to our licenses that we have in Cyprus and Ireland, but I can definitely comment that because I'm from Riga, so I'm from Slovakia, but I live in Riga for like 15 years, so I'm pretty much local, and there is a huge concentration of payment institutions and EMIs, quite many acquirers, and it seems like everyone wants to get into the high-risk acquiring where there's biggest opportunities in terms of earnings. So the nested flow is, it's something that it's being chosen quite often. And there's always this battle between business and compliance. So, business people are fighting with MLRO, what kind of merchants we want to accept, and vice versa. So, like each of the flows have some advantages, and I think you need to define which is the way you want to go. Obviously, for the MLRO and for the compliance, in order to stay compliant and not lose license and not be in trouble and mess up with your reporting, processing direct flow is the way to go. It's very transparent. You are controlling it. However, if your license doesn't go as far as certain MCCs, you are choosing the nested flow, and this is it's a very useful way of doing business, although not as transparent. But perhaps my colleagues who are doing acquiring will comment better. Andras, please. That's me, yeah. Well, I pretty much agree with, it's pretty much the same approach what we have in Barion. I think we have a tendency towards to address all the issues and in-source or do our own flows on everything and I mean, it's a learning process, obviously, right? So we have to spend time on certain verticals, etc., etc. It has changed over time, I can say. It a lot depends also on our partners, right, which are servicing us. Whether they are fine with what we do or how we do. So the restrictions are not necessarily coming from in-house, but from partners. But we can always look for new partners, have more flexibility in there. I think that's what we are doing. I'm very much aligned on what you're saying. It's been always, it's kind of a constant battle between sales or business and compliance. But that's okay. That's the way how it should work. Right. Today shouldn't only be about the literal Lego blocks that you put together, but also the implications that stand behind it. And there's different takes on it. It's technology, product, compliance, and we need to take all of this into account. On one hand, virtual accounts do help us build new, cool stuff, but it does bring some responsibilities behind it that we simply cannot ignore. So that's the point that we're trying to highlight today.
If you're more interested to learn about what virtual accounts actually are, how that technology works, please check into our workshop, which we're doing in about an hour. Charlotte will be presenting as our head of product, literally the details and practical tips on how to put them to work. Now, moving on to the supplier landscape. How has the availability of the building blocks for fintech evolved over the, let's say, past 10 years? We mentioned banking as a service that brings in a whole new cohort of potential providers. So Peter, how was that journey for you since when you started building Fidu to where you are now? Maybe shed a bit of light on your future plans on moving from fintech to banking. Well, when we actually started back in 2014, the offer of building blocks for fintech was rather limited. Luckily, we were doing just expense management, so it was enough to have a PIN sponsorship, to have a payment processor and a card provider. It was enough, 3 providers, and we made the whole business, and it was quite easy. Nowadays, when we are slowly moving towards the new platform of virtual CFO, we are basically orchestrating quite wide range of different partners. And at the same time, we are keeping our own capabilities, including license for payment institution and a license for issuing the cards with MasterCard. But at the same time, we have to really orchestrate like FX and foreign payment providers like banking circle, payment processor, enriched data provider. Now we are moving as well a little bit to embedded finance and lending, so we have third parties for those products. We are cooperating with our insurance company, and we will be offering their products on our platform. So it's basically to integrate all them together and orchestrate. So it changed a lot. Nowadays, you just need to have key capabilities and focus on the customer value proposition and trust. You can just integrate. It's always about to decide whether to build or buy, but you can buy quite a lot of things already on the market. Gotcha. András, when we were brainstorming for this, you brought up the topic of banks versus new providers. So how was it 10 years ago when you started building? What you see now? I wanted to comment. I wasn't around, so it's like it's a second-hand story. Okay, what I'm going to tell you. But that's what I heard from my colleagues, right? So naturally, back then, banking as a service was not something accessible to us because it did not exist, or it did not exist in this part of the world or in that part of the world where we were active. So we naturally reached out to the banks, right? So to source some support from them, and you know that they had zero experience. But not just the banks, by the way, also the regulator, right? We were the first of our kind in Hungary, so it was kind of learning by doing together with the regulator and together with banking partners. So it was really a build-up from scratch. If I think about, like who I'm talking today versus who my colleagues must have talked 7, 8 years ago, and how lengthy certain processes were, and how complex and cumbersome integrations were, I mean, we are living really, truly in a different world. There are providers we can access, or step to, seek for the services where, let's say the supplier landscape has drastically changed, let's put it this way, right? Coming from the kind of the traditionalist type of group, coming to those who are really focused on companies like ours and fintechs, providing compliance services, compliant with local regulations. That's like we just didn't have that one, so we naturally went to the only source. It worked. On the long run, let's see how it continues. Fair point. Hopefully it continues evolving in the right direction. So when we say the landscape has dramatically changed, it has dramatically changed for the better. So there's an abundance of providers, abundance of solutions. Martina, quick question for you. When you look at, for instance, traditional banks, who, fair enough, are also providing some of these services, how are they catching up on the implementation side? How easy or difficult do they make it to deploy new solutions?
6 years ago, it was really hard for us because we get the license from the National Bank of Slovak Republic. We started opening the bank account in the traditional bank because it was just the only solution for us at this moment. But it was a problem because no revenue, no clients, and also when we start communication with the acquirer, nobody wants to acquire us. So it was really, really hard, but we built the product. And from this, after 6 years, we are reselling money automation platform, we are calling it, and we integrate all of the best of the market. It means payments. We really like cooperating with another fintech in the region, for example, with FlowPay or FinTech. We integrate directly into our solution. So that means that our clients doesn't access to the payments from us, but also they have another services. And we added another layer to our clients, and it's, for example, ID verification of the customer, verification of the bank account. We create our own AI fraudnet tool to detect the fraud before it happened. We have a really strong compliance team and reporting to our clients. So we replaced that, for example, our clients using 5 different provider or relationship, but now they have us, so we are able to replace them. Gotcha. So maybe a call out to all the banks out there. We appreciate you can provide the solutions. Please think long and hard about how easy or difficult you make for customers to get on board. Moving on to a geographic perspective, Gabriel, you have a pretty good global view from Dekta. How does that availability differ within Europe? So maybe between Western Europe and Central and Eastern Europe, but also in the UK and the parts of the world that you're servicing? Yeah, thank you. I agree with my colleagues, what's been said, that back in the days when the fintech was like booming, let's call it 2014 and beyond, it was pretty difficult. Like there were very limited number of providers. Most of them came from the UK, if you're talking about BAS, for example. But nowadays, I think pretty much in every region in Europe or in the UK, you can get a decent solution. Of course, there's also, I see the element of overselling. For example, there are a number of providers in the UK that claim that they can do everything, but then you speak to the clients and you find out that the reality is different, that SLAs are not being fulfilled, etc. But if you look at the Baltics, that's a very strong region in terms of both licenses, so how the way you can communicate with the regulator, if we count the regulator as a supplier, because they give you the license, and how forthcoming they are towards you, but also in terms of the technology providers are kind of supplying you on the critical infrastructure. If we look at the south, so let's say Cyprus and Malta, you have a number of financially regulated institutions which are kind of buying these solutions, but not as many providers. In our region, let's call it CE, I'm quite actually impressed because I have already met a couple of core banking providers over here who are servicing even major banks or let's say tier 2 banks. So although the fintech in CE is a bit behind, let's say, the Baltics or maybe UK, it's improving significantly. So this is quite good news. And the last thing, which is something what Andres mentioned, that you were one of the first ones in the region applying for the license, and the selection of providers that you have back then was very, very limited. What I see quite often is that nowadays the financial institutions want to migrate to more challenger providers, more modern API-driven suppliers. And for me, it's surprising to see that the solutions that they were buying 10 years ago are on the same level as they were 10 years ago. So this is also quite interesting. So definitely, at the moment, we are in much better shape in terms of providers. I think there's rather challenge of choosing the right one. Got you. Thanks for mentioning API. I think we're already in a world where everything is API first. That looks at the delivery. Back to the call out to banks, I think there's a lot of space for improvement still. Although the products behind that are available, the way how you deliver it needs to be API first these days.
Just conscious of time, we would also like to give some space to questions at the end. To the audience, please use the app to submit your questions so that we can then also take some authentically from the audience. Moving from the provider or supplier landscape towards customers and staying on the geographic angle. András, how do you see scaling your business, or what's the difference between building your business in your home market and then scaling outside of your home market? What are the things that you need to think about? Okay, so just before I talk about it, just one thing ahead, right? So anything I'm going to say is not to discourage any of the fintechs present to think about geographical expansion. It's not an easy task to master, but it's an absolute must. I mean, let's face the fact, like our markets, Slovakia, Czech Republic, or Hungary, I mean, there is a limitation in terms of how you can grow, right? So, like any other fintech, we kind of made I would say, the mistake to think that, okay, so we have a stable platform, a series of good services. We are well embedded in our home market, within our comfort zone. So, yeah, it's a little bit of a commodity, so we can take it anywhere, right? So it's an easy task to do because, you know, what can be so interesting about establishing a partner network and offering them gateway services outside of the borders of our country? Well, it's a bit more complex. There is a bit more complexity to this. To start with, yeah, we have the license, we can passport the license, that's great. So there is a kind of an institutional framework to all of it, and you know, and that's pretty much where I would say the regulator or the local authorities believe their role to end. You know, I mean, so how they encourage, how they promote companies like us abroad, I think that plays an essential or key role. Right, so I would, and I think, you know, on that, the institutional basis is slowly building up in our markets, you know, to promote us as an export product, right? Because we are, after all, that, right? So we want to be on those other markets. So promotion, the door opener kind of notion, that's what we are looking forward, because building up your presence in a third market is not the easiest thing. You have to be compliant, you have to add services which are locally also relevant. We eventually have to change our fee structure or our pricing methods. So there is a lot of nitty-gritty work to be done. Obviously, there is competition in the market, so we have to learn about the competitors and adjust our kind of offerings to that or extend. So first, we always have to play catch-up. And once we have, I don't know, secured like kind of a level playing field or where we believe to be, we have to start really, when this kind of localization effort is done, we can start thinking about, you know, how to expand. Also, you need patient investors, you know, which will have the, I don't know, which will understand that you will need time. It's just really, it's not plug and play. And you need good people. I have my lovely colleagues from Czech Republic here. So we have, wherever we go, we are trying to build a local team. I mean, language, cultural fit. So no one should underestimate the importance of being local, not just in terms of a service portfolio, but being local in the sense of being able to access this market also philosophically, psychologically, and in many other aspects. So I think it comes all to the people after all, so that we have a strong team everywhere. Technology to some extent is commodity. Our business is still built, maybe sometime soon it's going to be built on AI, but today it's still built on people and trust, and particularly in the financial sector, trust plays a key role. And you can only build trust by being locally present, not in terms of services, but also having the local mindset. This is a really strong point that I would just like to resonate. And I specifically mean culture. Culture is built by people, and that's always, at least from experience, the most important aspect. We see many friendly faces in the audience as well. It really feels like a community. And I think one thing for all of us to be proud is to see on that export note, interesting businesses expanding from Central and Eastern Europe outside
up until now, it used to go the other way. Peter, this is one for you. You have recently acquired an asset in Austria, and Austria is just traditionally difficult market to crack. How do you see that? What is your experience so far? Well, we haven't entered the market yet because we are in the process of acquiring the bank. But our aim is to create a SME neobank, which will be combining the agility of the fintech and the capabilities and trust of the bank. So step by step, we will be preparing a proposition, virtual CFO for the CE region. So we are about to enter the market. So we are monitoring. We see that the Austrians are a little bit more conservative compared to the Czech Republic. So we will be definitely facing some challenges when it comes to distribution and convincing the early adopters to sell our proposition. But we do believe we will make it. Gotcha. So that's on Austria, but you have already expanded abroad from the FIDU platform, or you have looked at other markets. So when you compare expanding within like the traditional neighbors, Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, versus countries like Austria and possibly further out, how is that different, or how are you thinking in planning? Well, I would agree with Andreas. It's about the local people and the culture. You always have to understand how the country is working, what is the sector, how the customers are interacting with the digital solutions. So it's not just a plug and play that you have a platform and just start selling online. You really have to understand the logic of the market. I think that's exactly where I was trying to get. Spend enough time to understand the local market and use that information to educate your decisions. Tina, now a quick one for you. Since payout started in Slovakia, and it's just by size probably the smallest markets of these, but these days you do a lot of business abroad. So what has been your experience growing from that market? As the guys mentioned, it's not a plug and play, and you can start processing. We start with the partnership always. We found the integrator, and they are using our payment solution. But maybe I will add one comment to guys. It's necessary to find local AML and local legal team. For example, last year we was launching the Sweden market. And it was absolutely crazy because we have no idea about this market, about the regulatory, about the local payments method. So we used a lot of expertise directly from the Sweden. And now we are active. We have integrated Swish. And now we are ready to start processing. But it takes more than 15 months. It takes more than 15 months. From the decision, okay, we are going to the Sweden market and the first payment. The reason I ask is that might seem like a long time, but I think in practical reality, that's actually it's fantastic, right? I was going to say. But we are fintech. We want from 2 or 3 days start the processing, not the month. Fair point. Talking about how fast we can move. Always like to push ourselves. But again, we're not talking about years, right? You noticed. Right? Let's give ourselves some credit that expanding to a new market in 15 months is actually a good benchmark to think of. Again, conscious of time. Final shout out to the audience to please submit more questions. We have just one, so we'll be slowly wrapping up. We've talked about different aspects of scaling a business. One that I would specifically like to touch on, Peter, is with you. How is it different building a fintech business versus building a banking business? There is some sort of a natural succession, as in a banking license still seems to be like the ultimate holy grail in terms of what kind of services can you provide, but it also takes a completely different mindset and attitude to build that. So how do you see that?
When you start building a fintech, it's easy peasy. It's not that difficult. Then when you enter the payments world, you have to already follow some regulations. It's much more strict, so you really have to be aware of your risk and apply compliance duties. But entering the banking world, it seems to me that it's a completely different game, as you need a new set of regulation, different tech stack. When you want to offer lending, you need credit risk. Basically a lot of new compliance reporting, and the overall business resilience has to be much higher. So really banking is like a top notch when you are doing fintech at the beginning and then you have a bank. Gabriel, would you like to add something to this? You mentioned that you provide core banking systems as well, and you do work with fintechs as businesses, banks as well. What's the difference in working with the two as different customers? Well, definitely, if you talk to a bank, there's a number of requirements that they ask you. They ask for, all the licenses, certifications, business contingency plans. They have done, the RFP. When I hear 15 months, that's triple that usually from the decision and actually launching. So it's just way lengthy process. And also in terms of the procurement, there are many decision makers and many steps that you have to go through. You start with the product manager, then it goes to his boss, then the CTO, then CFO and CEO. So just time-wise and documentation-wise, and sometimes it's not even worth it. Thank you. Gotcha. Time to wrap up. I only saw one question on the app, and that was specifically asking about FitDo and workflow. Are they potentially in competition? I would like to generalize the question more, and that is simply: is there enough space for all of us to kind of survive in this market, specifically in CE? So, how much space do you see for growth within CE versus expanding abroad? I think competition is healthy, because without the competition you won't be striving for better. So I think on all of the markets there is enough space, as the guys were mentioning with vFlow, that in Germany there are 5 other providers. So what an issue. It's not an issue, it's a competition. And we are in the same industry and we can always push forward. So on all fronts I think it's healthy, and it's quite obvious that companies are entering the same market. Awesome. I think that's the best note on which we can finish the panel. So thank you very much to the panelists. Thanks to the audience. Let's keep building in that collaborative spirit. I think there's still so much opportunity here. There's follow-up sessions. Gabriel will talk about agentic payments later today. So please join us in those keynotes and workshops as well. Thanks again. Thank you. Thank you so much. It seems like a piece of cake, actually, to build a startup, actually. Yeah, it is. Well done. Well, we'll talk more about how to build things, but we'll have people from banking joining us now in the panel called Banking and Beyond. And what it means will be introduced by Ondra, who is actually moderating the panel. So, Ondra, welcome, and please introduce the panelists. Okay, thank you. I will switch to Czech language and we will try if our AI can help us. Tak. Musím se vám přiznat, že ráno jsem byl z tohohle panelu trošku nervózní, ale člověk vždycky myslí na to, aby každý se dobře najedl, dobře napil a všichni tady byli spokojení. A lítal jsem tady od nevidím do nevidím a teď už se fakt těším na to, že si tady sednu a pobavíme se o zajímavých tématech a konečně si v uvozovkách odpočinu. Ale nebudu na to sám a rád bych pozval další spolupanelisty, Jaru Horváta z Raiffeisen Bank, Lucii Anderlíkovou z Idemia, Radka Teichmana z Morosystem a Romanu Lantarovou z Vizi. A já budu sedět uprostřed. Jsem? Tak, posaď. Jo, sedněte. Sedáme. To nebe.
Tak, téma jsme si vybrali Banking Beyond, které může být trošku obsáhlejší, co si pod tím představit. A pro mě osobně to znamená například to, že mám něco mimo bankovnictví, co mi zajistí banka. Dám příklad, používám Revolut kvůli tomu, že u plánu Metal můžu mít Perplexity, mám tam Financial Times a spoustu dalších prémiových služeb, které v rámci plánu Metal jsou pokryty. Ale co vlastně Banking Beyond znamená pro vás? Možná začneme tady takhle zprava. Radko, jestli tě můžu poprosit. Díky. Tak pro mě Banking Beyond znamená, že vlastně ta banka se stane nějakým jako mým společníkem, řekněme, prostě na té cestě tím mým životem. Jo, ať už hlídá nějaké moje prostě finanční zdraví nebo doplňuje nějaké zajímavé služby. Jo, vidíme vlastně v zahraničí spoustu inspirace. Já nevím, když jsem se tady na to nějakým způsobem připravoval, tak jsem se díval třeba na Cash App, což je vlastně nějaká, řekněme, finanční aplikace, taková finanční sociální síť v Americe, která umožňuje nejenom správy té peněženky a posílání peněz, ale vlastně umožňuje investice, umožňuje posílat peníze napříč trhem, umožňuje kupovat krypto a vlastně všechny tyhle služby jsou k dispozici a přitom to není banka, není to bankovní aplikace, takže to může být něco, co může být beyond tu banku a může to vlastně být zajímavá služba, která pak slouží těm zákazníkům a těm novým uživatelům financí. Děkuji. Romano, jestli můžu poprosit? Tak pro mě dneska asi to Beyond už není úplně o tom, co navíc mi ta banka dá ve smyslu třeba přesahu mimo bankovnictví, ale jaký platební z mýho pohledu a finanční bankovní zážitek mi vlastně připraví. A ne nezbytně to vnímám jako, že musí mi ta banka dávat něco víc, možná to míň je někdy lepší, když po mně chce míň kroků, míň energie, míň času stráveného a vlastně odbourává mi ty překážky a bariéry na cestě k těm svým třeba standardním platebním službám. A myslím si, že ty banky, které se dneska přepnou do toho módu, že chápou, že ten svět je jako extrémně komplexní, že už to není o jedné kartě v jednom telefonu, jedné banky, jednoho schématu. Máme tady 18 milionů karet, takže v průměru třeba 2 karty, když teda pominu opravdu malé děti, tak ta banka, která mě tím světem té komplexity provede tak, že jí jako věřím, že mě nenechá někde ve štychu, že ty procesy bude mít dotažený a ten můj zážitek bude o to jako komfortnější, lepší a bezpečnější, tak to je pro mě asi víc beyond, než když bych dostala nějaký dárek navíc. Dobrý deň. Ja, Ondru, súzním s tým vlastne, čo si nastínil, vlastne pre mňa ten vlastne stáročia o depozitách, o loanoch a dneska vidíme tú transition, kedy prechádzame v podstate z tých klasických core bankových produktov do niečoho nad rámec a posúvame sa od toho klasického bankingu. A to v podstate v troch cestách. Ten prvý je, to si už vlastne naťukol, je to ten nebankový ekosystém, ktorý okolo seba otvárame a vidie tam krásny príklad Revolutu, ktorý sa proste rozhodol, že nad rámec bankovníctva bude oslovovať cestovateľov a priniesol im SIM kartu a bookingové hotely a všetky tieto veci. DBS-ka zo Singapuru je krásny príklad okolo housingu, to znamená pomáhať nájsť to bývanie, pomáhať s hypotékou, s rekonštrukciou, vôbec so sťahovaním. Tým druhým smerom, a ten je trošku rozvinutý aj u nás v banke viac, je naopak smerom von, to znamená, my vyhadzujeme ľudovo povedané kábel do embedded finance smerom k našim partnerom. Takže v podstate dnes, keď si kupujete v Českej republike Teslu, tak hneď je tam možnosť si to kúpiť cez náš leasing, rovnako tak rôzne buy now, pay later služby, v našom prípade je to Platím pak, ktoré sú u merchantov. No a ten tretia noha beyond bankingu je nejaký ako dáta ako produkt. A musím úprimne povedať, že v prípade ako veľkých bank a korporácií sme od toho ďalej, my musíme trošku tie dáta sami pre seba ešte lepšie spracovať. A myslím, že to je ako ďalšia vec do budúcnosti, ktorá ten beyond banking môže vyposúvať ešte ďalej. Je pravda, že já jsem četl zajímavou studii, teď se mi to trošku jako vrátilo z Anglie,
A ta studie říkala, že člověk v Anglii se dřív rozvede, než změní banku. Jo? Tam to bylo v průměru nějakých 17 let, co mění banku, a 14 let, co se jako rozvede. A teď už je to rychlejší, že jo? Takže v podstatě je tam ještě čas to zkoumat, že jo? Ano, je to tak. Tak dobrý den i za mě, já budu určitě souhlasit s tím, co bylo řečeno. Pro mě beyond znamená, že banka je prostě víc a asi budu hodně souhlasit i s tím prvním Radkovým tvrzením, to znamená, že banka se pro mě stane partnerem. A s tím vlastně vším, i co tady bylo řečeno, banka o mě má neskutečné množství dat, všech transakčních dat, ví, kam cestuju, ví, kde nakupuju, ví, kdy jsem si koupila, jakou dovolenou, takže když ve správnou chvíli mi dokáže nabídnout správný další produkt, tak já to jenom vítám, protože to je obrovská pomoc a tomu já říkám partnerství. Je pravda, že v podstatě dneska už každá banka při první transakci v zahraničí nabízí cestovní pojištění, takže a přiznám se, že sám bych si ho bez téhle notifikace nikdy nekoupil, jo, že na to vždycky zapomenu, takže tady velké díky. A posuneme se dál, děkuju za to shrnutí vlastně, co pro vás Banking Beyond znamená a zeptám se možná, je to ještě stále o apce, a to možná Jaro na tebe, a kde vlastně dnes banky opravdu soutěží o ty účastníky nebo o ty klienty jako takové? Chodí vlastně vůbec ještě někdo do webového jako rozhraní? V súčasnosti je apka, je ten game changer. Samozrejme, mobilné bankovníctvo záleží na aký segment klientov sa pozeráme, pretože typicky pre korporátnych klientov je to stále ten hlavný kanál v digitálnom prostredí. Aplikácia je dnes, keď sa pozrieme na české banky, tak v podstate človek si otvorí, v prípade veľkých bank, to sú vysoké stovky miliónov ročných návštev do mobilného bankovníctva. Ja keď som sa pozeral dneska na statistiky iDnes.cz, čo je jeden z najnavštevovanejších portálov, majú 80 miliónov. Takže ten výtlak mobilnej aplikácie dnes je obrovský. Samozrejme otázka je, jestli to tak zostane do budúcnosti, hlavne keď sa pozeráme na situáciu okolo Gen AI klientov, to znamená tých klientských rozhraní, pretože môže sa samozrejme stať, že banka o tento krásnu návštevnosť a ten styk s klientom príde. A tam si myslím, že bude strašne dôležité, aby si banky obhájili cez tú dôveru, ktorú majú, tú svoju značku. A ja si myslím, že zase sa vrátim trochu k tomu Revolutu, oni to robia veľmi krásne, pretože tam vidieť, že oni chcú byť ten orchestrátor a všetkých ostatných dávajú vlastne akoby za tú svoju bránu. Pretože asi, keby som sa opýtal, my všetci asi vieme, že predáva Revolut SIM karty, ale kto je ten ich dodávateľ SIM karty, tak priznám sa, že napriek tomu, že ja som bol hlboko v tom case Revolutu, tak som si to musel dnes pozrieť, že je to One Global. Ale pre všetkých je to vlastne ako Revolut je ten, ktorý to zabezpečuje. Takže myslím si, že to bude dôležité, akým spôsobom sa popereme s týmto do budúcnosti. Dnes vrátim sa k tej otázke, je to aplikácia, nemusí to tak byť. Je pravda, že vlastně přístupy do bankovních aplikací a v rámci nějakých statistik vlastně člověk dneska několikrát denně kontroluje bankovní aplikaci. Sám se tam vlastně dívám při každé notifikaci, když mi pinkne a do webového prohlížeče přiznám se, že ani asi nemám loginy, jo? Všechno jedu přes Face ID v aplikaci. Ale ty si, Jaro, řekl zajímavou věc, že vlastně Revolut všechno faceuje svým Revolutem nebo když to řeknu Revolut SIM karta, Revolut cestování a tak dále. A třeba v Anglii že hodně funguje Starlink, která zase naopak je marketplace pro finanční služby. Přihlásíte se do jedné banky, které důvěřujete a ta vám nabídne 3 možnosti fintechů, kam investovat, 3 možnosti, kde si vzít pojištění. Jestli to možná není spíš o těch datech a o tom vlastně, jak ta banka, jak ten systém pracuje na pozadí. A tady se možná zeptám, Radku, tebe, co ty si o tom myslíš vlastně o těch datech na pozadí, na té inovaci jako takové, protože jedna věc je aplikace, jak to vidím, druhá věc je, jak to běhá na pozadí. No já bych ještě jenom k té apce taky jenom zareaguju tady na Jara. Vlastně za mě ta apka už podle mě ten game changer není. Jo? Vlastně každý očekává, nebo minimálně každý zákazník očekává, že ta aplikace tam je, že je špičková, že má špičkový UX, že se dobře ovládá a že vypadá pěkně a moderně. To už je dneska podle mě must have, ale kde se láme ten chleba, tak je podle mě v těch procesech právě v pozadí. To znamená,
já nechci čekat na to, až zadám něco do aplikace, ale pak tam někdo týden zpracovává ten dokument a možná zase do apky odpoví, ale vlastně to už je týden poté. Já jsem si teďka vlastně nedávno tady žádal o hypotéku vlastně tady u České banky a právě jsem obdivoval, jak to všechno bylo online vlastně, jak jsem nemusel s nikým interagovat, já osobně se vyhýbám interakci s lidma a pomáhá mi vlastně, když mi ty aplikace jdou naproti a nemusím s těmi lidmi interagovat. Takže nakonec vlastně jediná interakce, kam jsem musel zajít, tak bylo klasicky na poštu pro ověřený podpis do katastru, ale to je právě to, kde se láme ten chleba, to znamená využít ty procesy tak, aby pak byly automatizovaný. My v rámci More Systems děláme ještě pro jiné zákazníky, třeba leasingovky nebo investičky a i tam vidíme vlastně stejný case. Jo. V leasingovkách to není o té apce, ale o tom, jestli ten risk engine vzadu jede dobře a jestli se dobře naintegruje na nějaký core systém a na tu aplikaci. V investičkách, jestli ty peníze dobře dotečou a jestli ten uživatel bude vnímat jenom tu investici jako tu, která je vlastně tím procesem v rámci té investičky a ne to, že musel někam poslat na účet peníze. Takže to je podle mě to, kde se láme teďka ten chleba. Je pravda, že i v rámci těch dat začíná se s tím pracovat lépe a moje nedávná zkušenost, založil jsem si u jedné takové modré banky účet prémiový, musel jsem splnit určitý objem transakcí a hlavně příjmu na ten účet daný jako takovej. Tak jsem samozřejmě se upsal k tomu, že všechno splním, 2-3 měsíce jsem na to zapomněl a nikdo se mě neozval, tak vlastně 2 roky jsem to nechal být a bankoval jsem furt tam, kde jsem byl zvyklý. A teď se mě vlastně ptali na pobočce, když jsem tam byl, musel jsem tam kvůli něčemu dojít a že nedodržu ten limit. A já říkám, a vy jste mi neřekli, no my to neumíme pohlídat, my věříme, že všichni klienti to budou dodržovat. Jo, takže někdy ty data nám trošku utíkají, takže... Je to tak? No a možná se ještě zeptám, co se týče té aplikace, co takový ekosystém, spolupráce aplikací, UX. Chcete se někdo vyjádřit tady k tomu, co vlastně navazuje na ty aplikace jako takové? Já možná jenom zmíním, já jsem někdy před 15 lety, když jsem měla na starosti karty v Rajšce, teda z okolností, tak jsme vždycky říkali, že vlastně karta je ten jediný touchpoint té banky. Je to vlastně ten klient měl jedinou fyzickou nebo nějakou věc, která ho spojovala s tou bankou, kterou našel v té peněžence, byla karta. Dneska vlastně ty karty lidi nechávají doma, už je tolik nepoužívají a tím jako hlavním vlastně touchpointem, byť digitálním, tak je ta aplikace. A co chci říct je, že my poměrně hodně děláme výzkum na různý témata, ať už se to týká digitálních plateb a lifestyle a demografie a tak dále. A prakticky ve všech těch výzkumech vychází, že v momentě, kdy ta banka nebo ten partner dokáže na jednom místě nabídnout jako široký spektrum služeb, a teď není myšleno, jako, že to musí být realitka, obchod a nevím, potraviny, ale služeb, které se týkají té potřeby v rámci toho bankovnictví, těch plateb, tak to je game changer pro toho klienta, který by ho teoreticky uměl přimět i změnit tu aplikaci, dřív než se rozvede teda, protože vlastně on zase jako kvituje to, že mu to šetří ten čas, je to míň kliků, míň energie, než se něco dozví, než se něco vyřeší, nemusí chodit nikam na pobočku a nikomu volat. A to si myslím, že dneska ta úspora toho času, ten komfort a to, že vím, že tam najdu, co hledám, je jako pořád jako strašně důležitý a i silný motivátor pro toho klienta něco udělat a něco změnit. Děkuju a možná, když jsme navázali vlastně na ten touchpoint, na tu kartu, tak zažívá karta comebacky a nebo je to spíš přežitek? To možná, Lucko, na vás? Já se ještě tady vyjádřím k tomu, co Romana říkala. Vlastně je pravda, že v dřívějších dobách byla karta jediný touchpoint a hlavně i takový jako must have, protože bez toho jste prostě nic moc neudělali. Teď už je to trošku jinak. Já bych si tady vzala příklad Apple Card, která vlastně byla vydaná v roce 2019, nebo Apple s tím začal v roce 2019. Apple udělal nádhernou user experience, všechno digitální, všechno perfektní, tak jak oni to umí. Ale přitom měli zapotřebí vydat ještě i kartu k tomu fyzickou. A vydávají ji doteď. A je to, možná to víte, znáte, je to titanová karta, metal karta. Takže není tady jenom Revolut, který s kovovými kartama začínal, je tady vlastně i Apple jako velmi silný digitální hráč, který stejně má zapotřebí tu kartu tam mít.
A stejně tak, když se podíváte na velké vlastně třeba hráče z celosvětové neobanky, N26, Nickel, Monzo, všechny tyhle hráči tu kartu mají, nejsou cardless, ano, jsou digital first, je to v pořádku, ale zároveň tam mají tu kartu, často i prémiovou kartu, metal kartu. A proč to tak je? Protože jsme v době, kdy vlastně všechno kolem nás je digitální, čím dál tím víc. A začíná nám chybět ten relationship layer. Prostě takový ten moment, který je většinou, nebo měl by být a je fyzický a vlastně navazuje ten hlubší vztah s tou bankou, s tím fintechem, s tím providerem. A tím, že vlastně i u nás to vidíme, ruší se pobočky, není potřeba na ně chodit, všechno děláme digitálně, tak ten fyzický vlastně touchpoint je zase znovu ta karta. A třeba, když se podíváme na čísla, my to u nás vidíme, růst segmentu prémiových karet je nejrychlejší, je segmentově v kartách nejrychleji rostoucím. Takže já si myslím, že jo, je to tak, že se vlastně karta vrací. Absolutně se změnila její role, to ano, ale rozhodně to není tak, že by jsme na ně měli na karty zapomenout. Je pravda, že sám mám, nebo měl jsem několik metalových karet a musím říct, že mě trošku potrápili, protože byl jsem třeba na dovolené na Maltě a bankomat mi tu metalovou kartu snědl. Jo? Už mi nechtěl vrátit a naštěstí jsem měl kamaráda, který měl tu plastovou, protože tam moc bezkontaktní platby v tu dobu nefrčely. A musím přiznat, že od té doby metalovou kartu do bankomatu nedávám, protože už jim nevěřím, jo? Nevracej. A co se možná týká těch karet, Romano, je karta dnes víc identita, komunita, nebo je to nějaký jako payment tool, který tu je? Přece jenom karty nám svítí, jsou z kovu, jsou ze zlata. Může to být to takový status, taky někdy stejně jako auto, pro někoho je to prostředek, pro někoho je to výraz statutu, což ty kovové karty, a Revolut, Apple často mají. Já možná k té otázce, jestli se jako vrací. Ono v momentě, kdy ten svět začíná být jako hrozně komplikovaný a přetechnizovaný, tak pro některý lidi a pro některé možná skupiny ten útěk k tomu analogu, což v tomhle případě je jako ta fyzická karta, tak je možná jako bezpečnější, protože vím, co od ní čekat, vím, že prostě jak funguje a nemusím nikde nic hledat. Ono je to obdobný, jako když třeba starším lidem dáváme tlačítkový telefony, přestože máme prostě všechny chytré funkcionality, oni nepotřebují. A pokud je skupina lidí, kterou ta fyzická karta, ať už v jakékoliv podobě, čistě plastové s obrázkem pejska nebo dítěte, anebo ta vyjadřující statut, zlatá, kovová, nedosažitelná, 10 v republice, se svarovským diamantem, je něco, co je při mně vlastně jako mít tu kartu rád a platit s ní, pak si myslím, že je to jako super a pojďme tyhle karty jako podporovat. Na druhou stranu, ta fyzická karta dneska si myslím, že už mainstreamem jako nebude, protože prostě byť je hezká, mám tam tu fotku, tak ten komfort už je v těch digitálních platbách. Komfort, bezpečnost a jednoduchost těch plateb. Já bych ještě jenom to možná dodal, my se tady možná bavíme to z toho pohledu jakoby B2C, řekněme, ale my vlastně spolupracujeme tady s firmou Fisk, která tady dneska taky je, na platformě Card Issuing as a Service a ta vlastně umožňuje vydávat kartu vlastně i nebankám, komukoliv, kdo chce vlastně vydávat karty, jakékoliv firmě. A tam vznikají zajímavý casey. Vlastně po tu dobu, co to děláme, tak já jsem se už naučil to, že je spousta firm, který ví, jak jako kartu vydávat a proč ji chtějí, ale pak je taky spousta firm, který vlastně neví, proč kartu by chtěli, nebo proč by ji měli chtít a jak jim může pomoct vlastně v jejich biznisovém růstu. Tak já tady chci udělat jenom takový teaser, tady někde v 15:25, myslím, máme s Filipem Mařákem z Vizi workshop na téma právě, jakým způsobem ty karty můžete zapojit do svého biznisu a budeme tam probírat pár jako zajímavých business caseů právě z tohohle pohledu, takže se přijďte když tak podívat a poslechnout si, jaký zajímavý biznisový casey můžou na kartách být postaveny i mimo takový ten standardní stack, který všichni máme v hlavách, což je placení. Já ještě možná, Jaro, než se dostanu k tobě, já bych možná ještě měl jednu otázku na Luci. A než úplně odejdeme od karet, Lucie, vy jste měli OLED kartu svítící Kingdom Come
zhodili jste jednu bankovní aplikaci, pak jste měli pár dalších, takže ten zájem tam asi je. A jestli bych mohl poprosit o nějaký komentář o tom, co říct můžete a o tom, co nemůžete třeba potom mimo záznam. Tak co říct můžu, my jsme to probírali trošku už v loni, ale vlastně to obecně, jak Česká spořitelna pracuje s gamingovým sektorem, je pro mě fascinující. A oni právě přinesli na trh v Čechách naši svítící kartu jako první. Po tom obrovském úspěchu, kdy teda mimo to, že se shodil George několikrát, tak přinesli i druhou limitovanou sérii zase s mafií, opět zaměřenou na gaming, se stejným, ne-li větším úspěchem, takže tam bylo vidět, že ten zájem prostě není nějaká momentální emoce, ale že to je opravdu jako setrvalý stav. Oni dělali i průzkum na to, vlastně kolik z těch neklientů si založilo účet u nich čistě z toho důvodu, aby získali právě tu svítící kartu. Byla to 1/3 těch klientů, kteří jako čistě z karty, pak tam byly nějaký další, ještě třeba přidružený důvody nebo kombinace důvodů. Takže jako za mě obrovský úspěch a jako vyprodat vlastně denní dávku během sekundy je prostě super. A teďka v tuhle chvíli, nevím, jestli víte, mají akci ze Star Wars, mají digitální karty. Tam se mi tedy dost líbí to, že oni nejdou jenom na tu cestu té fyzické karty, ale i právě na tu digitální, dávají klientovi naprostou volnost tom si vybrat, co právě preferuje. A asi možná, nevím, jestli neprozradím moc, ale určitě to není poslední, co se chystá. Děkuju. A budeme se určitě těšit, protože já jsem se k ani jedné z předchozích limitek nedostal. A Jaro, teď možná na tebe, že jo, bavili jsme se tady vlastně 3 zástupci firem, které na kartách žijí a ty jsi jeden z těch, který je vlastně vydává. Tak je to všechno, co tu padla, jako pravda? Je to nějaká diferenciace, nebo je to wow efekt a nějaký marketing? Nebo jak se na to díváte v Rajvce? Máte nějakou svou speciální kartu? Ja vlastne, mne Lucia vzala z úst, ja som chcel vlastne povedať to, že vlastne karty nie fyzické, ale zároveň áno. Ako nie v tom zmysle, že by sa vrátila ich nejaké ako plošné nasadenie, to už vidíme, že to prechádza do toho digitálu, ale zároveň akoby v prípade nejakých ako subsegmentov, postaviť to na nejakej konkrétnej téme, že ten príklad z Warhorse je krásny, ja som sám hráč, takže som to ocenil. To ďalší príklad do Star Wars je, to je krásny podľa mňa príklad, ako urobiť tú extenziu a určitý element beyond bankingu. Takže to si myslím, že je pekný príklad. Na druhej strane, už to tu zaznelo, spomínal si to aj sám, Revolutia karta, ktorá prichádza v krásnom obale, ten okamih je krásny, keď človek to rozbalí. Na druhú stranu my sme mali dosť hĺbkové cvičenie s klientmi o Revolute a to bola jedna z vecí, na ktorú sme sa ptali. A v podstate ono je to fajn, ale pak tú kartu proste dávajú niekam preč. Takže akoby je to pekný moment, ale nie je to niečo, čo už dneska tí ľudia na tom lúpia. Ale pokiaľ je tam naozaj tá nadstavba v prípade nejakých akoby príbehov a podobne, tak to si myslím, že je veľmi zaujímavý pohled. Je pravda, že já sám mám nějakých, necelou 100 karet a v kapse nosím asi 4, jo, takže a ty ostatní jako mám na výstavce, ale tam to končí, no. Ale teď mi připomnělo, teď mě docela zarazila a díval jsem se, protože já si vždycky dívám jako na banky, bankovní trh, porovnávám si co a jak. A zrovna Komerční banka má v nabídce při placeným plánu, ty nevím, jak se jmenuje, za 249 korun měsíčně, že si můžu vydat až 100 fyzických karet. Tak jsem si říkal, to asi taky zatím něco stojí, že jsou zákazníci, kteří chtějí mít těch 100 plastových karet. A pak jsem si říkal, že bych to možná třeba na ten měsíc za těch 240 korun zkusil, 100 si jich nechal poslat a pak to třeba zrušil, no? Takže bych si rozšířil sbírku. Ale tak to jenom tak malá tečka na závěr debaty o kartách. A pojďme se posunout na další trend, který dneska si vnímáme všichni, a to je nějaká subscription economy. V podstatě dneska už neplatíme za nic poplatky, ale všechno si předplácíme, takže zadáme kartu, pomalu kolikrát už nevíme, kam ji dáme, těch míst je spoustu a každý měsíc se nám trošičku strhne. Nebolí to tak moc, jako když jsme museli zaplatit celý rok, ale kdo to má pak uhlídat, že?
A možná tady, Roman, otázka na vás, vlastně proč banky pořád neumí dobře řídit subscription v rámci aplikace, protože přece jenom tak, jak když jsme si volali o tomhle panelu, tak jsme řešili společnost Mina Technologies, která tuhle možnost nabízí 8 let a více a vlastně stále ji nikde nemáme, nebo nikde na českém trhu. Já se teda musím těch českých bank zastat. Já si myslím, že ty banky to dělají jako dobře a to, že třeba ještě to nenabízí v takovém měřítku nebo rozsahu, tak nemusí být nutně jako úplně jejich vina. Jo. Já jsem třeba teda ještě ráno volala do České spořitelny, abych to s nima zkonzultoval. Ale já co chci říct, zrovna teda Raiffeisen Bank je jedna úplně z prvních bank, který vlastně měli minimálně teda digitálně uloženou kartu, jakože si ji tam klient mohl najít. Ale ono je to stejně jako dneska skoro všechno, tak je to o datech. A je to docela dost o jak čistý, jak kvalitní a dobrý data ta banka má. Ta banka ty data dostává z transakcí a ty data do těch transakcí dávají obchodníci. A ty obchodníci nám to úplně neulehčují, protože dost často mění různý ID, vystupují třeba napřed pod jednou entitou, pak 2, 3, mění acquiry a v podstatě jako ta transakce ne vždycky je oflagovaná nebo označená tak čistě, aby bylo úplně jednoznačně a krystalicky správně rozpoznatelný, co se jedná za transakci. Takže myslím si, že dneska už většina bank zobrazí to, co je jednoduše najitelný, Google Pay token, Apple Pay token, další XPayový tokeny, je celkem jednoduchý zobrazit, ale v momentě, kdy jsou to subskripce, tak ono to vyžaduje celkem velkou jako datovou analýzu. A ty banky si myslím, že se všechny jako hodně snaží. Já znovu říkám, ty obchodníci jim to zase ne vždycky úplně usnadňují. My se snažíme z subskripce a vlastně z managementu předplatného udělat jako nový standard, aby to bylo něco, co pro ty klienty ten komfort a bezpečnost přinese. Protože to, že já budu vidět, kde všude vlastně moje karta je uložená, co se s ní děje a můžu i vidět, jaký očekávaný předplatný se mi z té karty strhnou do budoucna a budu je moct i řídit a třeba potenciálně i říct, já tohle předplatný už nechci a ta bankovní aplikace mi to bude umět obhospodařit, tak to je všechno udělatelný. Myslím si, že i ty banky jsou na to jako připravený, ale musí se ještě malinko jako zkvalitnit ty data tak, aby vlastně ta banka potom na základě třeba nesprávných dat, ten klient bude chtít zablokovat 1 transakci z 10 od Google, ale protože ta transakce nepřijde jako správně označená, tak se zablokuje něco, co je třeba pro toho klienta jako hrozně důležitý. A to jsou banky, které jsou na tohle jako velmi citlivý a nechtějí do tohohle rizika jít. Takže ještě řeknu, já se bank zastávám, protože si myslím, že jsou skvělí na českém trhu a jsou velmi inovativní a tady ještě trošičku potřebujeme dopilovat ty data, se kterými pracují. Já určitě proti českým bankám nic nemám, já bych si chtěl jenom trošku píchnout, nebo popíchnout, tak aby jsme neusnuli na vavřínech a za chvilku to nebankovali s cizími entitami. Ale je pravda, že ty subscription modely, já se na to velice těším, protože minimálně třeba jedna finta, kterou jsem používal, a to jednorázové karty, už přestává fungovat, protože platební brána mi řekne, dáváš mi jednorázovou kartu na subscription, ne, a nepustí mě dál. Tak. No, oni už ty brány jsou jako hodně chytrý a takový typicky třeba Temu, tak to si to umí pohlídat jako velmi dobře, protože ty chtějí uložit kartu a vlastně ty už přesně vědí, co tam dáváte. Takže některý ty obchodníci jsou jako velmi chytrý. Nicméně, je to ekonomika předplatných, která poroste jednoznačně. V Americe je subscription economy, teď jsem se dívala na nějaký čísla, průměrný počet subscriptionů u mileniálů, jo, to znamená digitálně zdatných, 30-40 let, už mají nějaký peníze, tak v Americe je 17 předplatných jako průměrný číslo na člověka. To je jako fakt hodně, takže dá se čekat, že to je ekonomika, která ještě poroste i tady v našem regionu. A Jaro, jak to možná vidí klienti? Protože přece jenom vy jste byli první, kdo zavedl tu možnost tady na trhu zobrazovat, kde vůbec to subscription mám, což je super, ale ten krok navíc jít ještě k tomu merchantovi a zrušit to subscription zatím je na nás, na klientech. A tak jasně, jak to vidíte třeba v datech, nevím, poděkoval vám někdo z klientů v podpoře, díky, aspoň vím, kde ty karty uložený mám. Neviem, snáď, verím, robíme to kvôli tomu, aby boli spokojní. Ja si myslím, že my sa k tomu, ako to spomínala Romana, postupne sunieme my na tú diskusiu, či už s kartovými spoločnosťami, alebo ešte s nejakými providermi, ktorí riešili ten subscription so startupmi. Mali už dávno dozadu, ale čaká sa v podstate na to, aby tá situácia s tými dátami bola tak
tak vyriešená, aby ten klientský zážitok bol výborný. A myslím, že je to veľmi dôležité, ale ako vo výsledku ten klient, ja myslím, že nerieši, že chce nejaký produkt. On chce mať viac peňazí, chce, aby to bolo jednoduché, chce mať vo veciach prehľad. Myslím, že tým subscriptionom to začne, ale tam bude ešte ďalšia možnosť, ako mu rozkryť ešte viac vecí, rôzne opakované platby a podobne. A myslím, že na to budeme chystať do budúcnosti nejaký hyperpersonalizačný AI layer, ktorý vlastne pomôže rozkryť tieto veci. A ten subscription bude taká tá prvá flagship vec, ktorá bude veľmi, verím, jednoduchá na použitie. A je to niečo zároveň, čo klienti očakávajú od nás. No tady já jenom ještě bych možná dodal, že vlastně jenom bych dal vlastně pozor na to, aby tady to neukradlo těm bankám prostě nějaký fintechy. Jo, protože vidíme třeba u Apple, já používám Apple a tam ty subscription vlastně mám nezávisle na kartě, takže můžu je manažovat vlastně z Apple accountu, z iCloudu a nemusím to řešit. Takže vlastně já spíš preferuju to, že co jde udělat jako subscription u Apple nebo přes Apple, tak používám tam a mám tu zprávu. Ale samozřejmě nedostanu tam ty další věci. Jako líbilo by se mě, kdybych tam měl, já nevím, pojistku nebo tedy platbu možná za vody a kanalizace a podobně, abych mohl vlastně manažovat všechno tam a spravovat to na jednom místě. Takže ještě vidím tam ten gap, že tohle by teoreticky mohlo těm bankám vlastně utíct v podobě nějakých služeb, které budou jakoby stavět nad tím ekosystémem. Ale kdo ví. Možná, Lucko, jak moc vlastně tady ta personalizace a ta security jde spojit, tak aby pro toho zákazníka, klienta ta UX byla, když to řeknu, příjemná, bezproblémová a v podstatě zákazník ani nevěděl, že je chráněný. Tak obecně personalizace jako taková tak je jako dneska velmi důležitá, protože všichni chceme vědět, že se k nám přistupuje jako k individualitám, o tom hodně karty jsou. Jako vidíme v zahraničí, že už teďka vlastně někteří umí spojit kartu s nějakou identitou, že na čip už dokáže být nahrávaný různý identitní prvky. Takže to si myslím, že je taky jako budoucnost, že vlastně ona si můžeme položit otázku, jestli to, že dneska dáváme do jednoho deviceu úplně všechno, včetně biometrie, karet, peněz, všeho, jestli vlastně jako jdeme správným směrem, nebo jestli je lepší mít těch vajíček, mít dva košíky na ty vajíčka. takže tak. Je pravda, že tohle je možná jeden z trendů vlastně chránit toho zákazníka, protože že dneska už kde která banka nebo karta chrání zákazníka přes DCC konverzí útratou zahraničí. Ještě se s tím jako sama ráda pochválí, že to vyskočí, ochránil jsem tě, tady to máš za správný kurz. Tak. Zároveň zase díky kartě sbíráme ty veškeré transakční data, umíme vyhodnotit už dneska díky AI nezvyklý chování, takže i tohle je způsob. A možná, Radku, na tebe, a vlastně jsem teda banka, fintech, chci vydávat tedy bezpečné karty, pěkné, a takže za kým vlastně mám jít? Mám jít tady za Vizou, mám jít za tebou, mám jít za FISem, kde vlastně všechny tady ten balíček na jednom místě najdu? Tak já myslím, že v podstatě to je jedno, za kým se jde. Důležitý, že skončí u nás, u Moro Systems. Ale ne, tak teďka trošku vážně. Záleží asi, co potřebuju dělat. Že jo, my u těch našich zákazníků vidíme, že ty potřeby jsou různé. Ta platforma, o které jsem mluvil, ta Card Issuing as a Service, tak ta je určená jakoby pro celou plejádu firem, ale určitě není jako vhodná pro nějaké velké banky nebo pro něco takového, takže tam asi dává smysl jít přímo za Vizou nebo za Mastercardem, jestli se to tady může říct, a využít ty služby jejich. Každopádně v konečném důsledku to všecko je o integraci. Jo? Já vlastně, když se tady bavíme o těch službách, tak naše zkušenost je taková, že když přijdeme do ty instituce, tak tam běží prostě 15-20 let starý core systém, na který je potřeba se integrovat. A když se pak tady bavíme o těch transakcích nebo o těch službách, které potřebují být rychlý, ono je to i ta ochrana proti tomu DCCčku vlastně, protože ta musí být rychlá, že musím rozpoznat, že to je ta transakce, musím komunikovat s někým a podobně, tak je to všechno o tom, jestli jsem dostatečně rychle a jestli dokážu ten core systém takhle rychle naintegrovat na něco, co tam třeba my budeme dodávat. Takže je to všechno o tady té synchronizaci a o tom, jak ty systémy staví, a tam si dovolím tvrdit, že my s tím máme zkušenosti a že s tím dokážeme pomoct. Takže tím pádem domluvím si schůzku s tebou, pak tady s Romanou a pak s Luckou a dám to všechno dohromady. Ideálně. A možná, Jaro,
tebe taky budou potřebovat, ne? Protože přece jenom banka je ta infrastruktura a přemýšleli jste třeba v Rajvce na tom, že byste dělali, a když to řeknu, jenom infrastrukturní modely, jako tady máte white label řešení, dělejte si přes nás banking, vydávejte si přes nás karty, něco takového, nebo to je úplně hudba budoucnosti? Tak je to otázka, jestli je to hudba budoucnosti. Já si myslím, že to jakoby predpovedá tomu, že banky skončí jako nejaká neviditeľná infraštruktúra. Je to otázka. Ja by som nehádzal flintu do žita, pretože koniec bankovníctva sa prorokoval už 20 krát. Naposledy to bolo o tom, že Google, Facebook a Apple zničia bankovníctvo a Google zavrel Plex, ani ho neotvoril. Kreditná karta od Apple, Goldman Sachs z toho vycúval a teraz je to na takom bode 0. Takže akoby nemyslím si, že je to dané, že s príchodom nejakej ďalšej vlny bankovníctvo skončí. Ja si myslím, že to bankovníctvo sa musí zasa znova naštartovať a transformovať tak, aby bolo relevantné. A to, či niekto skončí ako infraštruktúra neviditeľná a naopak niekto si urve to, že bude ten gatekeeper a tá značka, ktorá prináša dôveru, pretože v tom ekosystéme dôvery potom si človek nájde niečo, čo ho neoklame, tak na tom sa bude podľa mňa hrať tá budúci úspech bank. Děkuju. A my už se blížíme ke konci, máme před sebou poslední 1,5 minuty, tak možná, kdybych vás mohl poprosit každého se vyjádřit k tomu, a ať tady něco za sebou zanecháme, vlastně co firmy dneska podceňují, aby jim neujel vlak, a aby jim ten banking beyond nezmizel a nikdy jsme o nich už neslyšeli, nebo se stali tou neviditelnou infrastrukturou. No, začít dobře. Tak z mýho pohledu, jakoby naší firmy Model Systems, tak já se na to dívám tak, že by hlavně měli ty systémy stavět jako stavebníci, jako Lego, řekněme, jo? Protože to jediný umožní vlastně to integrovat ty systémy z jedné strany a posílat to zase na druhou stranu a jakoby zůstat pořád validní a přinášet ty beyond služby, takže to bych doporučil asi já. Tak Romano, jestli můžu poprosit? Tak pro nás je to určitě to, aby tady karty byly, aby hrály velkou roli, ale ne nezbytně, aby byly vidět, aby vlastně co nejmíň vyžadovali po klientovi k co nejbezpečnější a nejkratší cestě k platbě, takzvané neviditelné platby. Jaro? Ja myslím, že dve veci. V prvom rade musíme mať také zdravé FOMO zo všetkých tých challengerov a neustále sa zaoberať tým, čo je dôležité. A úplne najdôležitejšie je neustále sa zaoberať klientom a jeho potrebami. Ano, bezproblémový přechod mezi digitálem a fyziklem, který vlastně máme několikrát za den, jak v platbách, tak v každodenním životě, a udělat to krásný a příjemný. Super, moc vám děkuji za celý panel a prosím, neusněme na vavřínech a sledujme trendy. Děkuji. Jo, to tam hodně ne. Kam? Tady někde. Tak děkuju moc za zajímavý panel a my se teďka přesuneme na další bod programu a to je přednáška Davida Kašpera z Purple Group, který nám poví něco o tom, jestli se dá dělat finanční služby bez bank a to v kontextu embedded finance a AI. Davide, stage je tvůj. Jo, děkuju. Dobrá doleva, jo? Pojďme si otestovat techniku. Vypadá to, že technicky fungujeme. Chvíličku počkám, jak se tady vyprázdní a doprázdní sál. Takže dobrý den. Jako každý mladý kluk má rád kouzla, tak pocházím z generace, která vyrůstala na Harrym Potterovi, kdy mladému Harrymu řekli, že je kouzelník a není mudla.
Vzpomínám si, že jsem celý víkend četl knihu od začátku až do konce a byl jsem úplně z toho nadšený a byl jsem v těch kouzlech s ním. Pak jsem dočetl a všechny ty kouzla se rozplynuly. Ale teď po 20 letech začíná nová doba, díky době AI, kdy cítím, že kouzla začínají zase být mezi námi a začínají pomalu se dostávat mezi první z nás. A začal jsem zjišťovat, že taky můžu být kouzelník, ale jináčí kouzelník, než jak se to četli v těch knihách. A chtěl bych vám dneska ukázat, jak si kouzla představuju převážně ve fintechu. Začnu trošičku od AI. Když si představíte, možná používáte ChatGPT, Claude, Gemini a začnete se ptát na dotazy, taky trošku lepší Google, dejme tomu. A ten dotaz jde někde do cloudu a v tom cloudu ten mozek zapřemýšlí a vrátí vám informaci zpátky. A jakmile vám ji vrátí zpátky, tak vy máte nějakou odpověď. Tohle to je běžná funkce. Možná jste si všimli, že ale tohle to už není tak trendy. Začíná být trendy takzvaná AR orchestrace nebo AI agenti. Abych to popsal jednoduše, tak si představte, že můžete například řídit firmu nebo nějaký svůj projekt nebo svůj osobní den, kdy si napojíte například Slack, Notion, váš kalendář a tohleto všechno vám steče na jedno místo, to pošlete do té AI, do toho cloudu, například do cloudu a ten vám vypracuje program na den, včetně poznámek, včetně toho, co jste řešili včera předevčírem s někým na schůzce. Tohle už je něco běžného, co se děje a co už třeba u nás ve firmě používáme skoro jako, nechci říct jako standard, ale je to běžná věc. Ale má to nějakou určitou nevýhodu. Ta nevýhoda je, že tyhle ty data, které načteme z těch služeb, vezmeme všechny agregované a pošleme někde ven. Někde do cloudu, někde do OpenAI nebo do Anthropiku a zdáváme se těch informací. Tak jsem si říkal, jak by se dalo kouzlit trošku jinak a jak bychom tohleto mohli třeba udělat tak, aby to bylo mnohem bezpečnější. Tak jsem si jeden den tak jako trošku seděl a začal jsem si kouzlit neboli programovat. Začala vznikat nějaká určitá aplikace, která naopak, místo toho, aby poslala ty informace někde do zahraničí, tak jsem si koupil Mac Mini a na tom Macu Mini jsem začal rozjíždět takzvané lokální modely. Rozdíl mezi lokálními modely a cloudovými modely je, že vám běží na počítači, ale většinou jsou ještě hloupější, nebo jsou hloupější než ty modely v cloudu, ale začínají se pořád zlepšovat. Tak jsem si napsal aplikaci, kdy se napojím na tyhle ty servery a stáhnu si ty data. Pak jsem si říkal, no by bylo super to začít ovládat hlasem. Tak jsem si udělal takový hezký kruh, kdy si můžu té aplikaci říct, hele, zjistí mi informace o tom, jak funguje můj den, ale zpracuji to na lokálním počítači a on mi odpoví a můžu s ním komunikovat vlastně hlasem. Postupně jsem si říkal, to bylo super, kdyby mohl existoval nějaký dashboard, to co vidíte vpravo, že na základě nějakého promptu a nějakých základního zadání mi bude dávat třeba news o tom, jaké jsou trendy v AI, nebo jaké jsou novinky v SolarWind battery sektoru, nebo aby mi to zobrazoval například můj platební účet. To jsem si říkal, že bylo fajn si nějak nakódit tak, abych si stáhl z těch takzvaných MCP serverů a tam vpravo vidíte, jak často má tohleto samo dělat. A to všechno běží lokálně na tom Macu Mini. Pak jsem si říkal, je super, že máme skupinu Purple, kde máme obchodníky s cennými papíry v rámci skupiny, regulovanou platební instituci v Singapuru, máme vlastní venture fond, máme hodně aktivit. A říkám si, to bylo super se na to všechno napojit. Tak jsem pomalu začal se napojovat a nejprve jsem se tady vpravo napojil na svůj platební účet v Singapuru. A vlastně na dvě zadání, naraz jsem byl na ně napojen a můžu přes své rozhraní si ovládat svůj účet, co mám v Singapuru u naší platební instituce. Naši developři nebyli moc rádi, protože oni říkali, že jsem nahradil penetrační testy, protože jsem pustil všechno celého toho agenta na to znamená, že to začalo okamžitě zahlcovat servery a ničit to, co postavili. Ale říkali, že děkujou, že to zvládli ty systémy, takže jsem jim udělal takovou službu. A zároveň jsem si říkal, OK, tak se napojím na naše obchodní servery. Tak jsem se napojil na naše obchodní servery a pak jsem si říkal, bylo cool do toho dát třeba možnost zjistit,
nebo možnost požádat o poslání pitch decku nebo poslat pitch deck do Purple Ventures o mém startupu a získat teoreticky nějaké financování. Tak jsem se napojil na náš Purple Ventures pitch deck technologii. A tak jsem různě postupoval, že jsem si říkal, OK, tak bylo super, stejně jak jsem četl tu knihu toho Harryho Pottera, tak jsem se dostal do šíleného flow a za pár dní jsem si začal psát vpravo řešení, které mi umožní, to chystáme v Singapuru, vlastně založit firmu, platební účet a všechno okolo pro, dejme tomu třeba asijskou klientelu a ideálně bych chtěl, ale ať mám třeba tu firmu a my k tomu poskytujeme nějaké třeba řešení, co se týče lokálního presence, ředitele a účetnictví, ale já jsem říkal, já bych chtěl tým ještě AI agentů a AI zaměstnanců, kteří mi budou tohleto celé, já se jich budu ptát, oni budou mít nadefinované nějaké role a budou mi odpovídat kompetentně vůči té dané problematice. To znamená, že regulatorně mi tam odepisuje třeba CSO. A tohleto jsem si tak různě testoval a hrál a zjistil jsem, že to všechno funguje. Tahle ta aplikace není k dispozici klientů. Co tady se snažím demonstrovat je, že já jako uživatel si můžu v dnešní době naprogramovat bez znalosti programování takovouhle šílenost, aniž bych udělal řádek kódu a většinu tohohle se naprogramoval pouze hlasovými zprávami mému Telegramu, který jsem ovládal buď přes mé chytré brýle hlasem nebo přes tenhle ten černý kroužek, který mám teď aktuálně v uchu. Tak, proč to tady ukazuju? To je vlastně první věc. Tohle to já si nemůžu dovolit jako skupina Purple pustit zákazníkovi. To bude díravé, to bude mít bezpečnostní chyby, tohle to vůbec nedává smysl. Ale je to ukázka, co budou uživatelé chtít dělat se službami a co budou očekávat od institucí, že si budou tvořit takovéhle věci a nejsem jediný, kdo si takhle tvoří vlastní rozhraní. To znamená, že bod 1, tvoření vlastního rozhraní pro sebe. Bod 2, přemýšlel jsem, jak investovat třeba do akcí pomocí AI a můj třeba princip je, že nedávno jsem zadal svému orchestrátorovi, aby mi vždycky každý den vybral 3 akcie, které měly nějaký propad za posledních 30 dní. Zároveň, aby mi prozkoumal XAI, to znamená, že přes XAI teda Twitter, a navrhl mi každé ráno 3 tipy, co nakoupit. Tohle to mi dělá poslední pár měsíců a mě vždycky, když nějaká mě zaujme, tak si tu akci prostě koupím a udělám nad tím to rozhodnutí a chci ji vlastně si nakoupit. Jenže v tu dobu neměl jsem řešení, jak potom tu koupit, tu akci. Tak jsme začali s kolegy v Purple stavět řešení, takzvaný MCP server pro našeho obchodníka s cennými papíry Axiory, který bohužel nenabízí služby aktuálně v Evropské unii, takže si to nemůžu sám zatím používat. Ale vlastně dokázali jsme postavit první na světě, jsme postavili MCP server, který umožňuje obchodovat rozdílové kontrakty na akcích, komoditách, indexech a tohleto jsme pomalu na waiting listu rolujeme do světa a vypadá to tak, že si člověk napojí svého klóra vlevo, komunikuje s ním a vpravo vidíte platformu a ta platforma reaguje na základě těch vstupů. Tím, že v Evropě je to celkem náročné, regulace vlastně neví, jak se k tomu postavit, proto jsme to ještě nepustili vůbec v Evropě, ale co tady chci ukázat, cíl není o tom, aby za mě rozhodoval a AI za mě obchodovala. To je většinou ten problém, který si všichni myslí, i regulátoři se bojí toho, že bude něco tvořit a smaže mi účet. Cíl je o tom udělat přípravu, já se rozhodnu, co chci udělat a potom já aktivně zadám pokyn toho obchodu. Takže tohle jsme postavili převážně pro asijské trhy. Ale co je druhý vlastně bod, který jsem tady chtěl zmínit, je, že lidé využívají a budou využívat své agenty pro to, aby dělali jejich činnosti. To znamená, že já jako člověk budu teprve kontrolovat ty výstupy a potom případně ho nechám autonomně ten příkaz udělat. Když si uvědomíte, když to zažijete, tady tohleto kouzlo na vlastní kůži, tak si řeknete, já už nikdy nechci jít do žádné aplikace, já to chci dělat takhle. A to je zážitek, který jsem zažil pár týdnů zpátky a proto se hodně tomu věnujem dále, protože to je nepřenositelný zážitek, i když se to tady dneska snažím. Takže druhý bod je fintech, nebo věci se budou stavět pro mého agenta. Třetí část je, že nechci si kouzlit jenom sám a ve firmě kouzlíme tyhle ty aplikace každý po svém, ale jednou za
teď půl rok, už jsme měli 2 hackathony, jsme udělali pro celou firmu soutěž o tom, kdo postaví za 24 hodin aplikaci, která bude ve FinTechu, a zadání bylo obchodování v době AI. A každý tým se k tomu zhostili nějak jinak, ale jeden tým postavil za tu dobu aplikaci, která se jmenuje Lovestock. A princip té aplikace je velmi jednoduchý. Pro mladší generaci vybírejte si akcie stylem Tinderu a když si tu akci swipenete doprava a líbí se vám třeba na základě fotek, na základě popisů, na základě potom i teoreticky jako grafů, tak si ji uložíte a můžete dokonce s ní chatovat a ona vám odpovídá na základě načtených dat a můžete s ní vlastně chatovat a tím zpřístupnit mladší generaci vlastně investování do akcí. Tuhle tu aplikaci teď, myslím, že dneska se nahrávala do App Storeu, zatím není napojená na reálné obchodování, ale to právě my v Purple budujeme, tu infrastrukturu, o tom budu mluvit za chvíli, aby kdokoliv, ať u nás v týmu, na hackathonu nebo někdo tady z vás, chtěli jste si postavit jakoukoliv aplikaci takového typu, tak ať můžete sami vlastně úplně stejně kouzlit, jako třeba vznikl tenhle ten Lovestock. Je to na webu lovestock.io. To znamená, ale co je ta hlavní message tady, je, že budou vznikat aplikace, které dlouhodobě nedávaly smysl vůbec stavět z finančních důvodů, protože potřebovali jste mít velké týmy, potřebovali jste mít velký kapitál na to a možná se za půl roku zjistili, že na to není čas ani prostor nebo na to není trh, tak budou vznikat aplikace pro malé týmy, nebo pro malé skupiny uživatelů, kdy se to vyplatí vůbec postavit a dát to svým, dejme tomu, kamarádům nebo svým zákazníkům. To znamená, že mnoho aplikací pro menší okruh lidí. Nevím, kdo jste si všimli tohodle. Mě to hrozně zaujalo a skoro na každé All Company prezentaci to říkám. Vojtovi Žižkovi se podařilo vybrat 100 milionů za 49 hodin na koupi pražského baráku. Tohle to by se před pár lety nestalo. To znamená, že influencer nebo známý člověk řekne, já chci koupit barák v Praze, má komunitu, pojďte mi dát peníze, vybral, postavil vybral a koupil. Největší YouTuber, vlastně z nejvíc subscriberů je MrBeast, kdo ho neznáte, je to Američan, který teď nedávno koupil aplikaci Step, což je fintechová minibanka pro mladou generaci Z, aby pomáhal vzdělávat mladší generaci ve financích. V dnešní době už se mění ten trend a už vlastně influenceri a známé osoby kupují fintechové společnosti a to znamená, že už nejsou jenom tváří těchto aplikací, ale začínají to sami vlastnit. Co se velmi, velmi mění, a je to malé, zatím to není vidět, ale ten trend bude obrovský, je, že lidé přestávají věřit zaběhlým značkám, ale věřím těm, kteří znají, nebo myslí si, že znají. A bude tam velká změna v tom B2C segmentu. Zde je nutné podotknout, že tohle je regulačně velmi náročné a ne každý může nabízet finanční produkt a myslím si, že tohle se musí vzít hodně odpovědně a my sami nenabízíme tyhle služby aktuálně aktivně influencerům, ale lidé a ta poptávka od toho trhu začíná tam být a to jsou takové ty první zárodky té exponenciály, kdy se to začíná dít a mnoho lidí si to neuvědomuje. To znamená, že to čtvrtý bod je, že budou tvořit aplikace ty, kteří mají dosah. Já jsem slíbil téma finanční služby bez bank, AI, embedded finance, přepisují pravidla hry. Pojďme se na to podívat teda trošku praktičtějc. Dneska jste tady měli zástupce bank, a můj názor je, že banky neustále tady budou. Není důvod, proč by tady nebyly. Budou tady banky samozřejmě národní, banky komerční nebo banky korespondenční. A tyhle banky pořád mají vlastně tu hlavní úlohu té infrastruktury. A ten fialový bodík v mé prezentaci znamená nějaké uživatelské rozhraní, kdy před pár lety, nebo ještě teď, nebo já sám jdu do své banky a využiju uživatelské rozhraní mé banky, abych udělal nějakou operaci. Stáhl si výpis, abych něco tam udělal v mobilu nebo v prohlížeči.
Ale pak jste si všimli, že i tady na konferenci bylo mnoho lidí, kteří neměli bankovní licenci, měli častokrát instituci platební nebo instituci elektronických peněz, něco jak my třeba máme v Singapuru a tady bylo zmíněno mnoho dalších. Dokonce ty korespondenční aktivity už začínají dělat i platební instituce, jako třeba Banking Circle. A vlastně i Revolut takhle vznikl jako e-money v UK, kde se pak přesunuli do Litvy a získali Special Banking License. A vzniká nový, nebo PayPal, před 15 lety Elon Musk stavil PayPal jako platební instituci. To znamená, že už pomalu začínali brát ten biznis bankám, začali vytvářet něco nad bankami, kdy ty banky jsou pro ně korespondentem a pořád klíčovou rolí. To znamená, že tohle je nějaký základní pilíř těch bank a nad tím jsou nějaké platební instituce a elektronické peníze. Tohle je v podstatě status quo dneska. O čem se snažím dneska mluvit, je o tom, že pomalu lidé, ale samozřejmě to bude jenom konkrétní skupina, záleží, jestli jsou early adopters, nebo nevíme, za jak se to tam dostane, ale pomalu budou chtět řešit banking nebo platební služby tak, že pro jejich AI agenty nebo AI orchestrátory budou chtít mít řešení, aby tenhle jeho agent, jeho virtuální asistent, mohl za něj platit. Já vlastně aktuální chvíli nevidím důvod, že když mi třeba přijde faktura do e-mailu, tak nevidím důvod nemít ho napojené na toho svého lokálního orchestrátora, aby mi ji přečetl, zadal mi do bankovnictví jako připravenou fakturu něco jako asistentka v platebním systému mé firmy a já bych si přišel do aplikace, řekl, aha, dobrý, OK a zaplatil. Tohle to je něco, co si myslím, že a zároveň ten můj orchestrátor může přijít a uložit to do složky faktury, může to poslat účetní, může se tam s tím cokoliv. Tam je několik činností. Dneska nám technologicky nic tomu nebrání, jenom ta vývoj té AI byla tak rychlá, že tohle to třeba ještě není běžnou nabídkou, ale umím si představit, že v následujících 2 letech i české banky, i další e-money a platební instituce začnou tohleto velmi často nabízet jako aktivní službu, protože tady nedělá žádné rozhodnutí ta AI, protože ona to pouze připraví. A pak je druhá velká část, o to jsem mluvil vlastně v tom bodu 4, že to budou ti vlastně influencery nebo skupiny. Velká část je, dneska se tady bavilo Bank as Service, nebo se tady bavilo Card as a Service. Já to rád nazývám pojmem Embedded Finance a je to o tom, že vezmete svoji řešení třeba naší platební instituce a budeme chtít to vložit do partnerovi, do jeho aplikace, nebo on naopak přijde za námi a řekne, my tady máme skupinu zákazníků naší litevské platební instituci a my bychom chtěli přidat obchodování s deriváty, my bychom chtěli přidat akciové obchodování. Ale nám se nechce žádat o celou licenci, my chceme vlastně tu naši bázi, my chceme si udělat taky malý Revolut sami a my bychom chtěli tu naši bázi vlastně jim dodat produkty. A budou chodit za institucemi, které na to budou ready, aby měli hotové takzvané SDK kit, nebo aby byly na to připravené, že vloží se do jejich rozhraní a ideálně během pár dní se to může celé rozběhnout, protože celé to pozadí běží na regulovaném subjektu, který má například pasport po celé Evropské unii a který mu umožní okamžitě obsluhovat tyhle ty klienty, ale zároveň ten klient pořád chodí do rozhraní té aplikace a nepouští ji, jenom musí být dobře, kvalitně a právně a z compliance hlediska vyřešeno, kde je klient, co vidí, že je informován. Ale tohle to bude obrovská změna a poptávka, už to vidíme teď o tyhle ty služby a vlastně snažíme se tomu jako skupina jít naproti. Ale samozřejmě nad tím vždycky bude nějaké grafické rozhraní, ať už to je v té mojí bance, nebo když já budu přes svého agenta chtít zaplatit, tak já si pořád budu chtít jít někde kliknout a zkontrolovat ten svůj příkaz. Takže si nemyslím, že grafická rozhraní zmiznou. Myslím si, že si budeme pomalu tvořit každý svoje, že si řekneme svému orchestrátorovi, já bych chtěl růžové rozhraní s blikajícími čísly a když je to v profitu, tak ať mi to, jsou tam konfety. A myslím si, že tohle to bude v následujících pár letech instantně možno si vytvořit. Ale uživatelská rozhraní tady pořád budou a bude mnoho lidí, kteří si takovéhle blbosti nebudou chtít dělat a budou používat standardní rozhraní. Čemu se my snažíme v Purple věnovat aktuálně,
je, že my jsme budovali 15 let infrastrukturu, obchodní cenné papíry, platební instituce, venture fond, technologické řešení jako vlastní technologii pro vlastně takový small e-banking system. Budovali jsme technologii na card acquiring a my postupně, díky tomu, že máme licence, compliance a technologické nějaké know-how, tak my právě se snažíme teď pomalu otvírat se světu v naší platformě, kterou nazýváme Hello Purple, a otevřít se světu tím, že pokud kdokoliv bude chtít vlastně začít v následujících letech kouzlit, ať už velká instituce nebo nadšenec doma jako já, tak bude moc. Samozřejmě tam je nějaký vývoj, aktuálně vlastně tohle je v nějakém úplně začátku, kde si to sami kódujeme, já si tam můžu sám jako David hrát a vytvářet nad tím něco. Než se to dostane ven, tak bude nějakou dobu trvat, ale pokud by vás zajímalo, že kdybyste si chtěli sami takhle kouzlit, jak jsem si kouzlil já, tak můžete případně spojit na hellopurple.group a přidat se do newsletteru a jakmile to spustíme dále, tak být jako první u toho. A tohle to je důvod, proč si myslím, že AI a embedded finance mění pravidla hry. A tím, že se blížím pomalinku ke konci, tak poslední vlastně zpráva na závěr tady měla být o tom, že vlastně business, který my jsme začali stavět 17 let zpátky, nebo foundry, kdy staví business, tak častokrát je to i o vydělání peněz a o nějakém zajištění se. Ale většinou ten founder nebo ten zakladatel má nějakou vizi, nějakou misi, která ho žene dopředu a která ho nabíjí. Já jsem 17 let s kolegy, jsme tuhletu vizi měli a pomalu samozřejmě, jak člověk se dostane do toho běžného podnikání, do toho běžného rutinního života, musí řídit, musí řešit HR problémy, musí řešit hodně věcí, tak se trošičku to nadšení z toho budovat ten produkt lehce ztrácí. A díky tomu, že ta technologie se posunula tam, kde se posunula a díky právě AI, mi přijde, že poslední rok, 2 mám znova ten stejné nadšení a stejné možnosti a vlastně možná ještě se cítím jako ještě více nadšený z toho, co je možné budovat díky tomu, co jsem vám tady vlastně ukázal a věřím, že mnoho lidí bude mít chuť znova začít ne řídit firmu, ale třeba bude chtít znova budovat a postavit něco, co může zase změnit případně fintech nebo postavit si něco v rámci fintechů, ale může vlastně probudit tu svoji kreativitu, toho svého architekta v sobě, toho svého kouzelníka. Tím pádem jednu z věcí, co jsem chtěla, co odnesete, bylo to, že kouzla existují, jenom jsou v jináčí podobě, než jste viděli ve filmech a kdykoliv byste chtěli o tom vidět více, kdybyste chtěli vidět tu aplikaci, jak to kóduju přes hlasového asistenta, budu v Purple networking zóně, přijďte, můžeme si popovídat, rád vám to ukážu, jsem z toho nadšenej, takže jste zváni. Moc vám děkuji za pozornost a snad jste si to užili. Hezký den. Ještě nikam nechoď, my máme ještě 3 minutky možná nějaké, jsem tady viděl, takže poprosím produkci, jestli nám tam hodí QR kód pro dotazy a pokud se nestydíte, můžete třeba zvednout i ruku a já bych za váma přišel. A klidně můžeme ještě chvilku počkat, jestli nám tam něco neskočí. Určitě k takovému zajímavému tématu by se něco mohlo najít. Než tam něco skočí, tak právě v Purple Networking Zone jsou i networkingové stolečky, kde si můžete domluvit schůzku v aplikaci. Mě to právě nenapadlo, že to nebude jasné, že ty stolečky jsou právě tam, takže už jsem zaznamenal pár takových dotazů, tak jenom upřesňuji. Možná pozdě, ale přeci tady ta informace. Já vidím, že se nám tam připojují nějací lidi, tak třeba snad i něco píšou. Tak, dáme tomu ještě pár vteřin. Už se zase odpoví. Spojení funguje? Spojení funguje, ale možná se přišli podívat, co tam píšou ostatní a oni tam zatím nic nepíšou. Ale tak asi to už necháme tak, případně ty budeš teda ve vaší zóně, když by lidi chtěli, můžou si s tebou popovídat o tom kouzlení. Rád ukážu. Tak dobře, jo. Super, tak jo, děkuju moc.
A já bych teďka rád pozval na pódium našeho dalšího řečníka a tím je Michal Prázdný. Prosím, aplaus pro něj. Tak. Dobře, díky moc. Děkuju. Dobrý den. Chtěl bych vám poděkovat samozřejmě za účast a v rámci naší prezentace nebo mé prezentace chci představit služby naší společnosti pro svět bank, finančních institucí, fintechů a vlastně kohokoliv, kdo nějakým způsobem zachází s penězi. Možná jste si všimli krátce, ještě než se dostanu k těm faktům, tak jste si všimli toho, že tam je TSYS, teď je tam FIS. My jsme nedávno prošli takovou transformací, respektive akvizicí, to znamená, že společnost FIS, kterou tady dnes prezentuji, koupila vlastně společnost TSYS. Někteří z vás možná znají TSYS jako Global Payments, to znamená, že společnost Global Payments Europe, která působí na českém a východoevropském trhu, tak v podstatě její část týkající se vydávání karet bankomatů se stala součástí FISu a v současné době se nazývá Total Issuing Solution. Takže omlouvám se za možná trošku komplikovaný úvod, ale asi je důležité říct, že vlastně část vlastně těch služeb, který znáte, možná i používáte, jak se stala součástí FISu. FIS je v podstatě společnost, jeden z největších světových fintechů, patří mezi 5 největších fintechů a primárně se zaobírá vším, co vlastně souvisí s penězi. Z pohledu produktu nebo nějakého marketingu je rozdělené portfolio do 3 částí, to znamená, že něco, co se mu říká money in rest, což je primárně core banking systém, pak je tam money in motion, to je vlastně jakýkoliv pohyb peněz, to je předmětem dnešní prezentace, a pak je vlastně money at work, což je capital market, primárně se to týká zhodnocování peněz a další práce s nima. Co je důležitý? Společnost FIS je samozřejmě obrovská společnost, která působí po celém světě. Primárně se zaměřujeme na velké finanční instituce, ale naše řešení vlastně pokrývají celou škálu řešení nebo celou škálu klientů, od těch největších až po ty nejmenší, a nebo rostoucí. A co je vlastně skutečně velmi důležité je, co klientům přinášíme. S globalizací, ať už zrychlením dopravy a tak dále, ale především globalizací v rámci produktů se ukazuje, že v podstatě dneska už samozřejmě stále funguje lokální konkurence, ale primárně je dneska největší konkurence bez hranic, to znamená, že dneska pro spoustu českých a nejenom českých bank, ale i dalších je hlavním příkladem Revolut, stále velmi inspirativní záležitost a další. To znamená, že my díky našemu globálnímu dosahu a globálním zkušenostem vlastně přinášíme všem našim klientům zkušenosti z celého světa. To znamená, že jakýkoliv produkt, který se vyrobí kdekoliv na světě, jakákoliv funkce, která se kde vlastně jakoby vznikne, tak je k dispozici i našim klientům. Samozřejmě ne všechno funguje všude, ale spoustu takovýchhle služeb už jsme úspěšně přenesli mezi zeměmi nebo mezi kontinenty. To je vlastně jakoby ta globální distribuce a samozřejmě i inovace. I když jsme velká společnost, tak inovace je klíčová, prostě bez inovací bychom samozřejmě s našimi klienty nemohli spolupracovat. Takže i v rámci tohoto se tyto funkce vlastně, nebo tyto funkcionality přenáší i k nám, a to se týká jak vysloveně zákaznických funkcionalit, což je samozřejmě to nejdůležitější pro nás, pro všechny, tak se toto ale týká i věcí ohledně regulace nebo nějakých, já nevím, digitálního hovoru a dalších věcí, které vlastně možná nejsou úplně nutné z pohledu toho okamžitého získávání zákazníků, ale jsou zásadní samozřejmě proto, aby služby, které poskytujeme, byly stabilní a byly compliant. Vlastně mezi ty klíčové služby, které poskytujeme, je skutečně všechny možné typy plateb. Vlastně jedním z cílů, proč společnost FIS koupila tu část na issuing, bylo v tom, že oni byli velmi silní a jsou velmi silní v jakýchkoliv metodách plateb.
Nicméně nebyla tam tak silná vlastně nabídka v oblasti vydávání karet. Samozřejmě karty, když se podíváme dneska na okamžité platby, na další věci, jsou relativně jakoby standardní, řeknu komoditní nástroj plateb, nicméně zejména v našem regionu, v regionu Evropské unie a samozřejmě Severní Amerika jsou převládající. Jsou jiné kontinenty, jiné oblasti, kde karta je v podstatě jakoby velmi malý segment, ale v našich regionech jsou karty velmi důležité a proto vlastně došlo k tomu propojení. To znamená, že dneska, co my nabízíme, je platforma, která je nezávislá na typu plateb. Pokud se týká metody platby, tak je vlastně jedno, jestli dneska postavíte svoji službu na kartě, do budoucna ji můžete postavit na account to account, a když přijde digitální euro, tak vlastně to bude fungovat s digitálním eurem. Ale to, co je důležité, to znamená, že vaše nebo zkušenost vašich zákazníků, tím, jak zákazníci vaše služby používají, AI agenti, které si jako postavíte, to všechno bude fungovat nezávisle na typu platby. Takže to je jakoby jedna věc. Samozřejmě flexibilita v připojování typů plateb, ať už ty, které přijdou, nebo ty, které existují třeba v jiných regionech nebo v jiných zemích, zase je naprosto zásadní pro společnosti, které chtějí růst mezinárodně. To je vlastně další věc. Pak je tam vlastně nějaká úroveň bezpečnosti, to znamená, že vlastně všechny ty služby, data, ale i transakce musí být chráněny na té největší možné úrovni a pak v podstatě kompletní správa dat nebo kompletní přístup k informaci o klientovi od okamžiku nákupu až vlastně jeho scoring, jeho zůstatek na účtu a podobné věci, které následně umožní personalizovat experience, kterou s klientem máme. Tady jsou velikost vlastně naší společnosti v číslech, je to primárně o velikosti zákazníků a obratu a počtu transakcí. Asi to není úplně zásadní. Důležitější je, že my samozřejmě chápeme, že některé regiony mají své požadavky. Na předchozím panelu tady zaznělo od Radka Teichmana z Mora několikrát, že vlastně poskytujeme nebo společně vytváříme i platformu pro fintechy, což si myslím, že je relevantní pro tohle auditorium. To znamená, že i společnosti, které v podstatě ať už jsou na startu a ten jejich biznis poroste, takže klasický obchodní model jim způsobem nemusí vyhovovat, nebo pro společnosti, které naopak se, a to je typičtější případ, se zaměřují na svůj biznis, ať už je to investování, půjčky, jakýkoliv další finanční služby, tak v podstatě my jim velmi jednoduše umožňujeme rozšiřovat jejich portfolio o karetní transakce. V současné době je to úspěšný produkt, máme zákazníky v Rumunsku, v Maďarsku i v České republice na tento produkt. Vlastně ve všech těch případech bylo velmi podobné ten pattern, to znamená, že byla to existující společnost, která měla nějaký finanční produkt, který ale ovšem fungoval v nějakém uzavřeném rámci. A pokud chtěli rozšířit vlastně ty službu, chtěli nabrat více zákazníkům, chtěli zákazníkům umožnit vlastně rychlejší využití těch peněz, tak vlastně v současné době je platební karta ten nejefektivnější prostředek. To znamená, že jsme naintegrovali několik společností, které dělají lending, jsou tam společnosti třeba stravenkové nebo společnosti, které se zaměřují na jednorázovou výplatu peněz. Platební karty jsou relativně velmi stabilní z pohledu standardizace a podobně. Je to velmi stabilní produkt. Nicméně, kde jsme viděli vlastně velkou dynamiku, jsou virtuální karty. Jo? A nejsou to teda pouze virtuální karty, které se používají na jednorázové nákupy nebo si je dám třeba na internetové bankovnictví, ale jsou to karty jednorázové, které vlastně otvírají nové segmenty biznesu nebo nové obchodní příležitosti. Jeden z takových typických jsou samozřejmě karty pro subscription, pak máme karty například pro jednorázové nákupy v oblasti B2B, máme zákazníky velké v oblasti nákupu letenek
A tam vlastně se dostáváme už pomalu k té agentic commerce, protože vlastně v oblasti nákupu letenek je potřeba bezpečná, garantovaná, rychlá platba, která má nějakým způsobem garantovanou částku. To znamená, že dneska poskytujeme velkým agenturám na zprostředkování letenek, případně na nákup ubytování, službu, kdy v okamžiku, kdy já si na nějakém internetovém portálu vyberu svoji dovolenou nebo letenku nebo cokoliv dalšího, tak vlastně na pozadí, to už není mezi mnou jako zákazníkem a tím portálem, ale mezi tím portálem a vlastně prodejcem těch letenek, ať je to Lufthansa nebo Smartwings nebo kdokoliv další, tak vlastně probíhá na pozadí transakce, kdy je vytvořená jednorázová virtuální biznisová karta přesně na částku té transakce, kterou se v real timeu vlastně uhradí ta letenka. To je důležitý, protože samozřejmě jednak ten, co letenku prodává, tak ví, že ta letenka je uhrazená, ale pro toho, co kupuje, tak ví, že si tu letenku kupuje za tu cenu, která platí právě v tom okamžiku, která může být optimální. Tohle je vlastně jako mechanismus, který my následně používáme nebo plánujeme použít, až se agentic commerce rozjede, právě v agentic commerce, kde vlastně my jsme schopni poskytovat těm agentům kartu pro to, aby zaplatili zboží. Samozřejmě nemusí to být letenka, můžou to být vstupenky na nějaký koncert, můžou to být nějaký aktuálně dostupný třeba tenisky. To jsou takový spíš jako agentic commerce využitá spíš jako ve směrem k té zábavě nebo k nějakému až jako gamifikaci toho shoppingu, ale jsou samozřejmě i, řeknu, jako seriózní případy agentic commerce, kdy tím, že si někdo napíše sadu agentů, tak může kupovat například své komodity nebo potřeby pro své podnikání a může je kupovat vlastně třeba v rozmezí nějakého týdne. Řeknu, chci nakoupit takovéhle množství zboží, samozřejmě nastavím si nějaké parametry, v jaké cenové hladině se chci pohybovat a ten agent je potom schopen v okamžiku, kdy ta cena se dostane na nějakou akceptovatelnou úroveň, vlastně ten sklad nebo to zboží nakoupit. Zase vidíme, protože je optimální ta karta, protože vlastně funguje poměrně heterogenně. Jo. Samozřejmě account-to-account platby v této smyslu také mají své místo, ale karta v tomhletom případě vlastně využívá své benefity v tom, že se dá nakupovat skutečně i mezinárodně a mezi různými subjekty, které se třeba úplně neznají. To znamená, že když vidíme dneska, nebo to, co jsme viděli, ten největší nárůst, tak jsou skutečně jakoby use casey v oblasti virtuálních karet. Zase tady zaznělo na těch předřečníků, že plastová karta jakoby není mrtvá, což je pravda, my vyrábíme i plastové karty. Je zajímavé, že plastové karty se drží, dokonce možná i trochu rostou, jsou proto jako různý důvody. Nicméně, co my vidíme, tak jsou taky 3 hlavní důvody, proč vlastně plastové karty fungují. Zase je to důležitý ta informace není až tak úplně zásadní pro, řekněme, standardní banku, protože proto je plastová karta nutná, ale pro fintech je to skutečně ten fyzický prostředek, který zákazník ode mě dostane, což vidíme jako velmi zásadní. Druhá věc je, že máme třeba, jak jsem zmiňoval, ty zákazníky oblasti fintechů, který vydávají zásadně teda metalové karty, když ta kovová karta je skutečně velmi nákladná záležitost, tak vydává se metalová karta, protože to zákazník cítí jako prémiovou službu, což může být jako velmi důležitý argument v té akviziční jakoby části. A co vidíme teď ještě dál, je skutečně, že se snaží i klasické banky personalizovat karty. Jo? Ne teda takovým tím skutečně velmi exkluzivním, nejenom tím velmi exkluzivním způsobem, nebo třeba těma letkama, které tady zazněly, ale jedná se třeba i o nějaký vlastní design. Jo? Zase vidíme, že o to je velký zájem, dokonce se tato služba dá i monetizovat, že zákazníci jsou ochotní platit za to, že mají kartu ať už z nějaké galerie, svého oblíbeného sportovního klubu nebo čehokoliv dalšího. Takže i v tomhletom případě vidíme, že i přes to, že já nevím, dneska třeba v závislosti na segmentu 70-80 transakcí už je jako tokenizovanou kartou, ať už teda v telefonu nebo čímkoliv dalším, tak ten plast je stále jako důležitý, zejména z nějakého jako
pocitu, nebo jak to říct, už asi neúplně z nějaké dennodenní potřeby. Co to vlastně potom znamená pro fintech, pokud už má naší platformu? Jedna věc je, že v podstatě se neřeší, jestli se vydávají karty debetní, kreditní, předplacené nebo uzavřené. Historicky kreditní karta, debetní karta byly jako smyslusobem dva různé světy. Dneska už se to stírá, to znamená, že z pohledu zákazníka to může vypadat jako, nebo technologicky je to debetní karta, ale jestli zatím je zůstatek na účtě, předplacený account nebo například nějaký kreditní rámec, to už je jako dneska jedno z pohledu karet. Co je zase zajímavý, zase dám příklad jednoho našeho zákazníka, on vlastně poskytuje lending pro SME zákazníky. Ta jeho služba nebo ten jeho nápad je postavený na tom, že v podstatě má AI modul, takže on fyzicky nepůjčuje ty peníze, ale má postavenýho AI agenta, který dokáže buď to pro konkrétní banku dělat nějaký předscoring, anebo teď on vlastně založil si vlastní nový model, že postavil se agenta, na jedné straně jsou jeho zákazníci a na druhé je několik těch lendrů. To znamená, že on se domluví podmínky s několika lendry, samozřejmě to se záleží na výšce té půjčky, rychlosti půjčky, podmínkách půjčky, nějakým jako rizikovým rámci. A v podstatě funguje to tak, že pokud je to zaměření primárně na SME, to znamená, že na v podstatě buď to ne, jako klienty, kteří nemají banku, anebo klienti, kteří mají třeba Revolut a chtějí se spojit s někým lokálním. A vlastně pokud ten člověk přijde do obchodu, řekněme třeba do Hornbachu, protože potřebuje nakoupit své zboží a má tuhle kartu a nakupuje třeba řekněme za 200-300 euro, tak vlastně v tom okamžiku toho nákupu ta transakce jde do toho AI modulu našeho teda partnera, našeho zákazníka a on potom rozhoduje, jak jsem zmiňoval podle těch parametrů, vlastně rozhoduje, jaký lender mu tu půjčku půjčí a okamžitě mu vlastně jakoby schválí tu transakci. Takže z tohohle pohledu ta karta je samozřejmě úplně jako klasická karta, ale zatím probíhá takhle komplexní proces, takže je to jakýsi just in time jakoby funding. A takovýchhle případů je samozřejmě, nebo ukázek a modelů je samozřejmě mnoho. Co je důležité zase nějaká jednoduchost integrace, protože typicky naši zákazníci o těch kartách, vlastně když to řeknu, a je to dobře, neví nic, než to, že s tou kartou můžeme někam přijít a utratit tam peníze, které ta společnost svému klientovi poskytuje. Takže my poskytujeme celý ten sadu těch služeb pomocí API a ta integrace je skutečně jakoby velmi, velmi jednoduchá. A samozřejmě potom nějaký cross-sell je zase už primárně na našem partnerovi. Jakým směrem, nebo tohle to jsou z pohledu v podstatě budoucnosti, nebo když se bavíme o tom agenting commerce, otevírání platebního ekosystému, vlastně startování nebo zjednodušování onboardingu klientů, zásadní body, které je potřeba řešit. Takže příležitost je real-time loyalty, to znamená, že jako vlastně navázat si zákazníka na sebe, poskytnout mu více benefitů tím, že o něm víc ví. To je jeden z benefitů agentic commerce, protože agentic commerce, kromě toho, že vlastně mezi toho kupujícího a toho obchodníka vstupují agenti, tak je i to, že se rozšiřuje celkem zásadním způsobem množství informací, které přináší se od obchodníka k tomu vydavateli. To znamená, že vy vlastně nejenom teda jako samozřejmě, že ten vydavatel potom ví, že tu funkci dělá agent a může se podle toho chovat, nebo musí se podle toho chovat, tak asi důležitější je to, že se doví vlastně, co kupuje, u koho to kupuje a další informace může aplikovat v rámci té agentic commerce i třeba nějaké body, nebo dají se aplikovat i třeba nějaké slevy. Teď teda mluvím o nějaké jako blízké budoucnosti. Tohle to není úplně ještě jako implementovaný, ale je to v té myšlence. To znamená, že nejenom, že to slouží jako nástroj na omezení rizika, když tam teda bude nějaký ten výkonný AI agent, ale zároveň to otevírá další možnosti, co vy vlastně co jste schopni zákazníkovi poskytovat.
A jeden z příkladů je třeba, že jeden nákup se může zaplatit rozhodnutím issuera z různých zdrojů. Něco může být hrazeno financema, něco může být třeba hrazeno stravinkovými nebo benefitními karty, něco může být hrazeno loajalitními body. Pak je tam samozřejmě fraud management. Fraud management je jako zásadní z pohledu ochrany, ať už spotřebitele nebo vás jako vydavatele. V té prezentaci přede mnou bylo přirovnání ke kouzlům, což samozřejmě AI kouzla jsou a myslím, že ještě uvidíme. A kouzelníci jsou jako dobří a my umožňujeme těm dobrým kouzelníkům, aby vlastně využili možnosti plateb, ale jsou i ty zlí a ty možná přijdou jako dřív. Jo. Znamená, že když se takovýhle systém staví a z pohledu zákaznického komfortu máme v hlavě to, aby to pro zákazníka bylo co nejjednodušší, tak zase ale jeho a sebe, teď sebe myslím jako ať už providera nebo banku nebo finanční instituci, vystavujeme riziku. To už se děje i dneska, ty útoky jsou fakt jako super sofistikovaný. To znamená, že jakmile v tom myšlení, že přináším zákazníkovi něco nového, umožňuje mu rychlejší práci s kartou, snazší vlastně utrácení peněz, tak zároveň s tím musí jít ruka v ruce, nebo dokonce ještě předtím mít na vědomí, že se musím jako bránit proti útokům těch vlastně jakoby zlých agentů, když to tak řeknu. Pak je tam digital card management. Vzhledem k tomu, že skutečně fyzické karty ubývají, tak přibývají ty digitální. Tady zaznělo 17 subscription. Pokud ten člověk bude velmi jakoby zodpovědný, tak bude mít 17 virtuálních karet na různý subscription. Pokud se bude používat agentic commerce, ty agenti by měli mít zase jakoby své karty, aby skutečně bylo možné jako identifikovat, kdo tu transakci autorizoval. S tím jako je skutečně nezbytně nutný management digitálních karet. Ten základ naprostý je přehled, to znamená, že abych věděl, kde ty karty mám jako vydané. Pak je tam nějaký, řeknu, komfort, že pokud samozřejmě mám těch 17 předplatných navázaných na jednu kartu a tu kartu ztratím, tak je docela dobrá funkce, když vydám novou kartu, takže si tu novou kartu navážu na ty stará předplatná, to znamená, že nemusím nutně se registrovat všech 17 předplatných znovu. A v podstatě tímhletím způsobem, jo, a pak je jako další věc a to je možnost blokovat. To znamená, že může stát, i když samozřejmě ty technologie zase platebních karet a tak dále jdou dále a regulace okolo toho, tak vlastně i v rámci těch standardních flow by měla být blokace karet, ale nemusí to být vždy nutný. To znamená, že součástí toho je správa subscription s možností i tu subscription třeba zablokovat. To znamená, že když vidím, že mi ty peníze odcházejí, kontaktoval jsem toho obchodníka, obchodník stále jako nereaguje a stále mi ty peníze strhává, tak v tom případě je samozřejmě ideální mít možnost ze strany mě jako zákazníka tu danou, když ne kartu, tak to je ten daný subscription zablokovat. Takže to je celkem jako zásadní služba. A všechno to směřuje samozřejmě jakoby k AI a k dalším věcem, takže ze všech těch informací, které máme, je skutečně velké množství dat. My dneska používáme AI primárně na ochranu zákazníků. Znamená, že dneska, kde je AI nasazeno z našeho pohledu jako providera, procesora karet a plateb, tak jsou právě ty fraudy. Znamená, že tam vlastně dneska už skutečně běží v provozu a jsou hmatatelné výsledky, kde v podstatě jsme schopni detekovat transakci, která je nějakým způsobem nestandardní, ale transakce, která se jakoby opakuje a tak dále. Jsou totiž takové situace, kdy vlastně na zareagování na ten fraud je horizontu třeba hodin nebo minut. Jo? Ty útoky jsou skutečně velmi jako sofistikovaný. To znamená, že a nejenom, že jsou sofistikovaný s tím, že někdo najde jakoby nepozorního uživatele nebo najde nějakou, řeknu, díru v nějakém systému nebo nějakého méně zabezpečeného acquirera, ale jsou třeba sofistikovaný v tom, že útočí v dobách, kdy fraud oddělení v bankách, ty lidský, třeba nejsou tak reaktivní, což jsou typické víkendy a podobně. To znamená, že z tohohle pohledu právě to byl třeba jeden z případů, proč jsme proč jsme nasadili úspěšně AI do fraudu, právě proto, aby jsme pokryli skutečně 24/7
a aby jsme byli schopni jasně reagovat na ty fraudy v rámci minut. A pak je takový to pozitivní AI samozřejmě, kde je možný ať už vyhodnocovat chování zákazníka, nabízet mu lepší služby, zjednodušit ho autorizaci, protože ho znám, tak mu transakce vlastně schvaluju v nějakých situacích, kdy vlastně AI vyhodnotí, že ta transakce je bezpečná, tak aby se mu jako neobtěžoval, což samozřejmě mají rádi zákazníci, s nás jim nakupuje, mají to rádi obchodníci, protože se jim zvyšuje conversion rate, takže to je vlastně jakoby to pozitivní, co je na AI v současné době používáno. A v rámci vlastně posledního slajdu, a jsem tady několikrát zmínil vlastně agentic commerce, to je něco, co jakoby přichází. No, ta agentic commerce jako není nutně navázaná na karty samozřejmě, protože jestli to ten agent prostě vymyslí a koupí to přes kartu, nebo koupí to přes account to account, nebo nějaký alternativní schéma, je jako celkem jedno, i když v té první fázi je zřejmě karta ten ideální prostředek pro tohleto. Nicméně to, co je zatím, ať už je to autorizace, ochrana proti zneužití a další funkce, tak to bude společné. Takže my vlastně, když nabízíme náš ekosystém a nabízíme naše služby, tak vlastně máme v hlavě to, že se staví robustní řešení, který je připravený na škálování na miliony a desítky milionů karet a stovky milionů transakcí a má všechno, co má mít, ať už z pohledu rychlosti, stability, bezpečnosti, samozřejmě třeba i chargebacků a dalších věcí, ochrany spotřebitele, tak aby vlastně, až se agentic commerce rozjede, tak aby naši zákazníci, vydavatele karet byli připraveni dělat ty dobrá kouzla, to znamená, že skutečně využít maximum, co to nabízí, a zároveň, aby ty útočníci vlastně, nebo zákazníci byli ochráněni proti útočníkům. Tak jo, díky moc, to je poslední slide. Děkuji. Super, děkuji moc za přednášku a my se vrátíme opět do světa panelových diskuzí a tentokrát to bude na téma, jak se propojuje banka s fintechem a panel bude moderovat Markéta Bidermanová, kterou bych tímto rád pozval na pódium, ale ještě předtím tak bych rád vyjádřil speciální dík Portu, které je partnerem FinTech Roadmap už od prvního ročníku, takže moc si vážíme této podpory a doufáme, že zase přinesete zajímavý obsah. Dobré odpoledne všem. My bychom se v tomto panelu měli bavit o bankách a fintechu, o jejich propojení. Několik řečníků už tady v těch minulých prezentacích tak trošku naznačilo, že tenhle vztah vlastně občas trošku jiskří. Tak my se na to zaměříme víc. Zaměříme se na to, jestli je to skutečně partnerství z čisté lásky, nebo spíš trošku love-hate vztah. A s kým o tom budu mluvit? Já poprosím na pódium Radima Krejčího, zakladatele investiční platformy Portu. Dobrý den, Radime. Vemte místo podle libosti. A taky Petra Žabžu, vedoucího týmu investice v Airbank. Dobrý den. Prosím. Kamkoliv, kde se vám to líbí, mikrofon by měl být tady. Zkuste, jestli funguje. Slyšíme se, bezva. Slyšíme se. I se Funguje. vidíme. Petře, jak to teda je? Je to láska, nenávist nebo něco mezi tím? Je to hodně lásky a trochu nenávisti. Vidíte to podobně, Radime? Já tam žádnou nenávist nevidím teda. Samá láska. Takže jenom banky nenávidí fintechy? Já jsem čekala spíš opačný vztah. Je to samá láska. Je to samá láska. Pojďte mi říct, jak tahle vaše láska, protože Airbank a Portu spolupracují, tak jak to vlastně vzniklo? Jak to vzniklo? Dlouhý příběh. Spolupracovat jsme začali někdy v roce 2021. Jsme to spustili. 21, no. To znamená, předtím nějaký roky probíhalo zbližování, oťukávání. Randění.
Portu jsme vlastně založili 2017, 2018 pustili, takže 2 roky se Airbanka na nás pravděpodobně koukala, jak se nám daří a jestli to dává smysl jít do nějakého partnerství a potom se to nakonec povedlo. Ale ty kontakty s Airbankou tam byly určitě i dřív, vlastně v rámci různých komunit jsme zkoušeli i v různých firmách samozřejmě se propojovat. A já jsem strašně rád, že se to teda povedlo a že i ten formát toho našeho partnerství, který si myslím, že je obecně velmi výjimečný, nebylo to žádná jako síť investice nebo něco takového, je to fakt partnerství, řekněme obchodní partnerství, tak ta výjimečnost a to, že to funguje, tak si to strašně vážím a je to skvělý. Jak to funguje, k tomu se možná dostaneme, ale řekněte, Petře, vy, proč jste se pro takovou spolupráci rozhodli? Proč jste si prostě nějakou podobnou aplikaci nebo instrument nevyvinuli sami? Airbanka je přece jenom moderní bankou. Je, určitě. Ne, mělo to jako několik konotací. Ta první věc je, že my jsme tušili, respektive jsme měli informace od našich klientů, že by nějaký takový řešení, jako nabízí Portu, nebo nabízelo v tu dobu Portu, že by ho chtěli. My jsme v tu dobu sice měli už DPS podílový fondy, ale tohle to nám tam jakoby trošku chybělo. Takže Portu přišlo vlastně ve správnou chvíli s správnou klientskou propozicí, která nám do toho sedla. A určitě to není o tom, že bychom tu aplikaci nedokázali postavit sami, nebo bychom ji nedokázali postavit stejně dobře jako Portu, ale protože jako jsme bankéři a finančníci a hlídáme si peníze, tak samozřejmě jednak rychlost uvedení do praxe, respektive rychlost puštění na produkci, a všechny náklady, které by nás k tomu potom vázaly, tak jsme řekli, nám vlastně dává mnohem větší jako obchodní smysl jít do spolupráce s Portu, než to stavět sami. Nemluvě o tom, že vlastně Portu v tu dobu mělo všechny licence, které k tomu byly potřeba, které bychom si ještě museli doplňovat, což by byl nějaký další čas. Byla to jediná varianta, nebo jste zvažovali i někoho jiného? Byla to jediná varianta. Radíme, z jakého důvodu jste do toho šli vy? Předpokládám, že vás lákali především ti klienti Airbanky a jejich peníze na účtech. No určitě, tak já si myslím, že pro každý fintechový startup je důležitý rozjet vlastně distribuci, získávat klienty, dostávat se do povědomí klientů, v našem případě tedy investorů. A to byl vlastně ten hlavní důvod a to, že samozřejmě to bude takhle skvělý fit, že nám to pomůže třeba i s důvěryhodností, tak to jsou další plusy, se kterými nicméně jsme úplně na začátku nepočítali. Opravdu tam bylo to rácio toho, pojďme se s někým spojit, ideálně s Airbankou, a to mimo jiné kvůli tomu, že jsme tam viděli hodně velký překryv třeba toho klientského segmentu, hodně samozřejmě banka zaměřená na onlineové poskytování služeb, sociodemografická struktura klientů nám přišla nejlepší z těch českých bank a podobně. Ale jakože tam jsou mladí. No, v zásadě mladší než v ostatních bankách. No a s těmi klienty vám tyho skutečně pomohlo? Pozorujete nebo pozorovali jste, že vám skutečně ten příliv nových investorů zesílil? Nebo se to nepotvrdilo? Tak určitě se to potvrdilo. Není to tak, že by jsme byli nějak existenčně závislí na Airbance. Když prozradím, tak ten přínos nových klientů, je to asi 1/4 nových klientů, jde přes Airbanku. My samozřejmě vedeme debaty pravidelně o tom, jestli by to nemohlo být víc a podobně, ale je to docela jako důležitý a důležitá je i ta důvěryhodnost, kterou nám vlastně ta Airbanka pomáhá vlastně budovat. Já k tomu ještě doplním jenom jednu věc. Je tam jako velmi silný i kulturní fit, protože Portu má zájem na digitální distribuci, jednoduchý produkt, transparentní produkt, zajímavý pro toho zákazníka. To je to samé, co máme my taky. Navíc jako nás tam na tom opravdu jako velmi, velmi lákala ta digitální distribuce a je to vlastně pro nás digitální produkt jako od začátku až do konce. Takže byl tam fit nejenom klientský a distribuční, ale byl tam fit i v tom produktu. Kde byly třecí plochy? No nebyly nikde, že jo? Tomu nevěřím. Ne, pojďme, v technologiích nebyl problém? Ne, já si myslím, že třecí plochy mezi Airbank a Portu jako nejsou. Jako fakt nejsou, Radim to určitě potvrdí. To, kde se občas jakoby máme třeba jako různou rychlost, dejme tomu v tématu IT vývoje, protože prostě... Jste moc pomalí na ně. My jsme trošku pomalejší občas, no. Jak to vidíte vy?
Velmi podobně. Jako Já myslím, velmi pomalý. Ne, třecích ploch je málo, opravdu možná jenom ta flexibilita v implementaci některých věcí, které máme na portu, ale ten začátek a všechno si sedlo velmi dobře. I po právní stránce vlastně tam nebyly žádné jako třenice a dohody o tom, jak co si rozdělíme a podobně. Takže tohle bylo fajn a za mě je to možná, pokud něco vytýkat, tak opravdu to, že my za portu bychom chtěli být v Airbance vidět víc a mít tam víc produktů. Někdy trochu bojujeme s tím, jestli ten který produkt, o který jsme portu rozšířili, chce si vlastně Airbanka také nabízet svým klientům. Což jsou nějaké třeba nízkonákladové fondy, nebo o jakých produktech mluvíte? No, já třeba dětský účty. Jo, bojuju, aby tam už dlouho bojuji, aby tam byly dětský účty, takže na tom taky pracujeme. Ale v zásadě to jsou drobnosti, to jádro je jako skvělý. Proč tam to portu schováváte, Petře? Pardon? Proč tam to portu schováváte v té Airbance? No naopak, jako portu je vystrčený tak nahoru, jak to jenom jde, že jo, jako to, víš, už to nejde, jo, ale já chci říct jenom k tomu, k té rychlosti, ono by bylo jako divný, kdyby byla banka rychlejší než fintech, jo, jako z pohledu vývoje, takže tam si myslím, že opravdu jako to, že jsme vlastně jenom jako občas o trošku pomalejší, si myslím, že je skvělá vizitka pro Airku. Co to vlastně brzdí? Co to brzdí? Proč nemůžete být rychlejší? No, portu má jakoby jeden stream a to je správa majetku, respektive investice. Ta banka má spoustu ostatních produktů, který v zásadě všechny jako soupeří v tom samém okamžiku o ty vývojové kapacity, které jsou omezený, jako všude. A to znamená, je to vždycky prostě otázka jako prioritizace obchodního přínosu, velikosti zásahu do toho portfolia, pak se ty věci nějakým způsobem prioritizují a dávají se do výroby. To znamená, není to jako o žádném jako nepreferování nebo preferování někoho, je to prostě čistě o tom obchodním přínosu. Takže investice nejsou na prvním místě pro Airbanku? Samozřejmě jsou, ale je spousta věcí, které je potřeba odbavit i z pohledu legislativy, compliance a všeho ostatního, takže není to jako úplně jednoduchá matice. Já bych byl nejšťastnější, kdybychom byli pořád číslo 1, ale ne vždycky to vyjde. Já se na to ptám i z toho důvodu, když teďka jenom malinko odbočím od investic, tak třeba co se týká plateb, tak tam si fintechy hodně vlastně stěžují na banky, že banky jsou pomalé, že jim i záměrně hází klacky pod nohy. Vy jste nic takového nepocítili? Ne, rozhodně nám někdo klacky záměrně pod nohy nehází, tady tam jako za nás vlastně nic jako neskřípe, všechno jde správným směrem a tady bych se chtěl trochu Petra zastat, víc to trošku teďka začala grilovat, ono je to přesně tak, jak říká. Jo. No to já tady jenom vlastně transformuju, co tady tak slyším v kulárech od některých fintechů, které si přesně tady na to stěžujou, že prostě a teď nemluví třeba přímo o Airbance, ale i o dalších větších bankách, že je prostě pro ně těžký se vlastně do toho vašeho bankovnictví dostat, přestože na to mají právo. Já asi nemůžu komentovat to, co říká v kuloárech, jo, takže a tím méně jako otázku plateb, takže to nechám asi bez komentáře. Dobře. Já jenom doplním, že my jsme samozřejmě jednali se všema bankama, skoro se všema, o integraci portu a že opravdu jako Airbank a ten přístup a ten kulturní jakoby fit úplně jakoby skvělý, jo, protože jsou tu samozřejmě banky, se kterými jsme jednali stejně dlouhou dobu jako s Airbankou a nedopadlo to tam z toho důvodu, že jim to zakázala mateřská centrála nebo že by došlo ke kanibalizaci jejich vlastních produktů, kde mají daleko vyšší marže. Takže vlastně tohleto, já nemůžu potvrdit to, co říkáte, že by se špatně s bankami spolupracovalo, minimálně teda s Airbankou. Vy jste zmínil ten termín kanibalizace, tak není tohle něco, co se vlastně na obou dvou těch stranách může jako přihodit? Co když si portu rozjede, já nevím, spotřebitelské úvěry? Hodně štěstí. Ne, seriózně, to se samozřejmě stát může. Já si myslím, že když, tak se to stane jako potenciálně v oblasti, kterou vlastně oba dva máme nějak jako v té své doméně, to je to investování. Nevím, jestli portu chce dělat spotřebitelský úvěry, ale takhle, stát se to může, to je jako naprosto v pořádku, ten trh je jako otevřený úplně pro všechny a my se s tím budeme muset v tom případě nějakým způsobem vypořádat. Takže tam je to opravdu jako jenom o tom, my jako máme rádi konkurenci, baví nás být jako lepší a nejlepší, takže v tomto případě jako jenom houšť.
Může se to stát, že budete takhle expandovat? No, já musím říct, že trochu teda jako obavu z toho mám, protože tím, že jsme už poměrně velcí, nějakých 320 000, 330 000 klientů k dnešnímu dni aktivních a cílíme třeba na 500 000, někdy 1 milion klientů, tak tam už nám dává smysl přemýšlet o tom, jestli nenabízet širší portfolio finančních produktů, jestli neuděláme portu hypotéku nebo něco takového. Skutečně o tom přemýšlíte? Určitě. Dává to smysl, i dokonce cítíme poptávku našich klientů, protože celý ten proces života toho našeho klienta je takový, že on si investuje, aby třeba si mohl právě pořídit tu hypotéku a proč by si ji potom nepořídil u nás na portu, pokud my budeme schopni mu ji poskytnout nebo zajistit za super podmínek nejlepších na trhu. A to je to, co já bych o co se chci snažit mít. Když už nějaký produkty takovýhle budeme mít, tak aby byly jedny z nejlepších na trhu. A naopak bych chtěl, aby jsme to dělali s Airbankou. Jo? A teď je tam samozřejmě otázka, jestli Airbanka bude vstřícná tady těm dalším našim expanzivním jakoby krokům. Takže říkáte teď s Airbankou, takže nehrozí, že by byla Portubanka? No, hrozí špatný Hrozí všechno. Je to možný, ale teďka krátkodobě tu ambici nemáme, nevidíme tam důvod, my máme know-how v investování, to chceme dělat nejlíp na trhu a zatím se toho budeme držet. Tak co říkáte teď vlastně po tom, co řekl Radim? Nehrozí, že se trhne? To nevím, ale ne, tak jako my se s Radimem bavíme vlastně jako průběžně a pořád, takže my tak jako tušíme nebo víme a jako diskutujeme ty věci nějakým způsobem spolu, takže jako známe plány, vím, jakým způsobem bychom dokázali tu naši spolupráci jako ještě víc prohloubit a vlastně tam udělat ještě jako větší fit a makáme na tom, takže to je asi to. Když vás vrátím hodně k těm investicím, tak máte jak FinTech, nebo jak Portu, tak Airbanka stejný pohled na to investování? Já myslím, že naprosto. Já myslím, že naprosto tam to je jako čistá láska, protože opravdu fakt jako chceme, aby jako Češi investovali dobře, aby Češi investovali jednoduše, aby investovali transparentně a digitálně a v tom máme ten směr jako úplně stejný. Jak tomu pomohlo vlastně napojení přímo Portu skrze MyAir, pardon? No tak my jako Portu tomu chceme napomáhat obecně celé té investiční kultuře a to, že si nás jako vybrala Airbanka, tak udělala jedině dobře, protože my vlastně chceme poskytovat, nabízet našim klientům investování, které je co nejbezpečnější a co nejvíc jakoby sedí do těch jejich cílů a rozhodně tam nikdy nebudeme dávat nějaký prostě nebezpečný jakoby věci extrémně anebo něco, o čem by lidé nevěděli, do čeho jdou. A fakt je to tak, jak říká Petr, naprosto si sedíme, s Petrem se známe od roku 2000, myslím, nebo trošku později jsme spolupracovali, takže tam jako, a vlastně děláme to pro sebe, děláme to i pro naše příbuzný, pro naše rodiny, já prostě nechci dělat službu, kde bych nabízel někomu něco, co je nebezpečný nebo zbytečný a proto i takový ty věci, nebo lidi, kteří říkají, kolik to vynáší, já chci rychle prostě zbohatnout, tak to je přesně ta zásadní chyba a naprostá shoda s Petrem. Plus ještě jedna věc, i jako bez pohledu jako vlastnictví Airbank, respektive vlastnictví Portu, my si hlídáme jakoby naše jméno extrémně pečlivě a extrémně pečlivě si vybíráme naše parťáky. Takže to je jako to, že spolupracujeme takhle dlouho a fakt tak na tom pracujeme, je vlastně jako jistý jako razítko prostě kvality a důvěry mezi náma dvěma. No a zabudování vlastně toho investování přímo do té aplikace MyAir, tak dá se říct, že to byl nějaký zlomový moment. Reagovali třeba ti lidi na to nějak pozitivněji, že to je vlastně součástí té banky? No, my máme tendenci, respektive trend, my chceme všechny ty věci dávat do apky. To znamená, pro nás jako apka je vlastně primární kanál obsluhy té banky tím zákazníkem, počet poboček máme jenom omezený, to znamená o nás opravdu jako je ten digitál to hlavní. Takže ano, všechny produkty, které máme nebo vyrábíme, taky vyrábíme primárně pro apku.
Právě protože máme malý počet poboček a máme jako omezený čas, kdy s tím klientem můžeme jako v rámci té apky komunikovat, prostě jeho pozornost je krátká, tak pálíme jako obrovské množství času a zdrojů na UXu. Prostě testujeme ty věci opravdu jako horem dolem, abychom si byli jistí, že těm obrazovkám ten klient na první dobrou rozumí, že ten proces je tak krátký, jak to vlastně jenom jde, abychom jako maximálně zkrátili a zrychlili tu jeho cestu k tomu produktu. Takže pro nás to je vlastně jako dennodenní chleba. Jak se dá balancovat mezi tou jednoduchostí, kterou ta apka vlastně přináší, a nějakou eliminací rizika? Protože kliknu, koupím, je to hned. No, ono to není tak úplně jako jednoduchý. U nás investor musí projít investičním dotazníkem a podle toho vlastně ho pustíme k produktům, který si myslíme, že jsou pro něj vhodné i s ohledem na riziko, takže my si to hlídáme třeba nějakými cestami v tom dotazníku a zároveň při té cestě onboardingové ho snažíme edukovat, to znamená říkat mu, co je to ETF, do čeho vlastně ty peníze dává, co to je diverzifikace, jak je to nebezpečný a podobně. A když třeba si chce přikoupit do svého portfolia, které si staví podle sebe nějaké kryptoměnová ETF nebo něco podobného, tak nám ještě doplní další 3 otázky, jestli opravdu rozumí, do čeho jde. Takže my vlastně... Tak my víme, jak ty otázky vypadají. Všichni, co jsme vyplňovali nějaké investiční dotazníky, navíc je spoustu... Na druhou stranu, ale pro nás je to samozřejmě něco, čeho bychom se nejradši zbavili, jo? Nebo zjednodušili, ale zase se držíme nějaké regulace, nějaké legislativy. A když si to tak jako nad tím zpětně přemýšlím, tak on je to vlastně dobře, jo? Že ten klient ho trošku ho sprudíme tím, že musí něco vyplňovat, ale o to on je potom sofistikovanější a nedělá právě ty některé chyby, nenaskakuje a nevyskakuje rychle panicky z těch investic, i když já bych potřeboval, aby to bylo jednodušší, protože potom se nám v tom dotazníku nebude zasekávat tolik. Nebylo by lepší, Petře, ládovat klientovi ty investice podle toho, kolik má třeba na účtu, což vy vidíte, Portu to nevidí? No, pořád tam je to, co říká Radim, že my tam máme jako poměrně velkou regulatorní bariéru, kterou prostě jako nemůžeme, ani logicky ani nechceme překročit. Ale ano, pokud jde o tu jako chytrost té nabídky, no tak samozřejmě máme nástroje, který jako jsme schopni využít k tomu, abychom tomu správnému klientovi v tu správnou chvilku tu službu nabídli. Protože vidíme, že má pravidelně nějaké zůstatky na účtě, který nezhodnocuje, protože vidíme, že má nějaké zůstatky, které mu přichází z příjmu, nebo já nevím, splatil hypotéku, splatil spotřebitelský úvěr nebo cokoliv, má tam nějakou částku. Ale není to o tom, že bychom ho do toho tlačili, je to prostě o tom, že mu ten produkt jako strčíme před oči v tu správnou chvíli, aby ho tam viděl. No a my právě, protože ale nevidíme tyhle ty informace, tak si myslím, že trošku přicházíme ještě o jednu pozitivní věc, kterou třeba do budoucna se nám podaří nějak zlepšit, a to je, že vy dokážete podle těchto věcí udělat tu nabídku, ale já bych dokázal podle těch věcí lépe sestavit, personalizovat to portfolio pro toho klienta, a to si myslím, že je jako budoucnost třeba investování z mého pohledu. Hele, určitě tak zjednodušíme ten dotazník a všechno bude krásný. Ne, ale opravdu, jako myslím si, že to, co říká Radim, je pravda, prostě dostáváme se do fáze, kdy my o tom klientovi víme vlastně skoro všechno z toho finančního pohledu. Portu má ten produkt, takže to potřebujeme jenom líp našroubovat na sebe. Takže se možná stane, že Portu tady pustíte i k těm informacím? Tak nebo my to se zatím není možné? Myslím si, že to není jako úplně možný, ale zatím se pouštíme k těm informacím, které potřebujeme, to znamená, Portu od nás vlastně dostává při onboardingu klienta ty informace, které potřebuje pro vyhodnocení jakoby jeho schopnosti a vhodnosti pro tu službu, a naopak my si potom vlastně od Portu bereme údaje o portfoliu toho klienta, aby jsme mu to zobrazili u nás v mobilní aplikaci. Jak složité je vůbec namotivovat toho klienta, který má na účtu prostě třeba i nějaké vyšší částky k tomu investování? Kolik to dá práce? Máte třeba spočítáno, kolik to je hodin, než ho zpracujete? No, ono u nás platí, v tom mass marketu platí, že každý zákazník je úplně jiný a většinou se mu jako do hlavy nevidí. Takže se snažíme spíš jakoby odhadovat z toho jeho chování, které zase jakoby vidíme v těch datech.
Nicméně jako myslím si, že spousta klientů k tomu buď to jakoby musí dozrát, anebo musí pochopit, jak jednoduchý a jak bezpečný to vlastně je, protože v zásadě jsou jako 3 bariéry k tomu začít investovat. První nejčastější je obávám se jakoby ze ztráty, nebo obavu o ztrátu peněz. Nevím, kam ty peníze vlastně mám dát, nebo kam mám investovat. Obávám se, že z toho bude jakoby nějaký podvod. Jo? Tak myslím si, že však ty 3 nějakým způsobem dokážeme jako velmi efektivně vlastně zbourat. A to, co vlastně jakoby je pro nás to gro, je opravdu, aby ty klienti nečasovali ten trh, neměli takovýto nutkání, jako teď tam hodím ty peníze na červenou nebo na černou a nějak to dopadne, ale aby to postupně do toho trhu pouštěli, to znamená pravidelné investování do těch portfolií, tak aby to pro ně bylo opravdu jako smysluplný a přitom bezpečný. Radime, co by za vás pomohlo, aby lidi investovali intenzivněji? Co by pomohlo? My se snažíme hodně jako ten trh jako edukovat, hodně vzdělávat o tom, že by kolik peněz má ležet na tom běžném účtu a ležet ladem. Takže to jsou takové obecné věci, na kterých pracuje asi celý trh, všechny investiční jako platformy. Možná, že jo, nějaká role státu v tom, vzdělávací systém, práce i třeba s firemními klienty nebo s firmami, aby se trošku jakoby víc snažili. Jinak nevím, co víc jakoby my dokážeme udělat. My prostě na ty peníze těch lidí jakoby nevidíme. My dokážeme pouze nějakým způsobem participovat na tom vzdělávacím procesu a na tom uvědomění těch lidí, že by se mělo něco s tím dělat. A co by trhu pomohlo samozřejmě, aby bylo co nejméně průšvihů, co nejméně napálených klientů. Toho se bojím nejvíc. Prostě jakmile se vždycky objeví nějaká kauza, nějaký průšvih, tak já si říkám, ježišmarja, to je pro celý trh, je to prostě špatně. Jo? Nebo přijde nějaká tradingová platforma, která něco nabízí zdarma, pojďte si tady zatradovat zase. Z mý zkušenosti lidé, kteří si myslí, že tradováním právě zbohatnou, tak potom často po roce zjistí, že je to úplně k ničemu a úplně zanevřou vlastně na to investování. Jo. Takže tohle je asi největší problém. Máme tady nějaké dotazy z publika, tak já to zkusím vzít odzadu. Jaké konkrétní regulatorní bariéry vás dělí od více personifikovaných doporučení v investicích? Co byste chtěli změnit? No tak, jak jsem říkal, my nemáme, v tomhle okamžiku nemáme data o tom, jak vypadá ten finanční život toho našeho potenciálního klienta. Ano, mohli bychom použít open banking, dělali jsme si nějaký průzkum, nějaký testy, tam samozřejmě je to otázka toho, že ten člověk sám musí nejdřív říct, ano, já chci tady dát přístup portu k mým údajům v bankách, jo? Takže teď je otázka, jestli kolik lidí to udělá a pro kolik to děláme. Proto si myslím, že v rámci integrace s Airbankou by to dávalo smysl, protože ten klient už má důvěru vlastně v Airbanku a Airbanka má důvěru v portu a bylo by to daleko jakoby snazší. Ne, to, co my doplním Radima, to, co my, o čem jako velmi intenzivně přemýšlíme, je samozřejmě, my nepřekročíme tu povinnost, že ten zákazník musí vyplnit ten dotazník, pokud má mít službu jako hospodařování majetku a přesto prostě nejede vlak. To, co my můžeme udělat a o tom jako přemýšlíme, je vlastně v maximální možné míře tomu klientovi zjednodušit vyplnění toho dotazníku a populovat mu ho těma údajema, který o něm známe, ať už protože je máme, anebo protože dokážeme z toho chování dovodit. To je možná ta cesta. No a my, dokud budeme mít data pouze taková, která nám ten klient o sobě sám dobrovolně řekne, tak nevím, jestli dokážeme udělat tu jako dokonalou jakoby personalizaci. A nebo by jsme museli mít takovou obrovskou důvěru a takovou sílu toho brandu, že lidé prostě nám řeknou o sobě dobrovolně všechno a my jim potom to krásně sestavíme. Ještě zkusím úplně rychle jeden dotaz. Tady se vás ptají, co jsou další výzvy, které Airbank řeší, další příležitosti pro další fintech řešení. Tak co je teď na talíři nejblíž? Už teďka máme vlastně jako v domě platební řešení CVAK, který vlastně bereme možná trošku jako fintech řešení a díváme se, předpokládám podobně jako zbytek trhu, na nějaký jakoby čistě kryptoměnový řešení, to znamená podívat se i na to. To jsou teďka asi nějaký ty jako nejrychlejší výzvy, které máme před sebou. Petr Žabža z Airbank, Radim Krejčí Portu. Moc děkuji za debatu. Díky moc. Děkuji. Naschledanou. Super, děkuji.
Tak taky moc děkuju za super panel. A další řečník na pódiu je Gabriel Štefaniak, který nám řekne něco o agentic payments, téma, na které já se určitě těším. Takže Gabrieli, floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be speaking at the FinTech Roadmap conference this year, and actually second time today on the stage. Earlier I appeared on a panel discussion discussing blocks for fintechs. Today, or let's say right now, something slightly more sexy or buzzy or trendy. My name is Gabriel Štefaniak and I represent the company Dekta, currently heading the sales, and I'm originally from Slovakia, from Bratislava, so not far from here. But approximately 12 years ago, I made a great decision to move to Latvia, actually, to Riga. And it's great because Latvia is definitely the hub for fintech, at least in terms of concentration of financial institution. But that was actually not the main reason. The main reason was something else. Eventually, I found my wife, 2 beautiful kids, 2 beautiful daughters, and actually one of them is here with me. So she's my executive assistant. So hopefully she'll give me good debrief after this keynote and presentation. But on today's topic, we will talk about something buzzy, at least trendy at the moment. And it's not neobanking, which is sort of the topic of the past. I think if you wanted to make some noise in the past, you would talk about scaling a neobank, making them profitable, building it, which was later replaced by crypto. So anything to do with crypto, stable coins, which of course is still quite a hot topic. But I think nowadays, the hot topic is AI and anything to do with AI. So AGI, LLMs, AI agents, and of course, agentic payments. So we'll focus on this topic today and talk about the details and the way this industry is moving forward. Mostly the obstacles, because there are still quite many obstacles, but it's definitely not a topic of the future because it's sort of a present moment and it's already happening. Before we jump into the slides, I would like to make a short survey and to see what is the readiness of this room for the agentic payments future. I actually got inspired by a Revolut dude whom I've seen on many conferences in the past, and he's always asking the audience one and the same question: how many of you are using Revolut? And it was so that back in the past, there were just few hands up, but I saw him in November last year, and pretty much the whole room raised their hands, so I saw how the solution and there's a penetration of the product. So we will try something similar with AI. I'll ask you 3 questions. And if the answer is yes, I would like you to raise your hand. So let's go. The first question is quite simple. How many of you are using LLMs, or let's call it the traditional ChatGPT style AI, every day? Okay, it's pretty much 100% of the room, except those who are on their phones. The second question, it's slightly trickier, but still very, very basic. So how many of you have built AI agent and are using it for executive tasks, let's call it regularly, not daily, but regularly? Okay, so we are down to 50% of the room, which pretty much something I was expecting. It really varies from region to region, but 50% it's decent. The third question is, I think, the most trickiest. How many of you have prompted your AI agent to make some payment for you or to buy something for you, and it was successful? Yeah, so here we go. We have 0 hands up. I was hoping at least for 1, so I could invite him on the stage and he could take over. But it didn't happen. So at the moment it's 0. And actually, I would like you to remember this moment. So we have May 2026. And I think if you see someone talking about agentic payments in a few months, definitely in a few years, or let's say by 2030, I can guarantee that at least half of the room, hopefully more, probably 100% of the room will raise the hands, because it's not a topic of the future as such, because we have actually successful agentic payments happening at this very moment. It's just there are still quite many obstacles, and
things we have to fix or align with to make agentic payments sort of mainstream. And most of the things are actually in our heads. So let's get into the essence. To build a foundation, let's divide the commerce into three main eras as they go. So the commerce 1.0, it's the one that's been here forever. So that's the traditional commerce, where us humans are going to the store, going to cafes, selecting the items, and then handing out cash or using payment card nowadays. So us humans selecting and also buying, that's commerce 1.0. Commerce 2.0 is something what we call e-commerce, of course. And believe it or not, this is relatively recent. So let's go to 35, 40 years ago when the first successful e-commerce transaction happened. So our lifetime. And it's very similar. Us humans selecting goods and things we want to buy, but online, and still executing the payment. Commerce 3.0 is the one we will talk about or focus on. And this is actually fundamental difference between the first two and the last one. We are only prompting the AI agent, so someone else, to make the purchase for us and even select the goods. And in the future, also do the kind of post-purchase services like cancellation, etc. And this will be probably a little bit further down the line, not 2030, but it's coming very soon. So let's establish the missing pieces in the nowadays commerce and how we can fix it to get the agentic payments future. So at the moment, e-commerce is defined by us humans buying and using popular payment methods. So in Europe, let's call it Northern America and Australia, New Zealand, definitely the payment cards are the most popular payment method. If we are talking about Asia or LATAM, we are mostly talking about wallets, local payment methods or APMs. And of course, this trend has come to Europe already. So we have many regions such as Poland where you cannot do without the local payment method. You all know I'm talking about, and the other regions of Europe as well. And of course, stablecoins. After the MiCA, there will be more and more stablecoins issuers, and there will be stablecoin rails that we can pay with also in mainstream. And probably it will make the Digital Euro project look like a joke, but this is something that will definitely happen. Now, we have some data from the major payment schemes who are probably the wealthiest, one of the wealthiest companies in the world and one of the biggest collectors of payments data. And at the moment, we have many users, including, I think, most of the people in the room who are, as we know, using LLMs daily. It's something where we kind of outsource our shopping recommendations. So majority of us at the moment, if we are shopping, we are only using generative AI for shopping recommendations, not agentic or executive AI at the moment. And we also know that most of us would like the AI experience to be embedded in the shopping experience because, at the moment there's no one else who knows you better than your AI agent, even better than your wife in most cases. If you haven't tried it yet, I recommend you. Actually, the shopping recommendations that you get from your agent are super precise, even down to centimeters of, size of a t-shirt or something. On top of that, we have billions of agent queries executed daily, burning a lot of tokens, drying up some lakes, and this is kind of the reality of e-commerce nowadays. But to be successful in agentic payments future, there are still some components. For example, if an agent wants to execute a payment, mostly worldwide, let's say globally, they are still using non-tokenized PANs. So PAN is the 16-digit number on your card. And in most cases, we are not there yet that these PANs are tokenized, or is not a mainstream solution. And let's look at that one. So to overcome the first issue of the manual PAN entry, which is non-tokenized, we need to increase the adoption of something which is called click-to-pay. I'm sure you have heard of it. By the way, maybe quick survey. How many of you are using click-to-pay, let's say regularly when shopping online? Okay, so I'm not sure if you just don't know what it is or the adaptation, let's say adoption of the solution in the CE is not so prevalent, but there are quite many merchants in the Baltics who are using click-to-pay. And this is essentially the most important step in terms of the technology to make the agentic payment successful.
So we are completely eliminating the manual card PAN entry. So the users will not be entering the PAN manually, but the PAN will be actually tokenized. So by 2030, there's some ambition by the major payment schemes to get to 100% tokenization of the PAN, which means that instead of your 16-digit number of the card, there's going to be a unique cryptogram issued and stored on your device, which will of course automate the payment. And to avoid OTP, so any attempt to send OTP for confirmation of the payment, we are using 100% biometrics. So there are some major moves and challenges by the payment schemes to get to 100% tokenization and 100% biometrics by 2030. This will be kind of the first step to make the agentic payments kind of mainstream. Another challenge, it's something that is in our head, because we are humans, we are running payments companies, so acquirers, PSPs, banks. We are running companies which provide the technology, and everything we do in commerce nowadays, or most of it that we do, is actually made for humans. Because we are humans, we understand human psychology. But AI agent actually doesn't give a damn about your UX, UI. Where's the purchase button? What are the payment methods? What is the buy button? They are reading hidden browsers, so they are reading the code. And anything important for them in order to be successful with the agentic payment is actually seamless purchase experience. From reading the code, selecting the product, and then with one click purchasing it. So the click to pay will be very, very essential. Of course, if we're talking about the human experience, there's some significant improvements in merchants who are reporting actually 4 times more checkouts year on year, and great improvements in the approval rates. So this will be quite essential. For me as a user and a regular shopper online, which is my preferred method, I always am happy when I see click to pay, and it's quite convenient. It's easy to activate it in your mobile banking. But I recently had a chat with my friend who is a CTO of a bank in Latvia, so I assume he's not doing bad. And he actually told me he doesn't care. He prefers, as he said, a shitty website with a shitty checkout, as long as the price is lower. So I think this is also one psychological problem, that the adoption is not as fast because we are still, kind of price sensitive, at least living in Eastern Europe. But for myself, this is definitely a kind of preferred way moving forward. But this is, still mostly generative AI that they are using in the shopping experience nowadays. And I would say the last technological prerequisite, which is essential in order to make agentic payment successful and, verifiable, safe from the perspective of compliance and fraud, is something that we called, it's a combination of 2 things. So the first one, of course, we go through the click-to-pay adoption. Let's say we have reached 100% by 2030. There must be something which is called agent ID, which will be a unique ID issued for each and every agent out there that is sort of registered to be participating in the Commerce 3.0, and something we would call cryptographic proof of intent. This will be basically an intent which will be cryptographically recorded when the shopping experience happened. It will be then transferred from the AI agent interface to merchant, so we can make sure that we can trace when the prompt happened, what is the agent ID, and how the prompt looked like. So we avoid fraudulent purchases, spikes in AI, in chargebacks, etc. So quite a lot of headache on the compliance side. So let's talk about compliance. I would say this is another issue that we have to overcome, and has something to do with the current state of things. So if you are an acquirer or bank, you hold any license, you have principal membership, there's quite a lot of compliance that you have to deal with to stay compliant, to not lose your license. So in most cases, if you're MLRO of the company, so kind of head of compliance, this potential agentic future is actually a big headache for you. Imagine a scenario when you, with your wife or husband, go to a store and you make like a weekend shopping in Tesco or Carrefour.
and you're buying quite a lot of things. So let's call it 200 items. You are putting into the shopping cart. You go for the checkout, and in most cases, you actually execute one large payment, let's say of 200 euros, at one merchant at the same time. Now, AI agents are actually behaving differently. They consume the intent or the prompt, they browse the code, the hidden browsers, and then they execute a series of micropayments. So let's call it 200 payments at different merchants, at different time, different value, and potentially with different payment methods. If you are compliance of an acquirer or even a merchant, and you see this kind of mess, your fraud management system is flagging the payment method, for example, your payment card, because it looks way too crazy. And this is kind of the first problem, the way the fraud management systems are set up nowadays, and how the standard rules that you have to have in order to comply with the regulation and principal membership is set up. And the second issue here is that each and every authorization by the card, or even if you are using some APM, each and every authorization actually costs something. If we're talking about acquiring, processing, and also, let's say, e-commerce, the gateway. So this will be a quite costly transition, and unless we are changing our mindset and the way our technology is also built and the way we create our fee structures, this can also be a potential headache for kind of mass adoption. So even though we will be ready in our mindset, in our regulation, our psychology, we still have to overcome this last hurdle. And of course, the last thing here I would like to mention, this is also one of the requirements by the regulator. The agent ID and the cryptographic proof of intent, these are quite essential in order to stay compliant and make sure that all the payments are traceable and executed properly. I would like to basically make a quick summary here, where we are heading, because I'm sort of running out of time, and I think it's enough of visualization and prognosing. So at the moment, we need to first, by 2030, get to 100% adoption and let's say penetration of the technology, which starts with click to pay. So that consists of 100% tokenization, that is 100% biometric. In other words, complete elimination of manual card entry, because when the bot is doing the checkout, he needs to do it with one click. On top of that, we need to have agent ID for each agent operating in the environment and ecosystem, and a cryptographic proof of intent to record every transaction cryptographically, so we avoid chargeback spikes and potential hallucinations. Of course, you need to use providers and technology who are ready and up to the state of readiness. But I think the last thing I want to mention is something which has to happen here. Are we ready to transition, to economy, to the commerce 3.0, which carries a lot of agentic payments, because we will have to adopt our UI, UX, the code, and everything else. I think I would like to, at this point, thank you for your attention. If you have some points to discuss, please let's do it during the networking session, and hopefully the agentic payments future will be bright with as little chargebacks as possible. Thank you very much. Děkuji za přednášku. Nám zbylo ještě pár minut času, tím, že nemáme teda Q&A. So I would like to ask Rob Woods, are you around? Okay, cool. So welcome on the stage. It's yours. Thank you. Hi everyone, so my name's Rob Woods. I'm from a company called LexisNexis Risk Solutions. My role there is a fraud strategy senior director. I used to work in banking. I used to
deploy fraud and authentication controls, digital identity controls. And then about 4.5 years ago, I moved on to the vendor side and sort of, rather than focus on one organization, got to focus on hundreds of organizations. And what I'm going to talk a little bit about today is the rising threat in fraud and good AI versus bad AI. And just give you a bit of insight into what we see in the market, what the key trends are. So just have a quick drink of water. So this is a graphical representation of our network. Our products and our platforms work together to crowdsource intelligence. So this is a representation of 2025. And as you'll see, we had 142 billion transactions. So unlike the commercials you see on TV where they say 78% of people like this particular thing and they only asked about 100 people, all the statistics that you see in here are statistically relevant. They are from huge forms of data. The one we're most proud about is this one down here, 3.8 billion digital identities. Now for us, a digital identity is a unique user. So if I take myself as an example, I have a work laptop, I have a personal phone, a work phone, I have an iPad. So my digital presence can be captured via 4 devices. I have 4 different email addresses when I include my work one and personal ones. I have 2 phone numbers. And all that gets aggregated around a single digital identity, me. And this is the persistent one. So this is good guys and bad guys. And is a rich source of data that helps our customers make sort of better decisions, not just about what they see, but what all their peers in their industry have seen or in other countries. Because fraud is not just a Czech problem, it's not just a European problem, it's a global problem. Fraudsters are everywhere and they often track victims in other countries and do cross-border payments. So how has that materialized? We have last year compared to this year, the types of fraud that our customers fed back as we see that sort of feedback in the industry. And the really surprising thing over the last 2 years, so in 2024, first party fraud. So when us in the room, not that we would do it, defrauded an organization. So I didn't receive that delivery or did a fake chargeback call or intentionally took out a loan and claimed it wasn't yourself. In Europe, this has been a major problem. And you can put that down to cost of living, crises in various countries, struggling economies, but also the kind of culture at the moment of, oh, a big company, they can deal with it. They can cope with that loss. I'm hard up. And that's, I wouldn't say allowed or understandable, but when it's an Amazon, then yes, they are huge. Not that it makes it right. But when it's targeting startups, fintechs, growth organizations, when they get targeted because they try and have very customer-centric policies, it really damages their brand, it damages their ability to progress and grow. The other one that is of sort of real significance is the 11% one. So last year it was 1.4 and it's 11, and that's synthetic identity theft. This is using deepfakes. This is me looking to imitate someone else or create a new identity entirely. Generative AI, as various people have said today, is getting very, very common. And it is becoming an enabler for fraud. And that is huge growth in just 1 year. And that, combined with third-party account takeover, I think are really interesting. This is just a visualization of first-party fraud across the different regions of the world. In Asia, it's really not in their culture to defraud a
organization of authority. There is much more kind of respect in that kind of transactional culture, whereas in the EU and North America, it's a much more higher. And in particular, e-commerce, it grew 9% in e-commerce customers last year. So the cost of doing business in e-commerce is going up because not only do you need effective fraud controls, and I think sort of the person before me mentioned around, you know, PSD3 coming and other sort of fraud obligations. But if your own customers are also defrauding you, how do you differentiate between genuine customers, bad customers, and fraudsters? And this is how it varies across industry and across geography. If we focus on the industry one, because if I focus on e-commerce, big first-party fraud problem here, but then we have account takeover and then synthetic ID. One slide I didn't include, but there is a QR code at the end if you want the free download of the report. We saw the previous discussion, by the way, I really enjoyed, because we saw in our network a 450% increase in agentic commerce. So general consumers like us using those agents to shop on your behalf. Now that really interesting, the topic of tokenization and security. How do you differentiate between a good bot and a bad bot shopping on someone's behalf? How do you know that they have genuinely asked it to buy that laptop? I say laptop because one of our customers told us that they instructed their Claude assistant that they had sort of designed to find a good laptop deal for them. It went and bought it. They didn't instruct it to buy it, and they just bought it. The first they knew about it, when it arrived 3 days later. And then they had to do the whole returns process and things like that. So it's a fascinating world that I think we're on the cusp of going into, but I think it's going to make e-commerce a really challenging place. And the dark web isn't really helping, if I'm being honest. It is a absolute shopping center of fraudulent tools and things to help. If I decided to turn my back on my chosen profession of fraud prevention and become a fraudster, I think with about $1,000 and about a week, I could buy everything that I need, including victims' target personal information and all the tools I would need to commit sophisticated scams using generative AI, some of it real time, to impersonate other people, whether it be law enforcement, whether it be romance scams, whether it be impersonation when it's a police officer, law enforcement, or a government agency. It is incredibly easy. And we work with some ex-fraudsters and get their insights. And one of them once told me that he was only ever arrested and sent to jail because they could match his voice on a voice recording one of his victims made to him. In the world of deepfakes, a fraudster can create a layer between themselves and the victim, so the threat of prosecution becomes less and less because they can hide more effectively. But if you're interested in buying anything, here's the price list. What I found interesting when we commissioned this research is not just finding bank accounts, but bank accounts with phones and SIM cards that had got transaction history with those accounts. So I could go on there and buy not only a full account, but everything associated with it that looks friendly, and then suddenly have a fully functioning access point in a bank. That can be my mule account to funnel, proceeds of crime, and it's super simple. And what is also interesting, though not on this slide for brand protection, is certain brands are valued higher than others and they're more expensive. So the ones where they believe it's going to be harder to open an account at. And AI and deepfakes is a growing problem. These are just some examples. If you Google it, even if you use AI to find it, there'll be loads of stories.
And even when it's not a fraud, even when it's a mistake, I don't know if anyone would have seen it, but a couple of weeks ago, the responsible AI director at Meta had a Claude agent. It went rogue, started deleting all her emails. She tried to stop it. The only way she could stop it was pulling the cable out of the wall. And it's because the task it was given needed more memory than it had. And so it had that absolute focus to, well, I need to create memory to do this task. So it just started deleting content on her device. So deepfakes, AI, it is a fascinating place. It makes content creation and the guys on TikTok super entertaining. But it is a dangerous and opportunistic world that it's creating. So I'm going to play a little game because we're late in the day and get people awake to make it to the end. This is an actual example that one of our customers shared with us, and this is the basic one, so you won't be able to not see the fake. So here's Mr. Criminal. He is a fan of action movies, and he overlaid Keanu Reeves, Vin Diesel, and Tom Cruise onto his face. And he then also used it to create fake IDs. And he tried to open multiple accounts. And if you look at the deep fake images, they're all in different angles, but you can all tell it's in the same apartment. So when you're thinking about your AI strategies and what to do, don't just think about the face. Don't just think about the voice. Don't just think about the ID. Don't just think about any automated detection you could do on your app or your web page. Look at the wider environment. We acquired a company called IDverse last year, and they had a really great case study that when we acquired them. In England, there was a particularly low-income, poor housing estate, and the criminals had a car, went to that estate, and were offering teenagers £50, £100 to go home, get their passport, come down and open a bank account. And so it's a genuine person opening a genuine account with a genuine ID. But the background was showing it was all done in the same car, and the geolocation was showing it was all in the same sort of place on the same estate. So you can look for those intelligence, and you can use the good AI to link tiny bits of information together to give you a bigger picture, to say, even though genuine documents, genuine person, genuine photo, genuine video, it's not a legitimate transaction. So to make it a bit harder, as a show of hands, who thinks A is the real person or B? So we'll do A. Hands up for A. About half of you? Correct. And then the second one, who thinks A is the real person? Oh, more rising, less than last time, so only about sort of 5 or 6. Well, A is the real person. You should know. He is too far handsome to be a real person. He is fake. But that just shows you that through a photo, it is getting really, really difficult to differentiate between a real person and a fake person. And that rise is getting higher and higher and higher. This, I think this is the Scamiverse report by McAfee, saying about 2.6 deepfake videos consumers are encountering a day, and young adults are seeing 3.5. I've got a 9 and 11-year-old girls, and we watch a bit of YouTube occasionally, and sometimes it's like funny fails and things like that, and they go, oh, that's fake. And I have to say, oh, actually, that one's real. So they're growing up in a world where they're questioning what's real, what's fake, and it's only going to get harder. These are both fake, so this isn't a test this time. But the lady on the right, hopefully the animation will work. So a lot of onboarding, they ask you, it's actually a small video capture. They want to see micro movements.
So that's a fake video of that not real lady showing that kind of interactivity, that kind of liveness, and a human looking at that, especially in a challenge queue, like if you're not sure about onboarding someone and someone is manually reviewing that, they're not going to know the difference. We're moving past the point where humans can detect AI, so you need good AI to detect against that. So all is not lost. There are loads of tools out there. Obviously we have a few, but this is more just talking more broadly. You can look at people's face, their capture of the liveness, the document. A little trick, when people talk about document capture, you say, oh, there's 16,000 identity documents around the world of passports, driver's license, identity cards. How do you keep up? How governments have got to issue templates. Only about 3 companies actually make all the security features for them. So if you have a product and an AI engine that is trained to look for security features and what is looking genuine or not, you don't need to wait for a government to issue a template. At the first time of seeing it, you can make a judgment on whether it's real or not. And the same applies to the sort of face capture. You need an AI engine to look at it. I remember when I worked at the bank, it was always like, oh, we need that manual review queue. We need that room of experts that for the ones the software isn't sure about, they can check it. And they must do it within a few minutes. AI will do it in less than a second or 2. And it will be more accurate now because what we can do is we can look at, sorry, the microphone getting in the way, your veins in your neck, like the difference in skin tone, the micro movements in your skin that when captured on a video, we don't see, we don't pay attention to, but you can identify. And then these 2 guys, again, no test, these are both fakes, so I'll just do the little things. But why have we got them? Because if you can create good deepfakes, you can train your engine really well. Back in the day, it used to be, you go to a trade fair and say, hey, have a go at this. And in effect, all those people playing on your game are helping train the engine. Well, actually now I can go to I can go to the engine and say, please create 200 18 to 24-year-old males from Nigeria with a range of different facial features. And it can create it, and then you can feed that into your engine and teach your engine how to look for deepfakes. And it gives you that non-bias, it gives you that privacy by design. It stops you being drawn into complexities of regulation. But I've shown a few examples based on time that we had of very visual deepfakes and very visual good versions of AI. But if it was me, and this is actually what I do for a living, you don't rely on one thing. So this sort of visual is working from left to right, and you got to look at different things. So like our network diagram at the beginning, what digital intelligence do you have on this person's email address, on their phone number, on their device, on their geolocation, on their altitude even? Are they saying they are in England, but they're actually 1,000 feet in the air based on the sensors you have in your phone? Are they trying to mask their true location? You take that digital intelligence, which again, you need machine learning models, you need AI to analyze that in milliseconds. You then build in behavioral intelligence, so how I'm holding the device, how I'm touching it. Is it flat? Is it up to my ear? Am I on an active call? Am I speaking to someone at the time of that transaction? Again, taking that intelligence in. Then feeding that into your decision models around your thresholds. And then when you finish onboarding someone, it's okay, now have the document and the face and that reusable face biometric that you can use in a reusable authentication method. So when you put all these points of intelligence together, just for onboarding, you could have over 300 data points.
then how do you make that decision in milliseconds? Some of the presentations I've seen today have been really fascinating because it's been about the real time, the future, the getting automation to do things for you, and the security of it. And what FinTech, I think, needs to do is embrace that, but also protect yourself. I've seen too many times a neobank or a startup, and they go, oh, I've built a whole bank. I can build a fraud risk engine. I can do all this. And yeah, you could if you didn't have to run a bank. And sometimes you need experts for certain things. And with fraud, it's such a dynamic industry. And I call it an industry because it is industry on the side of the fraudsters. There are whole towns that spring up in Asia with the sole purpose of being a scam center and doing phone calls to victims all over the world. So it is professionalized on their side, and so we have to be professionalized on our side. And then you stitch it all together in one platform, so therefore you can fight fire with fire, use good AI against bad AI. And I mentioned a QR code. So this is actually like a 4-hour presentation, stripped down into 22.5 minutes. So that QR code goes to 2 reports, it's free, so you don't have to pay for anything, but there's all those stats from the first half of the presentation, the agentic commerce growth that I mentioned and things like that, that is in there, and then the true cost of fraud as well in terms of those things that are the big ticket items that are causing organizations a lot of pain at the moment. So all I would say is, as a final thought, good AI exists, bad AI will only get better. And I really liked the quiz that the previous person did around who has used AI today or in their daily lives, and then different scenarios. The key in protecting your organizations and your customers and then your industries is embrace good AI, deploy it well, and then your customers will get a much better experience because you can build better trust with the genuine customers, and they'll be able to do more of what they want to do, how they want to do it, and when they want to do it without disruption and unnecessary authentication. I am down to 10 seconds left, so thank you very much. Hope you enjoy the rest of the conference. Okay, thank you very much. And next speaker will be Radek Hayek. Please, Radek, I would like to invite to the stage. Dobrý den. Tak já jsem rád, že mě tady máte. Já jsem tady trošku méně za tu technologickou část a víc za sales a marketing. Po mně ještě bude vystupovat Jirka Daneš, který vám něco řekne o tom, jak ve FIDu a v Directu přistupujeme k vývoji s využitím AI. Ještě než začnu, původně jsem si myslel, že to tady bude vypadat jako na Slávii včera při oslavě fotbalového titulu. Musím říct, že je to o něco lepší, obdivuju vaši trpělivost a sedací partie, že jste to byli schopni celý den vydržet, takže děkuju, že jste tady zůstali a fandím mým následovníkům, doufám, že zůstanete až do konce. První věc, kterou bych chtěl říct, jako zhruba, já jsem si četl nějaké statistiky, zhruba 40% fintechů skončí, protože netrefí to, co ten zákazník skutečně chce. A často o tom, co ten zákazník chce a potřebuje, máme nějaké hypotézy, často si některé věci vysníme o tom, co ten zákazník potřebuje, jak skvělá technická feature mu pomůže v tom dodávat výsledky, ale často to tak není. Takže ta moje prezentace je tady ne o tom, jak vymýšlet čím dál tím víc feature, ale jak to ve skutečnosti k tomu zákazníkovi prodat. FIDu nabízí službu expense managementu, já jsem moc rád, my jsme tady vystupovali i včera s kolegy z WeFlow, konkurence nás posiluje, nikoli oslabuje.
Ale naší cílovou skupinou jsou SME klienti, malé a střední firmy v České republice v současné době. Což je specifická skupina, ve které ty omyly o tom, jak fungují ty firmy, zejména se sociodemografické bubliny pražských fintechářů, jsou často ty největší. Takže já bych se dostal k podstatě toho problému, který máme. První problém, který já vidím dnes a denně, je problém spolupráce mezi salesovým týmem a marketingovým týmem. Já osobně používám zkratku s marketing, že to je sales a marketing dohromady. My jsme v loňském roce, když jsem měl tu čest do firmy nastoupit, tak jsme měli konverze naší komunikace v performance marketingu někde na úrovni 2% z SQL do dealu. A příčina byla v tom, že vlastně naše komunikace zdaleka neodpovídala tomu, co řeší klienti. Dneska jsme asi na 5násobku, furt máme co zlepšovat, ale je to výrazně lepší. Problém, který pravidelně existuje, že v marketingu, často je to i majitel součástí problému, tady mám Petra Hercmana, takže ho můžu si dovolit jmenovat, on má tyhle ty poznámky rád, takže mu to nevadí, tak nosí tu vizi a chtějí, aby v tom marketingu a v té komunikaci byl otisk té vize. Problém je, že to vlastně nikoho, kromě toho majitele, nezajímá. Většina těch firm chce řešit jako svůj reálný a skutečný problém, takže doporučení je propojit sales a marketing ideálně do jednoho týmu, spolupracovat na denní bázi a nekomentovat vizi, ale prodávat skutečně use casey toho, co ten CFO nebo ten cílový zákazník, v našem případě často finanční ředitel, chce. Kromě konverzí si tak potom ještě dalších jevem je, že ten uzavření toho dílu, protože ten člověk má pocit, že si chce koupit něco jiného, než vlastně potřebuje, tak protahuje to i uzavření smlouvy, zejména v B2B salesu. Pokud se tímto problémem zabýváte, tak určitě můžete potvrdit, že to poměrně dlouho trvá. Tak, to je první problém. Druhý problém, který vidím, je, že a on už to byl titulek té prezentace, že vlastně my si vysníme, jak co by takový CFO měl být. CFO je poměrně vysoká role ve firmě. Shodou okolností včera já jsem tady prezentoval na CFO kongresu. Ta skupina vypadala úplně jinak, než vypadáte vy. Teda nechci se dostat do situace, že bych soudil, kdo vypadal líp. Samozřejmě, když jsem dneska tady, tak vy vypadáte líp, ale CFO typicky, lidi si myslí, že to je člověk, který chce řídit strategii, má tu vizi, je to člověk, který je úplně nadšený z transformací a často opak je pravdou. CFO jako cílová skupina, pokud máte CFO jako svoji cílovou skupinu, milují kontrolu, nesnášejí chyby, v malých firmách jsou extrémně zahlcený prací a jakákoliv transformace jim vlastně přidělává práci a zvedá rizika. Já ze svých zkušeností jako CFO můžu říct, že výnosy jsou vždycky nejisté, to asi znáte taky, náklady jsou 100%, takže když vyhlásíte transformaci a kolik do ní budete investovat, tak CFO nad business casem lehce pokejvá hlavou a vidí ty náklady, ale u těch výnosů si nikdy není jistý. Je dobrý ty persony nejenom podle učebnic, ale opravdu kvalifikovat z hlediska emocí, kterou chtějí vyřešit. Většina finančních ředitelů podle nás a podle toho, co říkají a podle toho, co jsem i včera viděl, chce kontrolu, chce bezpečí, chce informace, nechce nezbytně nutně. I mezi CFO jsou samozřejmě výjimky. Být někde na piedestále, vizi a podobně, to je většinou majitel té společnosti, který tlačí tu obchodní část. Takže dobře si uvědomit, kdo to vlastně ta cílová skupina je. Pak je samozřejmě další level, tady vidíte statistické údaje, jak vypadá průměrný CFO v malé a střední firmě. Já jsem měl tu čest to půl roku vykonávat, kde jsem přešel z velké firmy ČSOB, pak jsem spadnul do role takového ředitele malé společnosti CFO, asi 21 SROček a jejich finančních výkazů a podobně. To je peklo a vy tam chodíte s API integrací a různýma věcma. A ten člověk jako vlastně je rád, že vůbec zavře knihy a nějak to jako vlastně přežije a uhlídá cash flow. Tohle jsou průměrné čísla ze statistik.
co CFO dneska v malých a středních podnicích zažívají 12 nástrojů, většinou v Excelu, konsolidované insighty, dlouhý čas, než vůbec jako jsou schopni vyprodukovat nějaký konsolidované reporty a do toho přicházejí změny typu jednotné hlášení a podobně. Takže jako rozumět tomu problému a rozumět, jak to řešení, které nabízíme nebo nabízíte, zapadá do toho kontextu přesně, ne jenom na základě nějaké domněnky v diskuzi s ostatníma kolegama z fintechové bubliny, kteří s AI si hrají každý večer a mají rádi tyhle novinky a všechno už mají zpracovaný automaticky. Integraci, to je jeden z příkladů. Tady hodně, já jako ve skutečnosti s tím souhlasím. My prodáváme taky API na naší platformě. Všichni mluví o integraci a že to těm lidem skutečně pomůže. Obecně jenom 10% těch firm to potom nakonec skutečně použije, protože existuje nějaká jiná bariéra a investice spojená s tím dotažením té integrace. Na naší platformě z 1500 klientů API integraci používá jenom 10%. A zbytek si vystačí z exporty do účetnictví, buď na míru udělanýma, nebo námi poskytovanýma. Znova, v této sociodemografické bublině nemít API na řešení je v podstatě smrt, ale u těch skutečných koncových zákazníků je to ve skutečnosti často velice jinak. Co se týče toho, co se chystáme nabízet, a potom Jirka Daneš vám představí o tom, jak to z hlediska té dodávky řešíme. FIDu po dlouhém průběžném vývoji v letošním roce chystá expanzi, co se týče feature. My se snažíme dostat to naše řešení do prostoru automatizace pro toho CFO, tak, aby to pro něj skutečně bylo funkční. Za mnou vidíte čtyři zásadní jako funkcionality, které chceme postupně přidávat, ale znova v tom režimu, tak, aby to pro toho koncového uživatele bylo jednoduchý. Hodláme spustit multibanking pro SME. Myslím, že tady bylo v pár prezentacích zmíněno Open Banking, PSD3, PSR. To je na PSD2 spouštět multibanking je tak trošku riziko. My to víme, přesto do toho chceme jít, protože chceme nabídnout tuhle službu na českém trhu zákazníkům. Chceme dohnat trošku gap, který jsme měli v historii ve zpracování faktur, a to jak vydaných, tak přijatých. A poslední věc, kterou chystáme, samozřejmě to napovídá té dnešní době, je pomáhat firmám s řízením cashflow, protože to je ve většině případů ten zdroj toho, kdy ta firma může zkrachovat. Můj poslední slide, doufám, že dodržuju čas, který jsem Jirkovi slíbil, je, jak o tom chceme komunikovat. Tady vidíte jako claim marketingový, který navazuje to, co jsem říkal. CFOs, pokud na ně komunikujete, tak nemůžete komunikovat vizi, posuneme SME jako firmy do Evropy a do celého světa z České republiky, ale soustředíme se na to, co je pro ně důležité. To je z mé strany všechno. Předávám slovo Jirkovi, který vám popíše, jak ve FIDu přistupujeme k vývoji aplikací a těch řešení se svým využitím AI. Super, moc děkuju. Máme klikátko někde? Tohle. Super. Tak jo, to jsi ještě ty. Tak, super. Radek vám něco řekl o tom, co vlastně jdeme stavět, pro koho to jdeme stavět a jak na tu cílovku koukáme. Já vám tady řeknu o tom, jak to vlastně budeme stavět a hlavně o tom, jak nám v tom pomáhá AI. Moje jméno je Jiří Daneš, mám na starosti produktový vývoj, no respektive jeden klaster produktový u nás ve FIDu. 3 věci, které bych chtěl, abyste si dneska z toho odnesli, nebo co vám chci říct. Kde nám teď AI pomáhá. Druhá věc, co je naše vlastně jakoby endgame, kam se chceme s AI dostat ve vývoji. A třetí věc, nějaký lessons learned a challenge, který jsme měli při tom a možná někteří z vás budou mít podobné zkušenosti, tak je třeba potom můžeme nějak debriefovat po přednášce. Začnu trošku netradičně, lehce přisprostlým citátem od našeho product ownera. On je z Ostravy, tak mu to musíte odpustit. Původní verze byla mnohem peprnější, ale kopijíci řekli, že to musíme trošku zeslušnit. Je z našeho Vantumanka asi 2 nebo 3 týdny nazpátek, když jsem se ptal, jak jsme na tom s nějakým vývojem nějaký featurey. A on říká, hele, ty vývojáři jsou teď moc rychlí, my nestíháme. A to je jako relativně dost velká změna jakoby toho, v jakém světě jsme žili historicky.
Tak, co jsme teda zatím implementovali? Aby jsme vám to nějak byli schopni trochu ilustrovat, tak jenom jak vypadá náš vývoj, asi nic byste jakoby neviděli nikde jinde. Máme nějaký produktáky, který jsou odpovědní za roadmapu, za to, co budeme vyvíjet. UXáky, který dělají discovery, ptají se klientů, co testují různých řešení. Analytiky, který to sepisují, vývojáře a QA. Asi jako relativně straightforward. Každá ta role teď si připravila svý vlastní nějaký asistenty, skilly, který začali používat. Začnu těma produktákama. Můj oblíbený produkt context skill. Představte si super seniorního produktáka, který ví všecko o tom trhu, ví všecko o vaší strategii, je nabriefovaný, mapuje konkurenci. A když potřebujete řešit takovýto, hele, jak budeme třeba priceovat tuhletu featureu, a budeme ji dávat do všech balíčků nebo jenom do některých balíčků, tak on vám řekne, hele, konkurence to dělá takhle, tohleto doporučuju, tohleto nedoporučuju. Skvělá věc, nemusíte pokaždý se ptát, říkat, hele, já jsem tady z B2B fintechů, dělám tohle a tohle. Věc, kterou jsme teď odpilotovali, je teda extrémně jako užitečná a když se podíváte i třeba na produktáky Cloud Code, tak první věc, kterou říkají, na co sami používají Cloud Code, tak je produktový reporting. My jsme teď shodou okolností řešili takovou věc, že jsme potřebovali vědět, kolik našich klientů má jenom jednoho jednatele. Prodáváme B2B firmám. Věc, která by historicky trvala strašně dlouho zjistit, request na nějaký Power BI a tak dále. Teď jsme to dali do Clouda, za 3 minuty přišla odpověď, která byla správná. Prototyping, to je takový bread and butter prostě toho dnešního světa, to znamená schopnost rychle vytvářet prototypy a testovat je s uživatelema. A potom věc, kterou jsme zkoušeli, a to je roadmapping, prioritizace. Tady nevím, jakou máte zkušenost vy, my relativně dost špatnou, a když jsme se potom koukali nebo ptali různých produktáků, koukali jsme na nějaké podcasty, tak vlastně je vidět, že tady to ještě nefunguje. Že tomu AI chybí spousta kontextu o tom, co vlastně chcete stavět, proč to chcete stavět a sestaví vám nějakou roadmapu, ale ona vlastně na konci je úplně špatně a potřebujete ji celou předělat. UXáci, tak tam je to asi jakoby jednoduchý, tam primárně teda prototyping, z toho teď opravdu děláme relativně hodně. Nicméně nejen to, jako další příklad můžu uvést to, že každý design proženeme nějakým skillem, který zjistí, jestli tam nejsou nějaký dark patterns, to znamená, jestli tam něco neskrýváme, jestli dostatečně dobře komunikujeme všechny stavy, jestli všechny tlačítka jsou dobře volejblovaný a tak dále. A nebo když se ptáte uživatelů, tak musíte mít nějaký rozhovor, nějakou jakoby šablonu, podle který jedete a to vám krásně dokáže prostě připravit. Analytici, ty mají spoustu skillů a spoustu agentů a dalo by se o tom mluvit hrozně dlouho. To, co bych tady vypíchnul, je user story writer, to znamená, máme nějaký standard, jak psát nějaký jako technickou dokumentaci. Vyrostli jsme poměrně hodně, my jsme během 3 měsíců z nějakých 3-4 analytiků vyrostli asi na 12 nebo 13. A aby tam všude byl ten stejný standard, aby tam byla stejná kvalita, tak tohle je něco, co hodně pomáhá. Impact Agent, máme relativně složitou strukturu, jakoby architekturu, takže když děláte nějaký vývoj, tak potřebujete zjistit, do kterých systémů vlastně ten vývoj má dopad. A protože máme spoustu nových lidí, tak tohle zase jim pomáhá vlastně zmapovat tu situaci. To, co nás ohromně urychlilo, a vrátím se zpátky k tomu citátu vzadu, je schopnost generovat kód. To je asi takový opravdu alfa omega toho, co děláme. Nevidím tady někde kolegy z Technologies, tady jako velký kudos tomu, co tam všechno udělali. Na tom frontendu, tam jsme začínali, tam jsme opravdu hodně daleko. V takových pozitivních scénářích jsme schopni vygenerovat až 70% kódu automaticky. U toho backendu, tady se vracím k tomu, co jsem říkal, máme relativně složitou architekturu, tam je to přece jenom trošičku méně. A poslední testeři. Testing se nám daří velmi dobře automatizovat. Vlastně celý automatizovaný testy jsou psaný pomocí AI a opravdu nás to hodně zrychluje. Když se ale na to kouknete, tak vlastně ten proces je furt stejný. Stejný role, předávají si nějaké zadání, každý má svýho tak jakoby, jak říká náš CEO, umělýho kamaráda, s kterým to nějakým způsobem prostě jako zrychluje, zefektivňuje. To je super začátek a předpokládám, že spousta z vás je v nějaké jako podobné fázi, ale není to ta endgame. Ta endgame vypadá takhle. Ta endgame vypadá, že ty agenti si povídají mezi sebou. Že to zadání vzniká úplně jinak
a že celý ten vývoj je vlastně agentický. A že na něm jsou ty původní role toho produktáka, UXáka, analytika a tak dále, ale oni už jenom ovládají ty agenty, kteří pracují ve stejném kontextu. Co tady musím hrozně zdůraznit, a co je fakt důležitý, je ta Human Quality Gateway, to je taková ta část ve prostřed. Nepodceňovat kontrolu těch agentů. Jak říká jeden náš analytik, který je jako hodně silný v té adopci AI, ono to kecá, nevěřte tomu. Takže hodně důležitý to furt kontrolovat. Je to naše vize, možná byste si řekli, jasně, on teď tady mluví o něčem, co bude prostě za rok, za 2 a tak dále. Není to úplně pravda. Shodou okolností zítra máme první hackathon, kde zkusíme ten kompletně celý agentický vývoj spustit. Co jsou ty lessons learned, které z toho máme? A budu fakt rád za to, když potom si můžeme třeba popovídat po konci, jaký vy máte tak jakoby zkušenosti z toho, jak implementujete AIčko. První je něco, čemu já obecně říkám AI skill. Nevím, jak u vás ve firmách, ale u nás jsou některý lidi, kteří jsou fakt hodně daleko, typicky jako frontendoví inženýři, analytici, a pak jsou lidi, kteří by chtěli, ale třeba úplně jakoby neví, jak do toho, protože otevřou konzoli Cloud Coda a jsou úplně jakoby zděšní, co to na ně jakoby hlásí. A tak máme spoustu lidí, kteří dělají spoustu zajímavých experimentů a potom ten long tail, který vlastně jakoby nedělá, furt pracuje vlastně stejně, nebo se s tím tak povídá, jak se to tak přirozeně naučil. To, co tady hodně dobře funguje a co doporučuji dělat, je vzít ty experimenty, ty lidi pochválit, ale rychle se zamýšlet nad tím, jak to dostat do praxe pro všechny lidi. Ta standardizace těch experimentů je něco, co reálně přináší potom té firmě tu rychlost a dokáže vás jako reálně akcelerovat, protože do té doby jsou to jenom prostě izolované experimenty lidí. A tohle je, myslím si, jako klíčový. Co nám v tom pomáhá, je včas si to jakoby uvědomit, že už jako musíme experimentovat do nějaké jakoby standardizace. A pomáhá nám v tom relativně jakoby robustní školení. A já jsem shodou okolností byl tak v pondělí na jednom se podívat, jak to jakoby probíhá. A naše šéfka compliance tam vibe-codovala aplikaci, což je takovou, nevím, jak si máte zkušenosti s lidma z compliance, tak oni jsou spíš jakoby konzervativní, jako z definice. A byla úplně jako nadšená, co to všechno umí. Jo? Tak jako ukazuje se, že těm lidem, když dáte jakoby tu cestu a tu příležitost, tak to funguje jako velmi dobře, byť jsou třeba spíš jako z povahy takový jako konzervativnější. A sdílení know-how úplně klíčový, protože každý si s tím nějak hrajeme a to je ta standardizace těch experimentů. Co nám dobře funguje a co doporučuji, je AI Gilda, je takový jako dobrovolný spolek přátel AI, který jde cross celou skupinu Direct. A je tam poměrně už jednou za 2 týdny se potkáváme, vyměňujeme zkušenosti, je tam poměrně dost živý chat, kdy lidi tam dávají svý nějaký jako postřehy, sdílejí linky a tak dále a hodně to pomáhá buildit tu komunitu kolem toho. Druhá věc je paradigma shift. Já ten pojem jakoby vlastně strašně nemám rád, protože jsem ho na konferencích slyšel jako mnohokrát u věcí, které paradigma shift nebyly. Ale já si myslím, že v tom vývoji produktů se opravdu k tomu paradigma shiftu jakoby dochází. Je to opravdu velikánská změna v tom, jak ty role budou fungovat. Tak se vracím k tomu předchozímu slajdu. Bude docházet k tomu, že ty role budou úplně jiný, že ty produktáci budou fungovat úplně jinak, že ty takzvané jako workflows a ty tooly budou úplně jiný, než jak vypadaly třeba před půl rokem. A ty role budou výrazně techničtější. Já jsem viděl nějaký podcast s šéfkou produktu Cloud Coda a ona říká, naši všichni produktáci jsou ve skutečnosti bývalí software inženýři. Oni vědí, jak psát kód, ale mají jakoby akorát dobrý product taste a jsou díky tomu schopní prostě dělat dobrý produkty. A to je, myslím, to, kam se ty role budou obecně teď hodně jakoby směřovat. A budou se muset ty produktáci typicky a UXáci typicky hodně jakoby dovzdělat v té technické knowledge. Kontrola. K tomu já jsem to zmiňoval na tom předchozím slajdu, Human Quality Gateway. Jak říká kolega, nevěřte tomu, pořád to kecá. Je to fakt extrémně důležitý. Máme bohužel i jako špatnou zkušenost v některých ohledech a to je, kdy příklad analytik pomocí nějakého skillu teda vytvoří zadání, tak si to čte vývojář a říká, hele, ale tady prostě odkazuješ na věci, které jako u nás neexistují. Jo? Protože to prostě nepřečet. Jo, takže hrozně jednoduchý 2 rady pro práci s AI pro vlastně jako všechny je dávejte tomu dobrý kontext, ten je strašně důležitý, a potom to kontrolujte, protože to prostě potřeba je kontrolovat. A poslední věc je mindset. Jak jsem zmiňoval na začátku, tak
máme tady, aspoň u nás, lidi, kteří jsou hodně daleko, lidi, kteří by chtěli být jakoby taky dál v adopci AI, ale třeba na to nemají tu technickou znalost. Ale pak tam máme i spoustu lidí, kteří by vlastně jako tomu, jak to říct, trošku to odmítají. Překvapivě jsou to i vývojáři dost často. Říkají, hele, já jsem si to zkusil a stejně jsem to potom musel přepsat a tak vlastně to akorát přidělává práci. Já tomu samozřejmě jako do jistý míry rozumím, protože pokud vaše přidaná hodnota historicky byla v tom, že píšete krásný, čistý, auditovatelný kód a přijde něco, co řekne, hele, tohle to se stalo právě komoditou, tak bych vůči tomu asi taky měl jakoby dost silnou skepsi. Ale ukazuje se, že je to většinou nějaká skepse, která se jakoby dá překonat. Co nám dobře funguje, tak máme něco, čemu říkáme AI SWAT týmy, seniorní vývojáři, který právě připravují ty agenty tak, aby když i ty skeptici k nim jednou sednou, tak jim to zafungovalo, bylo to všechno odladěné, protože to odlazování jakoby relativně dost dlouho trvá a tohle je věc, kterou prostě musíte předtím, než to těm skeptikům dáte, mít dobře pořešenou. Teď to nevřeštu. Hackathons, jo, experimenty, důležitý, musíte mít pořád experimenty, musíte zkoušet různý hackathony, různý POCčka a zase nezapomínat na to, že se z těch hackathonů a POCček musí stávat standardní business. A leaderboard, přistupujeme k tomu, že třeba ty vývojáře nějakým ukazujeme, kdo vlastně je daleko v té adopci. Koukáme na to zatím pozitivně, takže ukazujeme jenom ty dobrý, neukazujeme zatím ty špatný. Takže tím se snažíme jako poňouchnout k tomu, hele, koukej se, je tady kolega a ten už to umí a prostě tolik procent svého kódu byl schopen vygenerovat pomocí AI. Tak, za mě všecko. Moc díky, že jste to vydrželi až do 5:45 a užijte si konferenci. Tak, ještě máme nějaké dotazy z aplikace, takže první dotaz. Neutekly vám už data firemní skrze AI? Jste pod dorou? Jak to řešíte, hlídáte? Neutekli jsme a hlídáme. To jsou krátké odpovědi, ale zatím ne. Jako, máme poměrně dost striktní policies na to, že nikdo nesmí používat svý soukromý tooly. Hodně to hlídáme, hodně to vymáháme. Logicky jsme pod dorou. Zatím jsme žádný incidenty neměli. Mimochodem součástí naší AI guildy je i naše šéfka security, která s náma jako pravidelně sdílí spoustu jako užitečných informací. Takže zatím ne a já pevně věřím, že to tak zůstane. Lepší Claude nebo ChatGPT a proč? Claude, asi jako jednoznačně v tenhle ten okamžik. Asi jako záleží na tom, na co to chcete použít. Jo? Ale když se začínáme dostávat do toho firemního světa a do toho, jako, jak rychle programovat, jak rychle jako prototypovat, tak nám ze všech jako různých POCček a podobných jako experimentů v celku jednoznačně vychází, že ten Claude je jakoby lepší. Jo, a můžete samozřejmě na to mít jako jiný názor, jako já nejsem placený Claudem nebo Antropikem, ale minimálně jako ta zkušenost je prostě taková. No. Já se možná ještě rychle zeptám za sebe a co kredity v rámci firmy a tokeny teda. Jak to řešíte rozdělování, aby to někdo nevypráskal rychle, kolik jich kupujete, nebo co můžete říct, Jirko? Tak čísla říkat úplně nemůžu. Samozřejmě postupem času to něco stojí. Asi jako není tajemstvím, že spousta firm začíná přemýšlet, jestli to vlastně není lepší platit ty juniory než ty tokeny. My zatím si myslíme, že furt lepší platit tokeny a uvidíme, jak daleko, jestli se to nezmění. Ale zatím si myslíme, že tokeny. Je to, jako čísla říct nemůžu, to je asi jako jasný. Můžu říct vtipnou historku z natáčení. My máme jako logicky, protože jsme FIDu, tak máme uloženou naši expenzovou kartu v Claudu. Ona má nějaký limit, ten limit ne vždycky stačí a jenom nám došel a náš vlastně takový šéf analýzy, zároveň takový člověk zodpovědný vlastně za nějaké jako AI operations, tak říkal, že dostal asi 60 zpráv během 1 minuty, že Claude neběží. Což je na jednu stranu jakoby super, že vidět, že ta adopce je jako široká a že lidi to fakt používají a zjistí to spousta lidí. A na druhou stranu to asi znamená, že musíme zvednout limit na naší kartě.
A pak tu máme ještě dotazy asi na kolegu a je jich tady celkem dost, tak já bych asi vzal jeden nebo možná stihneme dva. A zmínil jste multibanking, kdy jej spustíte live a máte už některé partnery, které můžete říct? Je vaším cílem být jako Starling Bank v UK? Starling Bank v UK neznám, ale můžu tam zajet a zkusit se podívat. Takže to se přiznám, jako nemám tak hlubokou znalost, kterou chtěli bychom to spustit v červnu. Už teďka máme Friends and Family pilot s desítkama klientů, na kterých testujeme tu propozici. Uvidíme, věřím tomu, že v červnu to skutečně spustíme. Děkuju. A poslední dotaz, který teda stihneme, zbytek se omlouvám, přeskočíme. Fungujete i v Česku nebo jenom v zahraničí? To asi někdo nedával trošku pozor. A účetnictví je přece v každé zemi jiné. To je pravda. To bohužel, přestože tady je snaha Evropské unie jako přejít na mezinárodní účetní standardy, zejména u těch velkých firm, tak daňový zákony jsou v každé zemi jiný. My nemáme tu ambici řešit daňovou a účetní problematiku, my chceme naopak hledat partnery z oblastí ERP systému, kteří nám tu službu prostřednictvím API můžou poskytnout, nebo můžeme být partneři v tom, jak tu třeba cashflow predikci napojit na účetnictví a podobně. Není naší ambicí dělat ERP systémy, to je naopak, kde to API oceňujeme obou straně a chceme se spíš napojit. Dobře, tak moc děkuji za dotazy a prosím pro potlesk pro řečníky. Tak a já bych rád na pódium pozval Štěpána Hájka z Akcenty. Tak, dobrý den, slyšíme se, asi se slyšíme, protože to slyším. Tak, tady mám klikátko, tak můžeme začít. Moje téma, který jsem si pro vás připravil, je finanční plánování ve firmách a rizika, na která se dát pozor. Takže to částečně navazuje na předchozí prezentaci od FIDu, který je vlastně naše konkurence. Tak, ale na začátku se představím. Jak jsem říkal, moje jméno je Štěpán Hájek a pracuji ve firmě Accenta.cz. 2 roky poslední jsem ve firmě pracoval jako finanční ředitel a teďka vlastně s kolegama z boardu jsme se domluvili na takový zajímavým switchi, protože mám rád výzvy a přesouvám se do obchodního oddělení a vlastně budu zodpovědný za obchodní síť a za obchod. A předtím jsem působil 10 let v České Wealthce. Tak, ještě představím firmu Accenta, protože nevím, jestli vlastně tady ten fintech znáte. A už to trochu vousatý fintech, protože Accenta působí na českém trhu už 30 let, takže opravdu to byl jeden z prvních fintechů, který v České republice vzniknul. Co my děláme, tak my poskytujeme, máme 2 licence od České národní banky, platební instituce a zároveň máme licenci obchodníka s cennými papíry, kterou my využíváme k tomu, abychom firmám pomáhali řídit kurzové riziko. Takže vlastně jim poskytujeme FX hedging a vlastně to bude i téma dnešní prezentace. Tak, Accenta vlastně je z České republiky, ale vlastně je to jeden z fintechů, kterému se podařilo expandovat a momentálně teďka působíme na 6 trhách. Působíme v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Německu. A primárně se zaměřujeme na malé a střední podniky a za těch 30 let vlastně už jsme obsloužili více než 60 000 klientů. V roce 2021 byl velký krok pro Accentu, protože nás vlastně koupila jedna z největších bankovních skupin ve střední Evropě a to je Raiffeisen Bank, takže jsme přímo vlastnění rakouskou Raifkou, což nám dává vlastně, má to nějaké výhody, plus to má samozřejmě nějaké velké nevýhody. Jo, z těch velkých nevýhod samozřejmě to je, že my musíme splňovat všechny standardy, co platí pro všechny velké banky ve skupině, což je trochu nevýhoda, protože pokud chceme být moderní, fintech a rychle se posouvat, tak někdy bohužel se to tak rychle nedaří. Na druhou stranu velká výhoda, hlavně pro naše klienty, je v tom, že my, Accenta, poměrně malý fintech z Hradce Králové, tak ale musíme splňovat veškerý security věci a AML věci, co splňují všechny velké banky ve skupině. Jo, takže vlastně Accenta má úplně stejnou securitu, co má například Česká Raifka, takže na to jsme vlastně pyšní, jo, protože vlastně pro klienty poskytujeme finanční služby, takže je super, že jsme jako výrazně zabezpeční.
Náš ještě business model, původně jsme vlastně naše služby prodávali přes obchodní zástupce, těch momentálně v těch 6 zemích máme ještě přibližně 100, nicméně v roce 2024 do firmy vlastně nastoupilo kompletně nový vedení a ten cíl je, že vlastně chceme tu firmu vlastně výrazně zmodernizovat, zdigitalizovat a chceme vlastně začít růst nejenom přes naše obchodní zástupce, který vlastně oni plnějí, je to vlastně to, co říkalo Fidu, jo? Ty obchodní zástupci naši, oni přesně vědí, co ten klient potřebuje. Jo? My na centrále to nevíme, takže to je naše velká konkurenční výhoda. Zároveň ale tím, že firmu chceme výrazně zdigitalizovat, tak chceme i růst digitálním kanálem. Jo? A doufám, že dneska vlastně to téma je více finanční, ale doufám, že tady třeba za rok budeme prezentovat to, jak jsme Akcentu za ty 2 roky výrazně zdigitalizovali, tak aby jsme se stali lídrem na trhu v digitalizaci. Tak, moje dnešní téma, který jsem si pro vás připravil, je vlastně teda finanční a to jsou, jaký jsou rizika, když vlastně finanční ředitelé plánujou. Já jsem vlastně poslední 2 roky působil jako finanční ředitel v Akcentě, takže to je pro mě poměrně blízký téma. Finanční plán pro finančního ředitele je vlastně ten největší úkol v tom daném roce. Jo, ten finanční plán typicky se dělá na několik let, detailně se dělá na první rok, následně poměrně méně detailně se dělá na ty další roky a je to vlastně pro finančního ředitele takový playbook o tom, kam se ta firma vyvíjí, jo, a kam směřuje a pokud vlastně vidíte, že třeba se směřuje dobrým směrem, tak vlastně to je, takže tím vlastně můžete udělat už nějaké rozhodnutí v letošním roce, tak abyste podpořili, případně pokud byste věděli z toho finančního plánu, že ta firma nemíří kam chcete, tak vlastně to je impuls pro to, abyste začali dělat nějaké rozhodnutí. Tak já prosím na další slide už. Jasně. A tady jenom napsaní to, co jsem říkal, že pro CFO je rozpočet nástroj, aby viděl, kam ta firma směřuje. Tak, tady vlastně máme napsáno, co v tom rozpočtu hraje nejdůležitější roli a vlastně jaký jsou oblasti při rozpočtování. Tak první, co vlastně se velmi detailně zkoumá a budgetuje, jsou tržby a to, jaký budou výnosy v příštích letech. Dále to jsou samozřejmě náklady, dále investiční náklady a financování. Jo, tady to vlastně při tom ročním budgetu je poměrně, každá firma to dělá detailně, pečlivě, ale důležitý je, jaký předpoklady při tom vlastně používá. Protože vlastně ten rozpočet je nějaký odhad budoucnosti, takže je důležitý vlastně si stanovit nějaký předpoklady a obecně, co v tom budgetingu je důležitý, je, že vlastně často se používá budgetový vlastně různý scénáře. Takže ten budget vznikne v několika verzích na základě toho, jaký máte například, jaký předpokládáte kurz koruny vůči euru. Jo, nicméně to, jestli firma ten budget splní nebo nesplní, tak vlastně pak záleží často na nějakých externích faktorech. Protože já vlastně, jak teďka přecházím z role finančního ředitele na obchodního, tak jsem se v poslední době setkal s několika našimi klienty a oni mi vlastně vyprávěli, často to byli exportéři, příhodu z loňského roku, kdy oni vlastně splnili svoje obchodní plány, jo, to znamená všechny zakázky, které si naplánovali, dodali, možná měli ještě nějaké další zakázky, náklady ta firma měla pod kontrolou, ale ve finále vlastně oni nesplnili svůj finanční plán na zisku čistým a ten důvod vlastně byl z toho, že vlastně ty firmy podcenily kurzové riziko. Jo? To je jedno z velkých rizik, které vlastně ty firmy mají, kurzové, a oni to podcenili, protože vlastně v minulém roce kurz koruny vůči euru koruna posílila skoro až o 4%. Tady máme vlastně ty rizika, s kterými se firmy potýkají. Jo? Ty rizika jdou rozdělit do 3 částí. První část, nebo první rizika, které se často vlastně nejdou řídit, tak to jsou rizika geopolitické, změna regulace, nějaké makroekonomické věci, případně změna daňové legislativy, tak to jsou rizika, které vlastně finanční ředitel těžko ovlivní, nedává smysl se teda jima moc trápit při tom budžetu. Dále to jsou rizika, která jdou částečně ovlivňovat, ta firma je typicky zná a nějakým způsobem by se k tomu měla zachovat. Jo, je to například to, že ta firma, je to vlastně i případ Akcenty, že my jsme poměrně monoproduktoví, že je tam nějaký riziko, že přijde nějaká nová konkurence a mohla by vás vlastně distrapnout, takže to jsou rizika, které se částečně dají ovlivnit a ty firmy by to měly řešit.
A pak to jsou rizika, které ty firmy, která by měla být, jsou jednoduše ředitelná, existují proto nástroje, existuje strategie na to řízení a typicky, jaký to jsou rizika, tak je to měnové riziko, úrokové riziko nebo likvidní riziko. Tak a jak už jsem říkal, my jako Akcenta, my jsme platební instituce a zároveň pomáháme firmám řídit kurzové riziko. Nevím, jestli všichni víte, co je kurzové riziko, tak já to vlastně vám to představím a na nějakým jednoduchým příkladu vám to ukážu. A pak vlastně vám ještě ukážu to, co se stalo vlastně v Rumunsku v letošním roce a to jsme řešili s některýma klientama. FX riziko je vlastně riziko, který vznikne firmě, která vlastně má nějaký zahraniční obchod nebo má nějakou expozici vůči zahraniční měně v případě, kde ten kurz se nějakým způsobem hejbe. Jo? Jak se k tomu řízení kurzového rizika přistupuje, tak vlastně je to poměrně jednoduchý, ona se spočítá vlastně expozice, takzvaná měnová pozice a pak se vlastně testuje nebo se vypočítává, jaká je potenciální ztráta té firmy v momentě, že kurz se hýbne o 1 nebo 2%. A každá firma má mít nastavený nějaký rizikový apetit a pokud vlastně už to riziko je tak velký, tak by ta firma si ho měla začít zajišťovat. Jo? K tomu zajištění jsou standardní nástroje, které vlastně poskytujeme a ty standardní nástroje jsou FX Forward. FX Forwardu může být několik typů, může být standardní FX forward, klouzavý forward, amortizační forward nebo par forward a nebo se můžou používat pro zajištění kurzového rizika i složitější nástroje a to je třeba FX opce nebo nějaké různé opční struktury. Jo, ale to už nejsou nástroje, které jsou pro všechny, jsou to jako hodně sofistikované nástroje, ale ten FX forward je poměrně jako jednoduchý nástroj a vlastně těm firmám krásně zajistí to riziko. Teď možná se ptáte, jak je vlastně to riziko velký. A já to vlastně představím na jednoduchým případu. Jo? Pokud si představíte exportní firmu, která vlastně vyrábí v České republice a má všechny náklady v české koruně a prodává svůj produkt do zahraničí a má na tom 10% marži. Jo? A teďka v momentě, když kurz se pohne o 3%, což se během minulého roku stalo, tak vlastně nevím, jestli všichni si uvědomují, vlastně, podle mě často si to finanční ředitelé neuvědomují v těch firmách, jaký to má velký zisk jaký to má velký dopad do jejich čistého zisku. Jo? Takže když ta firma má 10% marži, tak vlastně pokud kurz se hybne o 3%, tak to neznamená, že firmě klesne zisk o 3%, ale znamená to, že ten zisk klesne firmě o 30%. Jo? Takže to je vlastně hrozně velký a pokud vlastně byste se teďka podívali na Google Finance a podívali se, jak se vyvíjela třeba česká koruna vůči dolaru v minulém roce, tak ten vlastně největší pohyb mezi kolik koruna byla nejsilnější a pak nejslabší, tak bylo 14%. Takže vlastně firmy, které zapomínají vlastně zřídit úrokový riziko a to znamená to, že třeba v tom případě amerického dolaru v minulém roce, tak ta firma vlastně když se takhle hodně posílila koruna, tak to vlastně znamená, že ta firma vlastně na té zakázce by nic nevydělala a mohlo by to vlastně dostat až do ztráty. A mám tady vlastně připravený ještě jeden příklad právě toho, jak je to kurzový riziko jako velký na ty firmy a jaký to má velký vliv. A jak jsem říkal, Akcenta působí na 6 trhách. Jeden z těch trhů, kde působíme, je Rumunsko. A tam vlastně je teďka zajímavá situace, co nastalo začátkem května. V Rumunsku centrální banka vlastně dlouhodobě držela kurz eura vůči ronu na přibližné úrovni kolem 5 ronů, jo, a je to jako dlouhodobý stav. Takže vlastně často ty podnikatelé se tam nezajišťovali, protože byli zvyklí na něco, že ten kurz je fixní a vlastně se s tím neděje. Nicméně bohužel v Rumunsku ta situace ekonomická není úplně dobrá. Je tam poměrně velká inflace, ekonomika tam nešlape. A když teďka na začátku května se ohlašovalo právě inflace za duben, tak vyšlo 11% a trh se trošičku zbláznil a padla dokonce vláda a skokově vlastně ten kurz vyskočil a ron oslabil o 3,5%. Jo? A pro ty naše zákazníky, kteří se vlastně nebyli zahedžovaní, tak to znamenalo, že vlastně jim teďka skokově všechny zakázky, na kterých měli 10% marži, tak vlastně ta marže, ten jejich čistý zisk těch zakázek klesl o 35%.
No, což je pro ty firmy jako opravdu hodně a má to velký dopad na jejich hospodářský výsledek. Tak. A tím jsem se dostal prakticky ke konci dnešní prezentace. A jenom kdybych to měl shrnout, co si odníst, jo? Tak za finančního ředitele, co je důležitý, je, že rozpočet je strategický plán, který je postavený na různých předpokladech a je důležitý vlastně ty rizika znát, které tam jsou, vědět o nich a řídit je. Jo? Protože to, co se neměří, to se nedá řídit. Pak je důležitý, když máte finanční plán, mít nějaký scénáře a počítat s tím, že plán je platný jenom za nějakých předpokladů. Jo? A třetí věc, co bych chtěla, abyste si odnesli, a to je, že akcenta pomáhá firmám řídit kurzový riziko a to, že ten pohyb v kurzu například o 1%, o 2%, tak to neznamená, že vlastně čistý zisk klesne o to stejnou věc, ale vlastně, že to není proporční. Tak to je za mě všechno. Tak děkuji za pozornost. Taky tu máme pár dotazů z publika a ten první dotaz je, musí mít klient účet u Rajvky, aby vás mohl používat? Nemusí, jsme vlastně samostatná entita. Česká Rajvka nás vlastní jenom z 35%, ze 75% nás vlastní RBI, což je vlastně mateřská společnost České Rajvky. A pokud chcete přes nás obchodovat, tak si s náma uzavřete rámcovou smlouvu a je to čistě přes banku, to nemá nic společného. Další dotaz. Které země jsou pro vás zajímavé? Země s eurem musí být nuda. Země s eurem jsou nuda, na druhou stranu my vlastně teda působíme jenom v jedné zemi, kde je euro, a to je Slovensko. A na druhou stranu tam není tak velká konkurence. Jo? A ty klienti třeba konkrétně na tom Slovensku jsou zvyklí platit bankám víc než třeba v České republice, takže paradoxně to Slovensko je poměrně profitabilní trh pro nás a není tam konkurence. A otázka, pomáháte s plánováním rozpočtu? Máte nějaký tool ve vašem rozhraní, když stále zmiňujete rozpočet? Momentálně nemáme, ale vlastně teďka, co vyvíjíme, právě taky pomocí vibe codingu, to nám hodně pomáhá, tak vlastně děláme takovýho robo-advisora, kam by firma nahrála svoje cashflow a vlastně nějaký AI tool by vám řekl, jak se máte ideálně zajistit. Plus zároveň by vám to měřilo vlastně vaši úrokovou pozici a jaký tam máte potenciální ztrátu, pokud by se kurzy nějakým způsobem hýbaly. Pak je to otázka, z jakého odvětví máte nejvíc klientů, ale to bych asi klidně přeskočil, jestli nechcete odpovědět. Odpovědět klidně můžu. A pravda je, že vlastně podle mě to je z těch nejskódů takový ten malý obchod, velký obchod, což je vlastně obecně nejvíc firm tady v tom nejskódu. Takže to je taková univerzální odpověď. Tady poslední otázka trošku na tělo. Jak se dostane CFO do role šéfa obchodu? Já jsem vlastně k biznisu měl hrozně blízko celou dobu. Já jsem v České Rajvce působil jako šéf business controllingu, což je vlastně datová podpora obchodních segmentů. A i jako CFO jsem měl hodně blízko k segmentu, protože pode mnou jako CFO nebylo jenom accounting, controlling, ale vlastně bylo i business intelligence. A takže business intelligence mě hodně bavilo vždycky a to má blízko k obchodu, protože vlastně jsme businessu dávali spoustu dat různých a tak. Tak moc děkuju, prosím o potlesk pro řečníka. Tak a dále bych na pódium pozval Ivoše Kadlice z Anycoinu. Dobré odpoledne. Good afternoon, everyone. Thank you for joining me. Today I would like to focus on a really practical topic, which is what should actually financial institutions evaluate when choosing the partner for digital assets. So what they should actually do when choosing the CASP for their business case. Over the last couple of years, we've seen that there is a big switch. There is a big switch because
digital assets are no longer an experimental topic. It's a topic which is being discussed now. It's a serious discussions all across the Europe. So it's no longer a question if the financial institutions will be actually onboarding digital assets. It's more about how to do it in accordance with the compliance, the risk appetite, etc. So this is what we see. So it's a kind of switch from experimenting to implementation as far as we see it over here in the Czech Republic. So the main goal of today, I would like to just share our experience on what we did with a couple of financial institutions over here in the Czech Republic, what were the points which we had to discuss really deep, what are the main topics which needs to be discussed, and also what are the main criteria for choosing the proper CASP when choosing the one for your business case and for your type of business. So before we jump into that, just a short introduction from our side. My name is Ivo Kadlic. I'm a business director in Anycoin, which is the biggest cryptocurrency exchange in the Czech Republic. We got more than 140,000 customers at the moment, and we've been on the market since 2018. What we built is not just the exchange. That would be easy, I would say. But what we had to do, because we wanted to be on the market as long as possible, we built the whole infrastructure basically about the digital assets. So it's a liquidity management, different types of custody solutions, AML and compliance procedures to help even the banks and typical financial institutions from fiat world to orient better in the space of the digital assets, etc. So the whole infrastructure behind it. So just a short introduction from our side, just for you to know who we are. You've seen on the first slide just two brands, Anycoin and Days. Just for clarification, Anycoin is a brand which we are using for the Czech Republic and Slovakia. For the rest of the Europe, it's going to be Days because there were some issues with the trademark for Anycoin. So that's just for the clarification. Why this matter now? What actually changed? Well, MiCA happened. So from totally non-regulated world, we are now in the space where the regulatory framework is here. It's built. It's all around us. I'm not saying that there are so many companies in the Czech Republic who got the license so far, but obviously from, I believe, 250 applications, there is only 7 licenses at the moment, but this will help adoption a lot. I mean, we've seen it 2 years ago when I wanted to approach any kind of financial institutions. I wanted to enter the business with them. I wanted to cooperate with them. It was almost impossible. Right now, with the MiCA license being regulated, being on the same boat, basically, being regulated by the same regulator, it helped a lot to everyone. So this will happen, and it's happening already in the Czech Republic, and we can see it. Obviously, now it's the time when it's new for everyone, and we see that it's a very competitive at this moment, because there are 3 banks in the Czech Republic who, in the last, I believe, 6 weeks, publicly confirmed that they are going to offer digital assets through their banking system, and they are racing who will be the first one. So it's happening, it's here in the Czech Republic. We are looking forward to that, and hopefully we will be part of it as well. Growing demand, again, that's something which we see in the market. For example, our numbers from last year, we were able to increase our customer base by 25% without being regulated, without being partnering with any of the current institutions on the market, just the exchange itself. So the demand is there. Now it's the time, and it depends who will take the first shot. What we are seeing in the market, obviously, institutional adoption is accelerating, as I mentioned. I don't believe there is a bank in the Czech Republic who we've never been in discussion about the digital asset so far. So
no matter what are the approaches, there are all the banks and big financial institutions who are already discussing what is the approach, what will be the approach, and how they can handle it. Another huge topic is basically consolidation, because MiCA, as I mentioned, 250 applications, but only 7 licenses being issued so far, which means there is more than 240 companies and businesses who doesn't have the license so far. So if they don't get it, they will have to either shut down their business or they have to consolidate their business with somebody else. And we are ready for that again. And it's happening. There are businesses and funds over here in the Czech Republic who are getting ready for it. And we see it all over the Europe that the big players on the market are staying, and unfortunately the smaller ones are moving away. What are the key criteria when choosing the CASP to work with? I chose 6 of them because I think these 6 are the main ones you should evaluate and discuss through your teams and look at it when talking to the CASP. So first is regulatory readiness. Obviously, MiCA, they have to be MiCA ready, and they have to have the approvals for all the sections of the business you actually want to do with them. So just make sure that the DORA resilience is there, MiCA, and make a proper due diligence on them, because that's a really crucial fact. And we've seen with all the big banks, the first thing we do, it's a huge due diligence, and it's a must to happen. So just make sure you do this properly. Custody model is the second one, custody, treasury. Basically, there it depends what kind of custody you want to offer to your clients, and the whole question about it, who will be holding the keys. That's the main topic. I will get to that later on in the presentation, but custody, I would say, may be one of the, maybe the most important one from this chart. Liquidity and execution. Again, being in relatively small market as the Czech Republic, liquidity is a big issue. You need to make sure that the liquidity is there. The market for digital assets is really volatile, and you need to make sure that the liquidity is there when something happens. How we deal with that in the Czech Republic over here ourselves, we have so-called the liquidity pool, which is something that it's a pool of liquidity makers and players on the market where we are connected to all the big exchanges around the world, and we are sharing their liquidity. And through the best execution process, we basically choose for every single order where is it the best at that moment of the customer wants to buy it. We go there to that exchange, we buy it over there, and we know it's the best possible price and it's the best execution model for its specific customer. Operational resilience, I already talked about it. Just make sure that it's there, that the processes are there, risk management is there, that the compliance and AML procedures at that company with CASP are all fulfilling the MiCA and DORA needs. That's all. Integration capability, obviously there are so many different players on the market, especially in the whole Europe, but you have to choose wisely. If you want a big player who can just give you the ready-made solution, no adjustments possible, or you choose a smaller partner, let's say a local partner from your area who can actually work and build up the whole application with you from the scratch, based on his knowledge and his current model. Customization, the very similar thing as I mentioned. Just make sure that the customization is there for your business case always, because I've seen it many times. We've been in the discussions with the financial institutions for several months, and after that we realized, okay, but you are asking for something we cannot do, and we are not able to do it just for yourself, you know. So at the beginning, always just make sure that the business case which you are requesting is there, and ask the CASP if they can customize it for you.
So custody models, as I mentioned, that's the crucial topic of the whole digital asset handling. There are basically three main different areas you can choose from. So the very first one, it's the easiest one. It's the fully custody done by the CASP. So he manages basically the keys. He manages the private keys from the assets. You basically are giving the whole responsibility to the CASP of all the assets which he is handling for you. So again, that's easy for you from the beginning. I always prefer this as, for example, for the MVP model. But eventually you should switch to shared MPC, which is at least you have some parts of the key at your possession. So basically the CASP cannot do anything with the assets without you authorizing it with your part of the key. So that's the middle option. And the self-custody, obviously that's from the, let's say, Bitcoin or digital asset space, the most secure one. Although for the financial institutions, obviously, it takes some knowledge, it takes some time, and it takes some expenses as well, because you have to implement all the infrastructure for the key management into your portal. Closed versus open ecosystem. Again, that's something which you have to decide from the beginning how to approach this issue, because what are the differences? Closed ecosystem is basically that digital assets are not leaving the CASP or the custodian, either yours or the CASP's, because what a client of yours can do actually is he switched fiat for digital asset, but he cannot move it away, he cannot transfer it to his own wallet, so the only thing he can do is actually just sell it back to the fiat, euro, CZK, whatever. So it's safe for the customer, it's safe for you in the matter of blockchain technology, blockchain monitoring, etc. There are some issues with it as well. However, it's the safest way to start the business, and we see it over here with the banks. They always choose the closed environment because it's the safest from the beginning. Eventually, when the business grows and there are customers who wants to deal with their digital assets on their own, it's possible. It just takes some time, and again, there is some further integration needed, especially from the ML and compliance side of things, because you have to implement the blockchain monitoring, etc. Liquidity and execution matter than the most. As mentioned again, the market of digital assets is very volatile, and you have to make sure that your partner has got the liquidity, has got everything handled, and we've seen already in the past what might happen. There are exchanges, big exchanges, which cannot hold rush of the customers or any other issue. So it's always preferably choice to have a partner who is connected to multiple liquidity makers and liquidity platforms, so he can get you the real-time pricing, validation, best execution, and always have the liquidity there ready for you. Integration models, there are three main ones obviously, but there are several more, and it really depends on your business case. The widget integration, the easiest way, you basically just add the widget of the CASP into your portal. It's super easy, and within a couple of weeks you can run the business as it is, and you don't have to do anything else. Obviously, in majority of the cases with financial institutions, we start on the API integration, which means there is a cooperation between the financial institution and the CASP, and through the APIs we are integrating liquidity, AML, KYC processes. It depends case by case, but I would say the API connection is the most common one. So this would be, for the financial institutions, the way to start from my experience.
And full white label, obviously possible, but as you can see over here, time to market really high. It takes time, it takes money. It is possible. We as a CASP can do it, definitely. We can build everything for you from the scratch. However, again, if you want to run there, there is this contest for the first place, let's say in your country. This is the integration which takes most of the time. Just final takeaways from my side. If there will be no further questions, MiCA, as mentioned, it's accelerating the business of digital assets hugely. I can see it over here. There is no bank at the moment which we are not in discussion with, and it is happening. If you are not part of it, I highly recommend to do so, not to be behind eventually in a couple of years from now. Partner selections, obviously, hugely important. Make sure, give it a time, make sure that all the criteria I showed are there, that you thought about everything which needs to be considered, and I would rather spend 2 or 3 months on top choosing the right partner than changing it in a year or 2 from beginning the project. Custody, resilience, already mentioned, those are the custody basically itself. It's the main thing to discuss within your team. I mean internal AML compliance, that's something where all the digital assets will be held and who will be responsible for them and who will be able to move them from the wallet to wallet. Compliance, liquidity, simplicity, already mentioned, just to make sure we got everything over here. And that would be it from me. There are so many different business cases. I will be more than happy to share it with you. If there are any questions right now or afterwards, I will be more than happy to discuss it over the glass of wine or beer. Thank you very much. Thank you, and we actually have 2 questions on the application. So the first one being, are you ready to help financial institutions on-ramp to stablecoins? Yeah, stablecoins, it's a huge topic as well. I didn't cover it over here, sorry about that. But obviously one of the main cases which we are dealing with are the stablecoins, and we are ready to do so. I would say it's the most common question at this moment or from the last couple of weeks which is happening. So on-ramping, off-ramping, that's something we can definitely do, and I will be more than happy to discuss this with you. Okay, thank you. And the second question is, in which countries are you active? Currently, Czech Republic and Slovakia only. However, with the MiCA license, right now we can passport this license to any country in the European Union. So far, we are applying for 5 different countries from the Eastern, Central and Eastern Europe. If there is any specific country in question, please stop by and I can tell you if it is. I don't want to disclose it over here from safety reasons at the moment because we haven't applied for it yet. It's coming there in, I believe, next week. So, yeah, it's not possible. It's basically just the process of 2 or 3 weeks with the Czech National Bank. We just have to apply for another country and it will be automatically granted for us. Okay, that's it. Thank you, Ivo. Thank you Another round of applause, please. Thank you. So before we move to pitching session, I'll switch to Czech for a while. We'll have a raffle, if that's the correct word, for Lego. So just if you are not a native speaker and you hear your name, jump, scream, you are the winner. Takže do pitching session máme ještě pár minut, takže se nám naskytla krásná příležitost vyhlásit výherce Lega. Možná jste viděli na registraci, že jsme tam měli takové akvárko, ve kterém teď neplavou rybičky, ale vizitky. A to znamená, že my vybereme 2 šťastné výherce, anebo výherkyně, to se uvidí. A první vyhraje tady krásné Lego telefonní budky, to jsem si vždycky přál.
A druhý vyhraje tady to menší Lego Game Boye. A jelikož je to menší, tak ještě předáváme voucher na Innovation Week, který je partnerem naší konference, taky určitě velmi kvalitní event z toho, co jsem slyšel, takže budete mít 1+1 business vstupenku, určitě věc, která se hodí tady v tomhle publiku. Tak a já už tady mám moji okouslující asistentku Ondru Machače, který vylosuje výherce. Tak teďka teda losujem o telefonní budku. Já jenom nevím, jestli bych měl losovat, ať to nevypadá, že vybíráme oblíbence. Tak si vyber nějakou okouzlující asistentku z publika. Jestli můžu poprosit nějakou slečnu, paní, která by za náma doběhla a pomohla nám losovat. Pár jich tu stále vidím. To si musíš vybrat, podle mě dámy se stydí, to nepřijde jenom tak na stage. Jestli můžu poprosit, tady paní, no, jestli můžu poprosit. Ano. Sedíte nejblíž k publiku. Tomáš Janík, TechMates. Tak my Tomášovi Lego předáme, doufám, že nám budete věřit, že se tak stane. Když tak se Tomáše můžete zeptat. A Tomáš teda vyhrává první Lego. Tomáš je shodou okolností náš známý, takže ještě, že jsi to nelosoval ty. Už by to vypadalo jako podfuk. A poprosím, jestli ještě můžu ještě o jedno losování pro druhou výhru. David Revák, Czech Invest. David Revák je tady mezi námi. Já tuším, že jsem ho viděl už někde kolem registrace. Je venku? Dobře, tak jestli to zvládne do 30 vteřin, tak si to může tady tak přebrat na pódium. Můžete mávnout klidně. Tak dobře, tak minutu. Já vám moc děkuji. Tak, já zatím předám důležitou informaci. Je tady někdo, kdo tento rok neví, kde je vinný stánek? Přihlaste se. No, vypadá to, že nikdo takový není. To je skvělé, protože minulý ročník byl hned tady u východu z dveří, tak my jsme ho letos trošku schovali, protože je vás víc. A je teda v mezipatře, to znamená po schodech dolů, tam vedle workshopové stage je networking zóna a tam máme stánek s vinařem. Praktická informace, když už se nám blíží ten čas networkingu, tak to víno určitě trošku pomůže uvolnit a líp se potom networkinguje, a zároveň je to určitě skvělé. Měl jsem možnost otestovat pár vzorků od vinařství Veverka, všechno je fajn. Takže tak, máme tady někde, no to vypadá, že už máme Davida tady u pódia. Tak, Davide, prosím tě, ty podle mě ani nevíš, co právě vyhrál, takže my bychom ti rádi přidali tady Lego Game Boye a vstupenku 1+1 voucher na business vstupenku na Innovation Week. Děkuji moc krát. Super, tak jo, takže my jsme tímto trošku se přiblížili tomu plánovanému času pitching session, takže já bych už rád pozval na pódium Šimona Kočího, který bude tady tuhle soutěž moderovat a představí nám i naše startupisty. Šimone, pojď za námi. Zdravíčko, děkuji tě, Ondro. Někteří si můžou myslet, já v první řadě chci pogratulovat vám všem, protože jste to zvládli až skoro do konce. A teď přijde ten hlavní vrchol večera. Někdo by si mohl říct, že to bylo to Lego, ale to není. Jsou to startup pitche. Takže já vás s tím provedu. Jmenuji se Šimon Kočí a pracuji produktu Issuer and Acquire procesora. Teďko uslyšíme startupy, které mají skvělé inovace. Už jsme tady dneska určitě něco slyšeli, něco možná jste se nového přiučili, když vy jste určitě v tomhle tom zběhlí. Teď pozvu na pódium 5 startupů a všichni vám pitchnou jejich moderní inovace. Jednu věc, co chci připomenout, je, že vy pro ně můžete hlasovat. A bohužel už teď pro vás to Lego, tam jsou ceny, já si to musím přečíst, protože si to nepamatuju, co tam z hlavy je. Ale vím, že tam je Lego, tak
tak teď někoho obdarujete legem, legomonalýza, ponožky Fintree, konzultance z ČS Seed Starter a 10krát mediální prostor na Fintree v hodnotě 30 000 korun. Což si myslím, že pro startup je všechno dobrý a když budou kluci kódovat, tak si můžou jít aspoň odpočinout a budou tam skládat monolýzu. Takže, abych to dál neprodlužoval, protože vy chcete slyšet, co je teď novýho, jaký jsou nové technologie, tak já bych chtěl přivítat na podium Tokenway, Michael Day, or Michael, sir, I think I pronounced, my apologies. You're not used to women in the fintech world, so. So, good evening to everyone. I don't know if I'll remember everything because I have been here for all these hours listening to. Oops. Yeah. I was here listening to all these interesting presentations. So excited, but also a bit confused. So. We are in 2026 and the European digital market is pretty much set. So what it means is that that market of digital securities is existing. However, I think pretty much none of the banks in the Czech Republic are connected or are reaching to this. I would even say that very few people understand what it really is. There are a lot of words about tokenization, there are a lot of words about crypto, but we are really in the front of a very, very simple thing. Securities market that needs to turn digital. And it's turning, and it turned digital. We want everything instant. We are used to receive instant messages, send instant payments, and yet when you go to buy a bond from your digital app, it doesn't happen immediately. It takes days. You don't even have interest from day one. And there is something like 25% cases of errors, money stuck somewhere. And this is billions of euros. So what is happening is that the digital market is actually there. There are, however, done in a very European way. That is, we have a European legislation, which is called EU DLT pilot regime, where there are currently operating 4 venues. One of them is in Czech Republic, and around 6 are waiting for their licenses. Then we have also Germany that has their own special law on digital securities that has been already functioning, that's the most functioning. It's under BaFin and it's quite used. Then we have Switzerland with their Swiss DLT Act, and Luxembourg have a special setup. It's a D7 Clearstream. That's a collaboration between Deutsche Börse and Luxembourg regulator. And these are the most active, and especially the D7 Luxembourg has been very active in last 2 years. So there's already have been 12 billion euros in regulating bonds, funds, and all kinds of equities that has already passed. This is not tests. Those are businesses that already happen. So wait, I'll just go back. How do I do it back? Yeah. So what do? We are that connection that allows banks, financial institutions, and similar to connect to the venues. So what we do is we are a middleware. We are not regulated. We don't have to be regulated. We are a technical solution, technical middleware that connects. It's an API that connects with your bank and connects you to various DLT centers
of issuance. Now, why various? First of all, Czech Republic is issuing only in Czech crowns, so if you want to reach Europe, you probably will be looking for something in Europe. Maybe you want to be more active in Germany. Maybe you believe that German banks or the German banks would be interested in you. Germans prefer their own system. Luxembourg is also for more larger or institutional issuances. Switzerland is, again, like could be good for some type of companies. Lithuania is extremely advanced, very modern, DLT under a European regime, so therefore could be sold in any country in Europe, their bond or your equity, operates on XRP private permission ledger, and has a secondary market. So you as a bank can not only offer to your clients to buy these securities instantly on your app, but you can also advise your clients to go and list their securities on these venues. So I don't know if yes, so there it is. Sorry, I think it went around. Yeah. So Europe is discussing now with APIA. Europe is discussing what should we do. Should we allow all these different venues and should we support it? Or should we say we are going to be using one ledger? Because of course these registrations are happening on blockchain. So there is a bit of a discussion about it. However, the market is asking for various venues. And what we are doing, we are connecting you to these venues. So there is choice, there is competition, there are better conditions for different venues. And Europe is going toward choices of where it is convenient for the company to be listed. What are the conditions it can be given? It's not going to be anymore about national securities, national central depositories. So it's not very difficult argument, but it's very specific because it's about capital markets. So if you have any questions, don't hesitate to ask me, and I hope I presented it in an understandable way. Thank you very much, Michaela. Is that correct now? Michaela, right? Thank you very much. If you want to connect with Michaela, go on LinkedIn and you can find her as next. You are the best. Thank you, thank you, thank you. I will leave it here. Hey, babe, by the way, maybe aren't those your glasses? Yeah? Great. Yeah, I don't know. But no worries, no worries. So as a next guest, as a next speaker, I would like to invite head of product, head of product from Netera Systems, Jakuba Švabíka. Please come at the stage. And I forget that the pitches are 5 minutes, so it's going to be fast. We will get them through, and I will make sure that you will get them. I'll just do not forget that. Okay. Go ahead. Thank you. Someone has a phone here. Thank you. Hello everyone, I'm Jakub and I'm head of product at Netera Systems. And I would like to present you Netera and our products. Netera is not a young startup. It has been operating for almost 15 years and has a stable business. Now we hold a small EMI license only for Czechia with some volume limits, but we are in the process of getting a full EMI license. Currently, we are mainly a provider of payment and KYC services for iGaming, but the new license will allow us to evolve into a universal provider for
regulated industries across the whole CE region. Our product, NetraPay, works like a PayPal for iGaming. Our wallet is used by over 30,000 players. It offers them a variety of payment methods and high level of privacy because our wallet enables to players that their player account is not linked to a bank account. There's a great advantage. iGaming providers also use our identity verification as a cheaper alternative to bank ID, and they also can use it to identify foreigners or verify identity of foreigners. Our technology is proven in highly regulated, high-volume environment. Here's some data. Here's some data about iGaming market. Here is a lot of data, but the important is that our addressable market is well over 1 trillion Czech crowns, and with the new license, we will have plenty of room to scale. Here is our portfolio. We already have a strong market presence, but our next goal is to bring the top 3 players on board, and that will be tough. But what can we offer to FinTech? We are now ready to take our battle-tested products and offer them to market players in new segments. Our Stage digital wallet can be used as a fiat wallet as a service that gives your users instant deposits and withdrawals. Netra ID. Netra ID is complete online identity verification suite. It's a cost-effective alternative to bank ID. While our solution is optimized for the Czech market, the local AML standards are so high that our tool easily meets the requirements of the whole EU. We have recently launched a new API that allows you to use our individual KYC modules as a standalone services. And last but not least, Netra Payout. It is a tool that enables simple and fast distribution of instant domestic and SEPA payments. There are very few comparable services on the market, and thanks to the FinTech Sandbox and 5Crafts, we are now preparing our application for direct connection to the Certis clearing system, which is going to be a real game changer for this product. I'm really looking forward to seeing how our products help your business grow and succeed. Thank you very much for attention. Thank you very much, Jakub. As a next speaker, I would like to welcome Dalibor Potkat from Art Part Club. Please come at stage. Tady. Jo. Tak, hezké odpoledne. Děkuji, že jste tady ještě vydrželi. Já zkusím vám sebrat jenom 5 minutek vašeho času. A věřím, že budeme trošku jiný, protože se budeme bavit o umění. My děláme vlastně umění investovatelný, což je furt zvláštní, že v 21. století je poměrně problém.
Hodně často se za náma vyskytovali lidi a bavili jsme se a oni opakovali furt tu samou věc. A to je vlastně hrozně dobrá poučka, měl bych mít jako něco v akcích, měl bych mít něco v dluhopisech, měl bych mít něco ve zlatě, v keši a tak dále. Ale mně by se líbilo to dávat i do toho umění, ale já vlastně vůbec nevím, kde bych začal. A tak jsme se s nima bavili dál, víc do hloubky a zjišťovali, kde oni vnímají ty bariéry. A opakovalo se těchto 5 věcí. A chodili a říkali, hele, fakt musím do toho hned na začátku dát, já nevím, 800 000, 1,5 milionu, abych koupil nějakého ověřeného autora a umění, který vlastně má poměrně velkou jistotu, že se zhodnotí a že nestratí hodnotu v čase. Potom zmiňovali, opravdu musím jet do té aukční galerie nebo fyzicky do toho ateliéru, abych se podíval na to umění a fakt ho koupil? Fakt to nejde udělat jako jinak než offline v dnešní době, v 21. století? Opravdu záleží na tom, že přijedu nějakým autem před tu galerii a podle toho, jakým autem přijedu, takovou dostanu cenu? Opravdu je to tak netransparentní? Opravdu podle toho, kdo kupuje, tak se liší vlastně hodnota toho umění při nákupu? A ve chvíli, kdy už to mám v obejváku nebo doma a chci to prodat, říkám si, už se na to třeba tolik nechci koukat, anebo věřím, že se to zhodnotilo a chci se toho umění zbavit, tak jak vlastně to prodám? Kam s tím mám jít? Mám to jako někam dotáhnout? Nebo jak se to vlastně jako ten kus obrazu, jak se to reálně prodává? A poslední věc, jak vím, že ten umělec nebo umělkyně jsou kvalitní, nebo to jejich umění? Jak vlastně poznám, že to je dobrá investice? A všechny tyhle ty bariéry vlastně jsme si vzali na paškál a v rámci našeho Artpart klubu jsme vytvořili celou platformu, která má to, co vidí uživatel navenek, jednoduchou aplikaci, ale je to mnohem víc a k tomu se dostanu. Tady představte si, že si stáhnete apku, v ní vidíte aktuální nabídku děl, který ale nemusíte kupovat celý, ale můžete je koupit na frakci. To znamená stejně jako dneska, když nechcete investovat do celého bytu nebo celé nemovitosti, tak vlastně koupíte jenom část. Startupů je na to dost, tak my vlastně děláme to samý v umění. Zároveň ve chvíli, kdy víte, že do toho chcete proniknout víc a jste hladoví pro to, abyste porozuměli trochu s uměním, tak edukujeme, máme tam spoustu skvělých zdrojů, materiálů, videí a tak dále, abyste v tom nebyli sami, aby jsme vás nějak provedli tím, jak se vlastně v umění pohybovat. Zároveň ve chvíli, kdy už s námi sbíráte nebo investujete, tak tam máte svoje portfolio, takže vidíte, jaký typy umění máte, kolik frakcí máte, zároveň jak se vám to zhodnocuje, případně nějaký podnícení, jestli třeba je dobrý čas prodat nebo neprodat. A to, co je nejdůležitější na naší platformě, že vlastně se soustředíme na tu likviditu. Znamená, jestli představíte, že ve chvíli, kdy už to máte nakoupený a teď to chcete pustit dál, tak nejenom, že vám pomáháme s tou cenotvorbou za kolik, ale zároveň vlastně máte k dispozici spoustu dalších lidí na platformě, který to od vás koupí, ať už aukčním nebo přímým prodejem, nákupem. Co bychom byli za fintech, kdybychom neukázali nějaký čísla, takže aby bylo jasný, že to je fakt velký, tak je to 552 miliard, je velikost celosvětově trhu a s tím, že se proklamuje, že do 10 let, oni teda mají spíš 8, ale do 10 let se to zase zdvojnásobí, to číslo. Ale to, co vlastně my si chceme brát na paškál, je, že my nejsme apka. My jsme platforma, která na pozadí má strašně moc dat, která sleduje trh, sleduje umělce, sleduje to, jak vystavujou, sleduje to, jakým způsobem jsou poptávaný a na základě toho vytváříme jakoby transparentní cenotvorbu a pomáháme vlastně určit, jestli to je dobrá koupě nebo není dobrá koupě, případně za kolik to prodat. Zakladatelkou je Anna Pulkertová, která vlastně se pohybuje v umění už strašně dlouho, je osvětátorkou trhu a krom toho, že na to má spoustu akademických titulů, tak o tom píše knížky a píše pro Forbes, točí podcasty pro Forbes. Takže je ta správná osoba, která dělá osvětu v rámci umění. No a už jsem na konci. My jak stavíme tu platformu a bobtná nám krásně pod rukama a umí čím dál tím víc věcí, tak my se nechceme zastavit u umění ve chvíli, kdy ta platforma bude umožňovat, chceme traverzovat i dál na další collectibles a umožnit vlastně sdružovat v portfoliu a nakupovat frakce i dalších sběratelských věcí. Tak a tím jsem na konci, stihl jsem to úplně akorát, děkuju. Kdybyste měli jakoukoliv otázku, tak se ptejte a zároveň budeme rádi, pokud byste měli jenom trošku zájem se dozvědět víc, tak Instagram může být ta správná cesta. Děkujem.
Krásná práce, děkuji moc, skvělý načasování. Jako dalšího speakera bych poprosil na pódium Romana Krajniak, Spacey. Tady dneska jazykolem občas. Dobrý deň alebo podvečer. Čiže moje meno je Roman Krajniak a ja som myslel, že pôjdem v angličtine, ale prvá prednáška, alebo prvý ten pitch bol v angličtine, druhý v češtine, tak mne nedá, že by sme dali aj tretí svetový jazyk. Svetový. Čiže budem hovoriť po slovensky a ešte jedna veľká zaujímavosť, že tu na po kolegovi, hej, že proste my sme tu na konferencii FinTech a teda bavíme sa tu, alebo teda kolega pred chvíľkou ukazoval umenie a my sme z takej druhej sféry a tá sféra je šport. A ja teda poviem jednu takú na začiatok len vec, že šport v podstate sa stáva stále viac a viac súčasťou digitálnej ekonomiky, alebo má digitálnu ekonomiku, ale to, čo sa vlastne nedeje, je to, že v športe v podstate neexistuje digitálna infraštruktúra. Čiže toto je niečo, čo je problémom a my v spoločnosti Pacey sme slovenská softwarová firma a teda budujeme v podstate finančnú a operačnú infraštruktúru alebo infraštruktúru v športe, organizovanom športe. To, akým spôsobom sa to celé vyvinulo, je, že šport sa veľmi extrémne rýchlo profesionalizuje, ale proste to, ako sa riadi ten šport, alebo ako sa manažuje, tak bohužiaľ to dosť zaostáva. A dneska vidíme to, že na tej pravej strane, že dnes športové kluby fungujú mnohokrát na Exceloch, externých platformách, Google Forms, v rámci komunikácie používajú WhatsAppy, Messengere, rôzne platformy a je to neskutočne fragmentované. A pritom teda to, čo sa v športe deje, a sú to tie transakcie, o ktorých tu hovoríme, tak sú tam opakované platby, sú tam členstva, sú tam rezervácie, je tu monetizácia tých fanúšikov a za všetkým týmto sú jednoducho peniaze. Každý jeden, alebo teda drvivá väčšina športov v tom našom prostredí má v podstate prevádzku ako keby dve rôzne odvetvia, alebo dve rôzne segmenty. Prvý segment, keď má niekto svoje vlastné deti, tak posielate ich na nejaké krúžky alebo športové aktivity a to je to, čo je na tej ľavej strane, to znamená tá interná participácia. Hej. A na pravej strane je externá monetizácia, čo robia teda klasické športové kluby, či je to ticketing, rezervácie, členstva, využitie jednotlivých športovísk a podobne. A niekde medzi tým, keď my sme sa za 10 rokov teda niekam dopracovali s celým tým našim riešením, tak niekde v strede sme prišli na to, že naša firma Pacey vie obslúžiť obidva tieto segmenty. A všade sa bavíme o identite, o transakciách a o nejakých operačných dátach. Hej. V každom tom jednom krúžku, či naľavo, či napravo, tie dáta sú iné, ale stále sú to nejaké operačné dáta. To, čo my vidíme ako obrovským problémom, je, že športové organizácie vytvárajú engagement, ale platformy, napríklad ticketingové, poznáte Ticket Portal, Ticketmaster a podobne, alebo iné, napríklad Playtomic, čo sú rezervačné systémy na pádel, tak v podstate tie externé platformy riešia transakcie, majú dáta z nákupného správania ľudí a podobne. A toto za nás teda nie je úplne najšťastnejšie riešenie, lebo na konci dňa tá komunita, alebo ten športový klub, alebo tá športová entita stráca vlastníctvo tých dát. Takto to v podstate vyzerá, čiže hovoríme o identite, transakciách a operačných dátach. A je jedno, či je to na tej ľavej strane alebo na pravej strane, to znamená, či sú to tie športové kluby, čo sa týka mládežníckych klubov, alebo sú to profesionálne kluby, alebo organizácie, ktoré predávajú vstupenky a podobne.
To, čo dneska my hovoríme, my už teda sa nie sme úplne len, lebo ja som tu bol aj pred 2 rokmi a boli sme nejaká apka. Hej? Dneska už sme sa posunuli trošku ďalej a myslím si, že už nie sme len apka, ale v podstate nie sme len softverové riešenie, ale sme stále viac a viac infraštruktúrou pre športové kluby a pre celý ten ekosystém, pretože to, čo dneska potrebuje riešiť ktorákoľvek entita v športe, tak vie vyriešiť cez náš systém Paysi. To, že dneska si to dovolím tvrdiť, že už pomaličky sa stávame infraštruktúrou minimálne na Slovensku, tak hovoria aj tie čísla, že dneska náš systém využíva viac ako 1500 organizácií, v ňom máme vyše 250 už 1000 členských profilov, platby, ktoré cez nás pretečú, sú viac ako 20 miliónov eur ročne. Medziročný rast našej firmy v tržbách je 30 a viac percent a čo je asi také najdôležitejšie a najkrajšie, že v konečnom dôsledku sme zisková firma. Čiže nie sme žiadne startup, ktorý rejzuje peniaze vo VC fondoch, ale bootstrapom to budujeme celú tú našu platformu. A to, čo dneska je, a stále to počúvam stále viac a viac otázok, že proste AI, že čo AI všetko vyrieši. Ja som presvedčený o tom, že vyrieši strašne veľa vecí, ale tá infraštruktúra, ktorú my sme dneska už vybudovali, tak nie je úplne tak ľahko nahraditeľná. Pretože my dneska máme veľa vecí, ktoré sa nedajú úplne až tak jednoducho nahradiť. A za hlavnú, čo považujem, tak je to naše poznanie, ktoré sme za 10 rokov tej práce s tými subjektami jednoducho nadobudli. A toto si myslím, že nie je úplne tak jednoducho nahraditeľné. A hlavne teda, že sú pokusy o rôzne, máme aj nejakú konkurenciu a podobne, ale vždy riešia len nejaký maličký nišový segment z toho celého, čo dokážeme dneska za tých 10 rokov už riešiť my. A posledná vec, to, čo ja teda verím, že proste prinesie, tak je to, že my máme nejakú infraštruktúru a okolo nás môže vzniknúť x milión všelijakých aplikácií, vibe code, keď si niekto niečo chce spraviť, custom riešenie a ja neviem čo, ale potrebuje sa oprieť o nejakú silnú infraštruktúrnu vrstvu, kde sú dáta, kde sú identity, kde sú transakcie a to je to, čo my v Paysi budujeme. Ďakujem veľmi pekne. Pěkně. Tak máme to za sebou. Musím říct, že to bylo pěkně diverzifikovaný portfolio zajímavých startupů. A teď přichází ta velmi zásadní část téhle pitching session, další Lego. Já trošku žádlem, protože to je skvělá věc, jak jako relaxovat. Nicméně, když teď to nemáme možnost získat, tak můžeme někoho obdarovat. A já bych vás poprosil, kdybyste vytáhli telefony, nasměřovali je na QR kód, který vás pošle do mobilní aplikace a budete tam mít všechny startupy. Měli jsme tady arty, měli jsme tady payments, měli jsme bez sportu, takže koukněte na to a začněte hlasovat a během asi pár minut rovnou uděláme vyhlášení. Díky, nechal bych tomu necelou minutku, už máme nějakých 16, 22, 28 hlasů. Takže ještě počkáme na lidi, co se rozhodují. My teda výhercům dáváme, nebo výherci, nebo výherkyni, takovou monolízu z Lega. Myslím si, že je to taky hezký kousek. K tomu začátku jenom bych upřesnil, že to byla konzultace s fondem 10x a mediální prostor v hodnotě 30 000 na Fintree, takže není to 10x 30 000, takže to tak jakoby nám splynulo. No, každopádně mám aspoň teďka vtipnou historku průpovídku, kterou můžu říct, než nám odhlasují naši attendees, už neumím mluvit ani česky po těch 3 hodinách spánku. Tak, já myslím, že je to docela jasné, můžeme to vyhlásit. Co myslíš, Šimone? Chceš se toho zhostit? Tak jo. Takže
Uděláme to jak na Slavíkovi, jo? Tak, dobře, nebo na nějakých těch soutěžích. Takže cenu za nejjasnější hvězdu vyhrává... A teď řeknu to první, jo? Ano, tady to. Art Part Club. Potlesk. Tak. Docela s pěkným náskokem musím říct. 58% diváků pro vás hlasovalo, takže mě nezbývá, než vám poblahopřát. Tady předat hmotnou cenu. Na nehmotné se ještě domluvíme a můžu vám dát ještě slovo na nějakou větičku nebo dvě. Já strašně moc děkuju, jsem dojatý, že jsme dostali monolízu, škoda, že není ta pravá, to by jsme měli docela vyděláno. Každopádně já jsem normálně zapomněl říct jednu hrozně důležitou věc. My v té platformě děláme zlatý standard, to znamená stejně jako kdysi byly peníze držený zlatem, tak tady máte to, že investujete a my na pozadí pojistíme to dílo a přesuneme ho do depozitáře, takže víte, že to, co vlastníte, leží někde v bezpečí. To je docela důležitá informace, která ta platforma kterou tu platformu vlastně jako dělá důvěryhodnější. Tak moc děkuju, každopádně mám velkou radost. Super, díky. Díky, Šimone, za moderaci pitching session. My se blížíme už tedy ke konci toho oficiálního programu, takže já ještě na pódium pozvu Míru Lukeše, a aby nám to tady tak nějak oficiálně zakončil. Tak Ondro, díky moc, díky Ondrovi Machačovi, díky všem organizátorům. Ty reakce, které jsem zaregistroval tady v kuloárech, jsou jako opravdu fantastické. Zajímavé je, že v kuloárech je vždycky víc lidí než tady, byť ty znalosti se odhávají, ale věřím tomu, že si všichni vybrali to, co potřebují, ať jsou to kontakty, nebo jsou to informace, a nebo jsou to ceny, což zrovna do Art Part Clubu jako vyhrát umělecké dílo je docela dobré. Mimochodem to se taky dá sbírat, že je to součástí aktiv. Takže to je znamení, to je určitě znamení. Takže jsem rád, že jste s námi byli, že jste tady pořád s námi a že s námi budete ještě dál, protože je tam připravená večeře, spousta pití, spousta jídla, ať už v networkingu, kde je vynikající víno od vinařství Verka s ročníkem 25, který se určitě vyvedl, anebo cokoliv dalšího. Takže teď už nám nezbývá, než vylosovat šťastného výherce. To už je za námi, tak to už tím pádem máme za námi úplně všechno. Jsem rád, že jste dorazili a že dorazíte hlavně i příští rok, protože FinTech Roadmapa bude. Doufáme, že tady, doufáme, že v květnu, doufáme, že součástí FinTech Weeku, ale to, co určitě bude FinTech Roadmapa. Takže se hezky bavte ještě večer a děkujeme, že jste přišli. Moc si to vážíme a dělá nám to radost. Děkuji. Tak já taky ještě jednou poděkuji za mě, možná jenom jedna doplňující informace. Bavili jsme se s Ondrou Machačem, že víno asi postupně přesuneme sem nahoru, protože tady bude catering, tak ať nemusíte pro chlebíček sem, pro víno dolů. Sice asi by to vydalo za nějaké dodatečné kroky do aplikace, ale nebylo by to moc příjemné. Takže když to půjde, přesunem to. Tak jo, já vám děkuju a užijte si zbytek večera a zase příští rok.